por quê. Eu não vou pegar o prêmio na minha 5 conta, mano. Faz o L, velho. Faz o L aí, o André. F total, velho. Tristão, mano. Eu não tô conseguindo conectar mais de uma conta por computador, velho. Como é que tá acontecendo isso? Procurei live dos outros dias e não vi. Mano, minha internet estava ruim. Eu só vou fazer hoje mesmo. Só a final. Ontem eu acertei 5 jogos, o resultado de 5 jogos. Eu só errei o último. Mas vamos lá. Eu queria poder colocar 5 contas aqui pra eu pegar os prêmios, velho. Não consigo. Eu não tô conseguindo. Triste a vida, né, mano? Vou te falar que agora o site caiu, você acredita em mim? O site caiu, mano. From North America, it's Stmn! Eu não consigo conectar nem no celular, mano. Como assim? Eu vou conectar no 4G, quer ver? O 4G vai ser. All the way from India. It's Vou deixar uma no 4G. E a outra eu vou deixar no Wi-Fi. Aí vai ter 2 contas conectadas, na moral. Tristeza de Brawl, velho, que não deixa conectar mais de uma conta, mano. F. E agora o site caiu. O site caiu, mano. O site caiu, mano. Não consigo nem votar. Tá certo. Well, I'm not sure how you follow an entrance like that, so I think we're just going to head over to Kenny and Trav to talk about what's going to happen on this stage. Não dá, mano. Welcome in to DreamHack Winter and what will be the biggest day in Brawl Stars esports history. I'm Kenny Barlow, joined with me. Falo porque o Bo sempre é tão constante no meta. É porque ele tem variação de ataque e defesa, o André. Ele funciona em vários pontos do jogo. Ele é tipo... Teve um Brawl que é quase igual a ele. Hoje a Shelly tá quase igual a ele, mano. Oh, o site caiu, ele não tá carregando pra mim, você acredita nisso? Você tá no site aí dos pontos? O site caiu, mano. Ou o site caiu. It's day 3. This is where everything goes down. 8 teams, single elimination bracket. There is no second life today. Yeah, lose one team out of the competition and 8 remain. Let's take a little bit of a look at the prize pool, see what these guys are playing for. Already guaranteed 30,000 no matter where they place today. But if they move one round onwards, $85,000 for 3rd to 4th place. 2nd place takes them 150,000, and then the big one, the champions will take home 250,000. E aí, Cauã, como é que você tá, mano? Você tá conseguindo conectar no site aí, Cauã? Seu site tá de boa ou tá caindo? O Faz o L saiu ontem, mano. Eu fui o único brasileiro que acertou o jogo ontem. We really are, and I mean, every single game today is going to be absolutely incredible. And as the bracket closes down, as more teams get eliminated, it's going to get even more tense all the way up until that final game. I mean, just take a look here. Quarterfinals alone. I mean, better than any monthly final I think I could ask for this year. Ó, quem vai ganhar hoje, na minha votação? A Zeta ganha, a Crazy ganha, a Stmn ganha e a Tribe ganha. É depois a Crazy ganha da Zeta, a Stmn ganha da Tribe. E na final, acho que a Stmn ganha o campeonato. Quando sair pra Playtime 3, você vai jogar? Vou, mano. O pessoal tá colocando a Crazy
FaZe como campeã, mano. Eu tô colocando a Stmn. E tem outros, uns malucos da vida que tá colocando a Tribe como campeã. Eu tô colocando a Stmn. Pra mim, eles têm que ganhar. Se eu acertar, eu vou ser um cagão. Porque eles é azarão. Eles é o pessoal tá falando que eles é o terceiro melhor desse campeonato daqui, ó. Olhando assim, eles é pior que a Tribe. I mean, the caster hive mind has kind of worked out so far, though. I mean, to our credit, we've done pretty good, but I love to be surprised. But let's take a look and see what the booth came up with for today. Across the board, Zeta Division, CR, Stmn, and of course, Uber just had to be a little special. Yeah, I mean, it's Australians, right? It must be them. Just rooting for someone in a bit of that middle ground. European is where he's going to be going, where the rest of us tá bugado ainda. That North America. I mean, this might be the year for North America. We've talked about how good Crazy Raccoon have been preseason favorites for many. O pessoal colocou que a Tribe, a SK ganhando. A SK ganhando da Tribe, o cara é maluco, mano. O cara tomou todinho. O cara tomou todinho, mano. These teams have been so worth making it this far. I think it's much closer, and at times too, I found myself arguably just flipping a coin. Yeah, not arguably as well. You literally did flip a coin, Kenny. Sometimes you literally did flip a coin at breakfast this morning. Sue me. I mean, so, look, it's that close for me. It's tough. Site não carrega, like you know one thing, and then all these teams play, and I'm even more impressed than I thought I could ever be. Truly, this has been começar o jogo e não tem site, mano. Eles me deslogou do site, velho. E deslogaram do site, tu acredita? E deslogaram do site, mano. A Zeta ganha, eu acho que a Zeta ganha, mano. E deslogaram do site, mano. Olha que safadão, velho. Are you ready for our first game of the day? All right then, let's meet our first two teams. Our top seed from Group A, North America's Luminosity Gaming! Charles, Patchy and Chino started the year orgless as the Dog Walkers, but now they could be ending it with a world title. Os narradores estão com vergonha. E olha que eles são narradores há anos, mano. Há anos. And their opponents, Zeta Division! Cadê o Rafa? O Rafa me abandonou pra ficar no Brunão. Eu vou taxar o Rafa, mano. Quer ver? Eu vou taxar o Rafa, mano. Quem mandou o Rafa ficar lá no Brunão e não me ver? Cadê o Rafa? Eu vou taxar o Rafa. Rafa é tipo meu irmão caçula, né? Kenny and Trav, are you ready? We are ready, Frankie. Let's get the day underway. Dog Walkers originally started from humble beginnings. This is a young team that have really proven themselves. To many, they weren't expected to come out on top in NA West. Just contest. They did more than that, though. They took on some serious teams, improved themselves this year. Tô esperando ter votação, mano. Já carregou alguma coisa do site pra vocês votar? Nada, né? Era pra ter carregado os jogos já. Já era pra votar nos jogos agora. Ah, não carregou pra mim, não. A bit, you know, they didn't really bring the same form as they have, but yesterday when they played against Stmn, they took it to the last set and then they took it against Nouns in quite a dominating fashion as well, so they did look very, very good. And the same goes for Luminosity. They looked pretty solid yesterday. They didn't win with flying colors as we imagined, you know, they did go 2-0, but both of those games were so difficult for them.
In Group A especially, we kind of expected Luminosity as a public to come out on top, right? Or at least be one of those top 2 teams, but their rivals proved to be LG vai voltar a vender celular depois desse jogo. Oh, e a LG vende celular ainda, Cauã. O celular dela é top 10 mundial de ranking, de pontuação. Só não vende no Brasil. É o LG K50, quer ver? Acho que é isso. Não sei se é o K50. Tem um celular da LG que é top 10 do mundo, mano. É o... Eu acho que eu te falo. A Vivo faz celular também. In terms of draft compositions as well, Luminosity love to get unique with it. They love to get in your face, be aggressive, and I think that's what this meta caters to. I want to see Luminosity come out swinging, play their game, and see what they can do against a top team like Zeta Division. They're really going to need to bring everything they have to Hot Potato to start with. Should be getting into the draft very, very shortly. See what these players are going to be picking. And we know that Zeta Division so solid. V60. Alec behind them looking with quite a meaty notepad. So we've got to hope they bring some of that same energy. You know, all these teams tem o V60, mas tinha outro, mano. Tinha outro que eu olhava que era R$2.000, mano. Pô, eu não consigo, eu não tá tendo votação no site, mano. Eu não consigo votar em nada. Aqui é faz o L total. A Vivo, mano. Assistindo aonde? Na Twitch. Na Twitch, mano. Eu não tô conseguindo fazer nada no site. O site não faz nada, mano. O site não manda nada. F total aqui, velho. Aqui acabou. Eles vão me dar o prêmio total porque o site caiu. Eu vou reclamar. Ah lá, não carrega não. Não tem nada lá. Já tá começando o jogo e eu não consigo nem votar, mano. E aí? Faz o L, faz o L. Esse novo Brawl, ele é roubadão no roubo, né? Só usam ele no roubo, mano. Alguns doidos da cabeça usam ele na zona. Eu só queria minha hipercarga, eu também, né? Eu queria que eles dessem Star Drop lendário, uma hipercarga e 50 gemas. Só que os caras é pão duro. Eles só vão dar uma hipercarga. Ainda tá banido. É o primo, não vai. Vai de Amber, talvez. MZ. Jesse, não. Jesse, talvez também. Stu pra cauterar o Barley. Mas a Anitta cautera o Stu. E o LG é K40S, respeita aí, tá vendo? Low. Eu queria comprar o F5, só que nem teve... Nem teve promoção, mano. Tô esperando a Black Friday até agora, velho. Tô esperando a Black Friday começar até agora. Shelly. E não tem votação, mano. Faz o L. Perdi o site, perdi a hipercarga. Acordei pra pegar hipercarga em 5 contas, não vou pegar em nenhuma. It's going to be interesting to say the least. Several brawlers that I don't think everybody would have 100% expected. A lot of murmuring in the crowd as well of what to think of this draft as Luminosity and Zeta Division get geared up to go. Começou e eu nem votei. Começou e eu nem votei e olha no que deu. Barley é chatão nesse mapa, Anitta também. A Bibi cautera a Anitta. Se a Bibi souber jogar, ela ganha da Anitta. E aí, Ricardo, como é que você tá, mano? Miau apanhou da Anitta e olha no que deu. Quem taxa o Miau é o Trevor, mano. O Trevor
taxa o Miau, mano. O Miau faz o L, só pra constar aqui. Eu votei nele, O Miau faz o L, mano. O Miau snipa o treble pra fazer o treble perder. Paulo, me ajuda a conectar no site. O site caiu, mano. O site caiu, mano. Como é que eu tô? Tô bem, mano. Tô indo, né? Tô jogando o Brawl mais ou menos. Agora tá tendo pinzinho. Aí, ó, carregou, o site carregou, mano. Carregou nada, carregou um negocinho ali do nada ali. Mostrou que começou a série só. Chino going to use that clay pigeon early on. Meow looking for another swing. Bit of a knockback comes along with it as well, and Chino does fall low. Gadget used by him as well. Pretty much out healing the damage that Charles is able to bring to the table. Now rotating back to that right. Chino just going to passively play this as well, hiding the grass, carefully dodging, trying to creep up. Now pops the gadget as well. Blast Meow. Agora veio a votação. Veio a votação já zerada. 74% da Zeta. Olha se o site voltou aí, o Pedro. Acho que voltou, mano. Veio a votação agora. Nossa. O Low jogou bem, hein, mano. O Low é bom, mano. Now back in action, Chino with a hypercharge and super available, popping it now, connecting with Meow, down goes one. Now he looking for damage, a second following through here as Chino shuts that down. Luminosity with a little room to breathe, but they need a lot of damage here. It's defensive bear after defensive bear, and that's not what you need with that need. You want to throw them an offense. Surely let Shelly deal with it, but he's not even there waiting for him to come forward, and that's free for Naui to come through and get some damage with Chuck and actually returns. Não é a net, não é a net não, mano. O site tá caindo. Acho que tem muita pessoa conectada hoje e o site não aguentou. 1-0 já. LG só era bom no CSGO em 2016, eu acho, 2018. It was really interesting how that played out, and Lou, I don't think his intention really was for the objective. That was more of a matchup, more of a let's play some defense here. Because obviously with that hypercharge, you get a free slowdown and some ice in the veins immediately. You get a freeze. Botei tudo na Zeta, até na final, você tá maluco, Ricardo. A Zeta só ganha da LG. O próximo é Zeta contra a Raccoon, mano. Acho que a Raccoon ganha da Zeta. O pessoal tá falando que a Raccoon vai ser campeã do mundo, mas pra mim eu coloquei a Stmn. Yeah, I mean, in game number one, we did see Luminosity throw a bear straight onto that safe, but it was just too little too late. Chuck and Lou were already on the opposing safe, and I think that's, you know, kind of a bit of an issue. Their defense really wasn't that much on point, and therefore they couldn't mount an attack from it. Mano, os caras me copiam, pô, os caras me copiam. Tá com o Mr. P aí, vai, Mr. P, Eugênio, não, o Eugênio tá banido. Aí vai o que? Piper Brock. Easy brawler to understand why they end up picking Belly. that as well. Charlie, of course, going to be in the band stage. No Lou this time as well. Cheeky, Grom. Gene in the band mix here too. Definitely somebody I wasn't expecting. And essa é uma partida e mudou o modo, não. Eles ganham duas rapidão. Foi esculacho. A Bibi esculachou, mano. Bibi trenzão. O trem passou a roda neles. A enquete não vai pra responder, é porque acabou o tempo. O Brasil tava forte e perdeu. Eu votei na derrota do Brasil. O Brasil faz o L, pô. Eu não voto em ladrão, não. Eu acertei. Mas dava pra saber que o Brasil ia perder da Stmn, mano. Era o Brasil e a Zeta, era 50-50, mano. O Brasil não ganhava da Stmn, que pra mim ela é o melhor time. E a Zeta era 50-50 com o Brasil.
really just take on matchups and just really benefit off how aggressive he can be. But this time, though, they're going to shut that idea down immediately. We get Shelly a shotgun brawler into Mortis. That's his arch nemesis, his super weakness. Yeah, it's not going to feel good for Meow on this one. That Mortis pick early on was very, very risky. And Luminosity Buster é horrível, né não? Shelly Buster? O que cautera os dois? Low? Tá banido. Ufos, Mortis? O Mortis não vai jogar. O cara pegou Mortis, mano. Não, já pode banir o Meow da live aí, pô, na moral. O Meow pegou Mortis, mano. Qual que é a lógica, velho? Qual que é a lógica do Meow pegar Mortis, velho? Now this is damage coming out of Zeta Division here with the 8-bit going to be able to burn through some of these aggressive brawlers, and Cordelia is able to take them away, isolate them and beat them in that Shadow Realm, which is usually what he does do. Eu só vi o Mortis depois que o pessoal pegou Buster e Shelly, pô. Não tem lógica pegar dois tanques. Só tem porque o cara pegou o Mortis. Acho que a Zeta perdeu aqui, mano. Perdeu na comp ainda. Perdeu na comp. Se ganhar é porque esse cara é muito ruim. Tô 1 a 0, vai, mata. Ué, vai matar não? É, tá ultado, né? Tá ultado. Ué, meu Deus. O Cordelis jogou bem, mano. É o Meow, mano, é o faz o L. For Zeta Division. A little over-aggressed there from Patchy, trying to redeem something that didn't really need to be redeemed. Could come back to that a little bit later on in the game. But this damage booster now established, that's going to help Cordelius massively while sitting behind these walls. Chino has that super though, can slow down, but another Shadow Realm, and that's not going to be good for Chino once more. Arrow just hanging around too. Now with this TP as well. We didn't even mention it in the pre-draft really, but that's just an easy way to get out of a scary situation. He's got so many health points as well. 10k resting on his head right now. Patchy though. 5 a 0. Forward alongside his teammates. They're all grouping together, playing as one unit. 50 seconds on the clock. Plenty of time. Mortis não joga aqui não. Now he hiding and hunkering behind this as Patchy walks it forward. Garo wants to follow through though, looking for blood, survives, trades. It's going to be Blue Star going right back to Zeta Division, and it's a wash. 4-star lead for Zeta. LG back to the basics now. Got to restart this push. Make some Brasil no último jogo pegou Frank na zona. 11 a 8, 30 segundos. Como é que a LG tá perdendo? Como que a LG tá perdendo? Morreu de novo. Como que a LG tá perdendo, mano? Como, velho? Morreu. 15 a 13. Perdeu. 18 a 13, velho. Moving another one up now and looking better and better game by game. Zeta Division seeming to run away with this one. Bounty not going Luminosity's way either, and they've got to make a change. They've got to make it now. One more game and Zeta Division are going to be one set away from victory. Os caras é muito ruim. It's not a mistake that they've made it here, but it is certainly a tough opponent on the other end. If Zeta Division get another game here, it's going to be 2-0, and they're going to have Os sites estão funcionando para vocês agora? 1 a 0. Quem que tá jogando muito bem aqui é o Cordelius. O Cordelius tá carregando. But Meow looking for his super, does get it now. I'm going to isolate Charles into this realm, grab some of those mushrooms for some heals along the way. But Patchy, he's trying to aggress Garo. He's got to make something happen, but Meow's actually losing this 1v1 matchup in the realm, comes out of it, and a big hit from Charles will give Luminosity the lead. Luminosity looking alive right now. Blue Star still residing with Garo, though, who's looking to space the floor a little bit alongside his teammates. Se eles perderem aqui, eu vou ficar triste, porque eu voltei na Zeta. Era pra eles perder. Tô falando perdeu o total. Eles podem perder esse, mas tem que ganhar o resto. Tá 2 a 1. Mortis morreu. Matou o 8-bit.
6 a 1. Ué, matou 8-bit, não? Ah, matou, ué. Ah, matou. Much better stuff here. 40 to go, up 6-1. Say goodbye to Meow Super as well. Had to start from square one, but 2 people in his radius. Eu só acho que a comp que os dois times pegou poderia ser melhor, mano. Podia colocar um R. No, acho que o RT tava banido, né? 8 a 1. Aqui acabou. 1 a 1. Empatou. Os caras aprenderam a jogar. Aprenderam a jogar, mano. 10 a 1. Tá vendo? É muito fácil, pô. A comp deles tá muito boa pra eles perder, velho. Picking up one. Chino's piling along as well. Chino with 5 on his head. Charles with 4. 14 a 5. Away from Garo. It's going to be 1-1 here in set number 2. Finally a sign of life from Luminosity. 80% votou na Zeta. On day 3 of the World Finals. And they needed to do just that. If they lost that, they're 2 sets down, and against 8th Division, that kind of puts you past the point of no return. Luminosity now 1 game away from even it out. This is make or break. Major moment here for Luminosity Gaming especially. They're a little more fresh to the LAN scene, but they have been phenomenal in the online format. Gente, só a minha live que não tá carregando, não, é de todo mundo. O site caiu, mano. O site do Brawl caiu. Tá empatado 1 a 1. Shotgun shots from the distance as Chino fires a buck blast. Garo escaping narrowly, slides to the back alongside his teammates. It's going to be Zeta Division. 3 a 2. Regrouping once again, the peak coming through, and they might want to try and use that. O Nani é meio ruim nesse jogo aqui, porque os caras não tem pouca vida. As ult do Nani não mata os caras com hit kill. Então ele não é tão bom assim. The fact that Patchy survived that is huge, but unfortunately they lose Chino. They did a great isolation player with Zeta Division. They didn't have the Patchy-Chino combo, and they're paying for it now as Meow takes Chino once again. This is a huge lead now as Nani... Tá vendo? As ult do Nani não mata os caras. Those peeps do some good chip damage to somebody with 10k HP, but no way to secure a kill. Meow is absolutely on one. A Nani é um robô, pô, tem gênero não. Aí só falta lacrar em robô também, pô. Fazer o Ministério do Robô para falar que robô tem gênero. Aí eu vou tiltar. Igual o Rico, pô. O Rico é robô, ele não tem gênero, pô. Nossa, o Nani passou a fome de autofire na torreta. O Nani era pra matar o bicho de autofire na torreta, mano. Gets 14 a 6. Nossa. O Morte está com 6 estrelas. GG, 2 a 0 já, mano. Mano, o site tá muito lagado. É lagadão, mano, isso aqui. Olha isso aqui. Dá pra vocês verem aí? Olha isso aqui, mano. É lagadaço, mano. Lagadaço. Really great adjustments. I was really impressed with their choice to take Cordelius, drag either Shelly or Buster into the shadow 2 a 0. and get some isolation plays. They could no longer make the shotgun pull combo that those two had, and I think that was a big reason why they succeeded so much in set number 2. That's a disappointing loss for the side of Luminosity. I don't think they had that much of a bad comp. Por enquanto eu tô acertando. O primeiro tá certo. Eu votei na Zeta. Mas a LG, ô Ricardo, a LG não é tão forte, não. Desses daí, a LG só é melhor que o time chinês lá que tá contra a Stmn. Desses 8, o pior é o chinês. Aí vem a LG depois. É tipo, é chinês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Nossa, se eu carregar o site vai cair tudo, mano.
Aqui, ó, dá pra ver aqui, ó. O pior desses daqui não é RNT, né? Nem é chinês, é indiano. O chinês perdeu pro indiano, mano. O pior é o indiano, depois vem a LG. Depois a SK, depois a Zeta. Aí pra mim é a Tribe, Totem, Stmn e Racon. Mas pro pessoal é tipo esses quatro aqui. Esses quatro aqui, ó. Esses quatro são os melhores, mano. E esses quatro aqui são os piores, ó. Esses dois aqui de baixo e esses dois aqui de cima. Aí, votação, hein? F, não vai dar tempo. F não deu tempo, mano. F, errei bonito, hein? Era 4, velho. Teve votação, eu nem vi, mano. Teve votação e eu fiz o L. Luminosity Gaming going to be banning Rosa in the mix. They're going to be picking at Pam first overall. You don't see them ban Charlie because they have the first pick. Zeta Division, of course, making a very clear-cut and easy decision. No Charlie. Rosa, a very strong brawler, and our most played brawler of the weekend so far. Lou out of the mix, like you talked about. That super covers the entire hot zone. It makes complete sense for me as well. Pam, tristeza. Cadê os BR? Fez o L, Arthur. Fez o L ontem. Os caras voltou pra casa. Estão assistindo de camarote ali na arquibancada, mano. Stupan. Alguém vai pegar o trem bala aí, certeza. Alguém pega o trem bala, mano. Ninguém pega Rico e o Rico é o melhor do... É aquele mapa fechado, tô maluco? Se for um mapa fechado, o Rico é o melhor Brawl, pô. Não é o fechado, pegou 8-bit. É o aberto. Dá pra ir de boa, mano. Boa e low. Não, o low tá banido também. Aí é boa. Be a great brawler just to have in your toolkit, especially in a LAN setting where everybody is on equal playing field. That is going to be able to skate a ton. 8-bit going to be able to keep the distance. Aí vai a Colette tá banida também. The picture, you can't really counter him as easily as typically that's a really good option to high health point brawlers. Tara going to be the other side, and this could be a great counter to Stu. Yeah, I'm never going to say no, and that support from beyond. É um mapa fechado? É um mapa aberto. Those porters good against the Stu, going to be decent against the 8-bits tank. Some of that huge damage that he does bring down, but do they just take a Carl? I guess that's kind of why they brought in Tara, because you can use that pull on an aggressive Carl, and that's what Zeta Division brought in yesterday. Mr. P, though, going to be free pickings for someone like a Carl, you know, easy kills, but they're actually going to go with the Penny tá horrível. A Penny tá horrível. Os caras pegou Mortis na última partida e pegou Penny agora. All of the extra spawners that are a real possibility here between Tara and Mr. P. It makes a lot of sense, and now in addition to, you hunker down a turret, you set it up, it's going to be firing shot after shot here. Luminosity Gaming and Zeta Division set number 3, nearly underway. Eu tô com 1930 pontos na minha maior conta. Eu nem tô com 2000 pontos ainda. Ontem eu não vi ao vivo, ontem eu tava dormindo. Ontem eu só apostei. Mano, o Penny não tá forte pra pegar ela agora. E Mr. P quebra o morteiro. Esse mapa é o aberto, fechado é aquele do Rico. A Tara usou acessório contra a Penny, mano. A Tara usou acessório contra a Penny. E que eu vou falar, mano? Ela usou de novo o acessório contra a Penny, velho. Quem que é a Tara? É o Chino. Healing turret available by Charles, places that down in the backside, and some more support from beyond from Chino. That's his third already, but it's pretty even in terms of percentage. Great recovery from LG here. A big part of playing Ring of Fire is knowing your objective. Don't get overwhelmed by your opponent and make sure Penny tá jogando certo. O time dela tá perdendo. Big pick up here from Chino, but now Meow applying pressure, Scrap Sucker going down, but the Salty Barrel going to be able to provide some coverage. Chino now able to assist as Patchy returns. Acho que vai ficar 2 a 1 aqui, mano. A Zeta vai perder. A Zeta
Zeta vai perder, mano. It really is the Meow and Chino show at the moment. Meow was in the backlines, but now Chino's doing the same to Zeta Division. Has that pull once more, and Luminosity Gaming absolutely dominating, gets the kill with the Gravity 2. 8-bit back in the spawn, and Patchy ensuring that he can't heal up 80% to 40, and LG running away with it. LG just need to hold the line now. Zeta Division with a lot of work to do here. They're even throwing down the Mr. P Porters just to get a different target for the turret here. And Luminosity Gaming pick up the first game here. Mano, quem pega Penny, velho? Quem pega Mortis? Os caras tão pegando os piques tudo torto, mano. Como assim? É mundial, velho. Que Mortis, velho. Mortis, o cara tá na Disney. Penny também tá na Disney, mano. Now Luminosity Gaming starting to fight back, and they really don't have any more lives, so it needs to be now or never. Luminosity Gaming picking a very pivotal one up here. Last time they had a little bit of a disastrous start as well. Chino falling early resulted in a lot of pressure being applied, but the mechanics and skill. E a Tara usando o acessório contra a Penny. Ah lá, ela vai usar de novo, quer ver, ó? Ó, aprendeu a jogar de Tara, mano, aprendeu. Tá doido, mano, tá doido. Now sending a full 3 on the red roster to try and deal with Charles in the mid. Scrapsucker going down, TP away, and just like that, Patchy and LG are back in the mid. Mr. P consegue quebrar o morteiro. A Tara matou o Mr. P. A Tara matou o Mr. P usando acessório, mano. Mr. P tá matando o morteiro agora. Ele se matou pro 8-bit. ZK é LG, mano. Os caras é muito ruim, mano. Os caras tão passando a fome. Mr. P ainda tá sem torreta. Much better from Zeta, and just seems like they're managing these spawners so much more. 50-20. Is available, Gravity ready to roll for Chino, but just needs to make sure he gets the right connection. Now we're going to be burning down Charles through the mid here, trying to get some shots. A Tara tem ult, usou acessório contra a Penny, mas matou. Gets Penny, which is a huge win for him in that matchup. And now Luminosity need to start clawing back. This is tough. Last time, they did a great job of putting some pressure on the spawn side of Zeta Division, but they just lost another member of their unit, and a huge lead here for Zeta Division is going to be tough to hold on to. But this is the a Penny não é tão ruim por causa dos pinguins, só que o Mr. P cautera o morteiro, mano. Tipo, a Penny pode cauterar os pinguins, só que o Mr. P cautera o morteiro. É tipo 50-50, mano. 87%. Só que o Mr. P não tá matando o morteiro. Ele tá passando a fome. Olha, ele se matou. Instigating some action. A Tara pool going down at a desperation. They just need to take down some numbers, but no such thing here. Zeta Division match points. Meu Deus do céu, velho. O que eu vou falar? Do or die for Luminosity Gaming. They'll be going home in 5th to 8th place unless they can make something magical happen. Entire reverse sweep needed, and Zeta Division looking good, really good. It's going to be tough here. Zeta Division, once again, making some halftime adjustments, coming into the second game of this set, knowing what to deal with. The mechanics strong, the rotation's great, playing those matchups well. It's time for Luminosity to step up. Well, Chino back on the left-hand side, aggressive position there, but Meow should be able to deal with him quite quickly. Good start for Luminosity over the right and in the mid, though. Meow claims the left, but Patchy short. Mr. P tá avançado à toa. Go aggressive onto him, and he doesn't have the DPS to deal with that kind of heat. Another strong start for Luminosity here. Charles hunkered down in the mid. 30% now. A Tara tá apanhando feio pra Penny, mano. Eu da partida Tara ou Pinguim? Acho que a Tara, mano. A Tara usa acessório contra a Penny. Não pode usar o acessório se você não tá vendo a Penny. Agora ela aprendeu a jogar de Tara. O da hora é que o pessoal do Mundial aprende a jogar o jogo durante o Mundial, mano. ZK 2-1. Chique é ruim o Ricardo nesse mapa, mano. Lançador em si nesse mapa não é muito bom, não. 2-1. Zicamos a Zeta, mano.
Você votou na Zeta ou na LG, o Ricardo? Na Zeta, né? Não, eu ia amassar. O Cauã tá me copiando. Eu ia amassar de boa nesse mapa aqui, mano. Eu seria o melhor desse mapa, sem dúvida. Eu ia tacar um boa nesse meio aí no lugar do 8-bit. E aí, João, como é que você tá, mano? Cadê o Rafa? Quer ver que eu vou achar o Rafa aqui agora, mano? O Rafa tá fazendo L, mano. Eu consigo achar o Rafa rapidão aqui, quer ver? Ó. Eu sei onde o Rafa tá, mano. Eu conheço os passos do Rafa. Ele tá aqui, ó. Quer ver? Eu vou achar ele, ó. Não achei. O Rafa tá dormindo, velho. O Rafa desistiu do Brawl. O Rafa tá offline, mano. F, Rafa, mano. Perdeu a final. Perdeu a final e olha no que deu. Perdeu a final e olha no que deu, mano. Daqui a pouco ele chega aí. Ele deve acordar umas 8h30, 9, mano. Ele vai acordar no jogo da Stmn. You're going to be going upwards and you're going to be winning games. I think that was something especially Luminosity did very well, especially considering, too, the other side drafted some very good ways to deal with that healing station. A lot of times when teams take Pam... Quantas finais mensais a Zeta venceu? 3. Não, quer ver? 4. Abalo é 4. 4 finais. Gym grab going to be set number 4. It's 1-2. Luminosity Gaming really starting to feel themselves here, but still a lot of work ahead. Well, more hopeful for LG now than I was in that previous set, I'll tell you that. Tem quantos jogos hoje? É 4 mais 2 mais 2? É 4-2-2? É 4-2-1, né? É 7 jogos, 1.400 pontos. Se eu acertar todos os meus palpites, eu ganho 3.000 pontos. Eu tenho que acertar todos sem votar no crack. Nas outras contas. Se eu conseguir acertar tudo, eu ganho os 3.000 pontos, mano. Eu coloquei a Stmn como campeã mundial. Paulo, tu lembra de mim? Lembro, pô. Só não lembro muito, mas eu lembro. Minha memória é muito boa, sabe? Eu não lembro nem o que eu comi ontem. But very good pick, freezing down that mid possibly, and even if there's an 8, you just wait it out and you play that on the super when he TP's back. Sandy, rolling in now, that stun's gonna be so good on Max. Esse mapa é aquele que tem o matão do lado? A rosa tá banida, né? Mas o time do Tensai é o favorito pra esse Mundial, Cauã. Eu chutei Stmn pra eu acertar mesmo, eu acho o time melhor. Lateral rico? E um tanque buster? Não. É o mapa do matão esse aqui? É o mapa do matão ou aquele mapa que tem os matos lateral? Se for o do matão, urvo. Tem que ter um tanque aqui agora. É Buster. Acho que é Buster aqui, mano. Ninguém pegou Buster. Por quê? Ainda não jogo mais. Gosto de ver o Paulo dando rage nos aleatórios. Melhor que o time do Tensai, mano. Pra mim é, Cauã. A Raccoon perdeu muito nos campeonatos antes do Mundial. Pra mim ela não é tão constante, sabe? E a Stmn, pra mim, é um time mais da hora. Paulo faz o L na liga, você tá doido, né, André? Tá maluco. No próximo Brawl Talk, eles falaram que vai reformular a liga, mano. Tô esperando. Se eles arrumar a liga e colocar um ranqueamento melhor, eu vou achar muito da hora.
Vale a pena voltar a jogar Brawl? Por enquanto não, João. Tem que esperar eles arrumar o jogo. É o lateralzão, mano. Será que Nani na Max não seria melhor, não? Acho que a Zeta ganha aqui, mano. Aqui é 3-1. Aqui é 3-1, mano. ZK, morreu. Morreu igual uma paçoca. Morreu igual uma paçoca, mano. ZK e a Zeta, acabou. Eles não conseguem avançar, o Sandy já tem a ult. O Lu tem a hipercarga, só que tá sem ult, ele só vai usar a hipercarga quando ele pegar a ult. Aí, pegou a ult e usou. 9-3. Tem anos que eu não jogo de Sent, mano. Eu acho que vai empatar, mano. 2-2. 2-2? Morreu. Pega e pula. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai ficar 2-2. F. Vai ficar doido. Mano, se a Zeta perder, eu vou chorar, mano. Se a Zeta perder de 3-2, eu vou rir e vou chorar ao mesmo tempo. Tem enquete no site? Não tem agora o Davi, mas já teve 2. Agora tem não. Eu sei, só que tem delay a live, né, Rafa? Eu mando aqui no chat. Vou escrever enquete e vou mandar um... Vou escrever no chat quando tiver. Vou escrever tipo isso aí, ó. Quando tiver enquete. O chat não tem delay, não. Paulo, eu tenho dificuldade no ouro 1. Será que eu sou ruim? Nada, pô. É só parar de morrer. O erro é só morrer, mano. 8-bit ready to TP away and a mute ready from Meow. This is looking like a Zeta game. Fantastic recovery, but now it's starting to look a little bleak here. Speed going down. Patchy rushing for 7 gems here. It's Meow on the weekend as well. 7 gems now in Charles' pocket as Chino's back in action. Some assistance coming alongside him as well. And they're still contending for the mid. Charles playing this really well as well, able to evade so many of these 8-bit shots, using another speed as well. Wants this gem that's going to be spawning in just a second. Mas dá pra jogar, o Ricardo. Se eu tivesse jogando Brawl de verdade igual antigamente, eu ia fazer um vídeo mostrando pro pessoal que não consegue subir falando que os caras é ruim, e com uma conta nova em uma semana, vamos supor, em uma semana que você criou uma conta, você consegue pegar top 100 no Brawl sem gastar dinheiro. Em uma semana tu pega top 100 no Brawl sem gastar dinheiro, mano. Aí como eu não vou jogar sério Brawl mais, eu não vou fazer esse vídeo não, mas tem como, mano. Em uma semana você cria a conta, em 3 dias você pega 4.500 troféus, e nos outros 4 tu sobe a liga até o L1. O L1 é top 100 Brasil. Mas tem como ganhar, o Ricardo. Eu tô falando sério, pô. Tu sobe 2 Brawl, mano, pra level 10. Tipo um Bo, que ele funciona em 90% dos mapas.
e você pega o Bo muito fácil, e você vai estar jogando no final da temporada e você pega um cromático. Aí vai ser tipo Bo e Cordelius. Bo e Cordelius, mano. Tu sobe os dois pra level 10 e vai variando na liga os dois, mano. Vai dar umas 40 partidas pra pegar top 100. 40 ou 50, eu acho. Very normal for the meta kind of composition. Luminosity, they do it their way. And not only did they win, Boi surge, o Wilson também é bom, mano. Tá, pega Boi e Wilson e vai variando os dois. O Wilson ainda tá bom, tá muito bom, mano. Alguém sabe por que não dá pra conectar na Supercell ID na conta secundária, aí na final? Ô Pedro, eu também não consigo, mano. Eu não consigo, velho. Eu tô usando 4G no celular em uma conta e o Wi-Fi no computador. Na mesma internet eu não consigo. Eu tenho 5 contas e eu não consigo conectar 2. Eu tô tristão com isso. Eu vou ter que esperar pegar 3.000 pontos nas principais pra conectar as outras. Super Beach is what it's all going to come down to. The ever so coveted Set 5 draft is underway. Super Beach to decide it. Brawl ball. Both of these teams will have a pretty big bias towards this mode. Eu sei porque o Wilson será lendário. A mecânica dele é variada, pô. O Cordelius ele é porque a mecânica deles são diferentes e são boas para ser lendário. Europe has not been looking too good at the moment throughout this competition. They've taken losses, but NA still 6-0, looking to make it 7. EMEA has not bested North America yet this weekend. This could be the first, or the streak could stay. Ó, falou dele, ele apareceu. Resting their faith in the Mushroom Man. It's going to be a first overall selection of Cordelius. You notice too, no Sandy this time. They had enough of that chaos last set. Nita, Shelly, great bands, and of course, very normal stuff on the other end. A Meg não merecia. Pra mim, a Meg é mítico. Yeah, we can see discussing draft up on this side. Charles barking out to his teammates. A Amber também pra mim é mítico, a Amber não é lendário não. O Sandy também dava pra ser mítico, não dava pra ser lendário não. Agora o Spike, o Leon e o Corvo são os lendários raiz, mano. São os 3 lendários raiz, mano. Jackie and her hypercharge are here for our final day. It's 2023. The fact that F, o meu tem código, Pedro, eu não sei, mano. O site tá todo bugado hoje. Same as yesterday. SK put their faith in that brawler in their set 5 and pulled through the reverse sweep with it. Luminosity looking to do the exact Talvez a Max dava pra ser lendário, mano. They need a response. Yes, they have the Cordelius against that Jackie. It can work, but we'll need more in case more aggression comes down from Luminosity in their third. Gale is what they opt for. My heart's happy, and I actually think this is a fantastic response. Not only do they have a push Se back, souber not jogar. only do they have the twister, they have a great goalkeeper for this mode. They have a direct answer into the max speed. They have an answer for the tankiness of Jackie. And Cordelius as well, this doubles down. Jackie may have a hard time. Grey, nada. Yeah, but that's the thing. Once the Bonnie tá banida. banida. Bonnie não, a Maísa, né? Eu confundo as duas. We could say, as she really does make those plays slowing down with that seismic. Tem que ficar de olho nas enquetes, mano. Tem que fazer a Bull contra a Jack. Shelly? Não, Shelly tá banida. MZ, Tara é bom, mano. Mano, eu acho que a LG tem chance de ganhar, mano. F total, velho. Já pode mandar um F aí. A comp dos caras não tá ruim, não, mano. A comp da Zeta também tá boa, velho. As duas comps estão boas. Get on your feet, DreamHack Winter. We've got a set 5 on our hands. It's #1 from North America West, climbing their way back against the Zeta Division. Lendário, Cordelius, Corvo, Spike, Amber e Chester. O Chester é outro também que eu não sei. Ele é lendário por causa da ult dele, eu acho.
Agora a Amber e Chester não são... acho que só a Amber aí não é lendário, mano. O Chester pode até ser. Foi gol. Foi gol. Se souber, gol. Se souber, gol. Não, é mais não. Yeah, nice heal there from Chino as well. Just managed to get out of the way. Patchy coming back down this left-hand side, but the ball comes through. Helped out by Charles. He does have to back off, and in comes that Realm. Think he was aiming for the max, but Chino stepped in the line sight of Meow and made him, forced him to be 1v1 in this tower instead of the max, which gives them a bit of legs on this left-hand side. They pocketed this ball in the top left-hand end as everybody fights for the midfield right now. It's going to be a hypercharge kind of moment here. Now he going in, nobody Mano, o Bull com hipercarga, ele tem muita vida. Jackie surviving, but Gale with the follow-through shot as Meow looks to get in the mix as well. Charles falling back, and once again, it's going to be a fight for getting ball control. Well, this left-hand side is looking good for Chino now. Completely opened up and against the ball. That will be a nice matchup. Tara Paul ready to go as well. The Gale force ready to roll from Gero, though, but the right-hand side is won by Patchy. There's the gravity. Through it comes Speed to join it as well, but Gale's still there. Twists with the goal, but he finds it. Ó, mandar um F aí. F Cauã, mano. Hoje não tem L, não tem. O Miau faz o L, o Ero. O Miau, ele snipa os caras pra entregar e pra tentar ganhar, mano. O Miau faz o L, o Miau é da Zeta, eu acho que é esse Miau aí mesmo, mano. A Zeta é da Europa? Patchy got so many walls to hide behind though. Charles gonna dash away, but through comes the hypercharge. Through comes the Gale Super, but return from Patchy, and they clean up. F, acabou. Acabou. Faz o L, faz o L, faz o L, acabou. O faz o L vai perder, mano. Que tristeza, velho. Miau é o melhor do mundo. Nossa. Se a Zeta perder aqui, eu já errei o palpite aqui. O próximo seria Zeta contra Racon. Eu já errei o próximo, Zeta contra Racon também. Nossa, mano, eu perdi 400 pontos só nesse jogo aqui, velho. Zeta me zicou, velho. O que achou dos BR? Ah, mano, eu já sabia que eles iam perder pra Stmn. Agora pra Zeta era 50-50. Acabou? Aí, ó. Toma gol aí, toma. Aí, ó, João zicou. João zicou a LG. Fala do João, fala do João. Answering back then after the LG dominance in the last. Gale Super, Ball Super, Hypercharge, all ready to go. Matou. Fala, João, fala mais aí, João. Foi gol, olha lá, 2 a 0. Foi gol, pô, foi gol. Nossa, mas o Cordelius é horroroso, mano. O Cordelius passou a fome agora. Tu viu isso? Tu viu isso? Tu viu isso, mano? Não é possível. Dava pra ele ter chutado e ultado, mano. Dava não? Ele tava sem ult? Não é possível. Ele vai dar ult patada, né? Matou. 1 minuto ainda pra acabar. Tu votou na LG, ô João? Ou você votou na Zeta? Você votou na Zeta, né? Errou a ult. Puta. Nossa, como é que é? Mano, o Miau é o crime, velho. O Miau é o crime. O Miau é o crime do crime, velho. Miau do crime, faz o L. Miauzão do crime, mano. O Bull tem super hipercarga. Não, ele não tinha ult, não. Ultinho. Aqui acabou, mano. Aí empatou, pô. Confia, o João zicou, mano.
Well, Chino's going to need something massive here. Bull comes in, and that's going to be the kill they need to start things off. We even see Charles in the realm. It's a 1v1 for this left-hand side, but a twister to close it out. Surely that's Não tem como pegar a bola, pô. Não tem sim. F. Nossa, velho, eu achei que ia ser gol. Que isso, velho. Você tá maluco, velho. Quase foi gol ainda. They're showcasing what each other can do. The finest in the world. Kicking us off for day number 1. A Zeta tem que ganhar, mano. Senão meus palpites eu errei tudo. Se a Zeta perder aqui, acabou meus palpites, mano. One goes home, one straight to the semi-final. Will it be you? Will it be NA? We will see right now. It's going to be a kickoff here in Zeta Division starting strong. Gol. Toca pro Gale. Toca pro Gale. Gol. Aí, ó. Isso aí, ó. Aprendeu a jogar, mano. Miau do crime. Miauzão do crime, mano. Acessório. Puta. Isso, garoto. Meu Deus. Foi gol. Não tem como. ZK. Cordelius é horrível. Morreu? Não vai dar. Tocou pra Tara. O Gale tocou pra Tara. É só tocar pra Tia que é gol. Nossa. Foi gol. Toca. Puta. Acessório. Mata. Gol. Chuta. Isso, garoto. Aí, ó. Nossa, só foi quase, velho. Você tá maluco, mano. O jogo mais difícil do Mundial até agora. North America's first victim this weekend. The first to fall here. What an incredible performance to kick off day number 3. GG, mano. Mais 400 pontos. Porque a Zeta não ganha da Racon, não. A Zeta não ganha da Racon nem fudendo. Vai ter votação agora no site, mano. Enquete lá no site pra você votar, mano. Enquete de melhor jogador, né? Eu vou votar no Miau, mano, só de esculacho. O Miau foi o melhor jogador, só faltou-se o Miau. É tipo like na liga, mano. O Miauzão foi o melhor, mano. É, e o pessoal votou no Miau, mano. O Miau tá com 30%. Mano, eu votei no Miau de esculacho. O pessoal tá votando no Miau também, pô. Como assim, velho? But nowhere close to what we just got. What an absolute thriller at kickoff Championship Sunday. Os caras votou no Miau, velho. Como assim, velho? 32% no Miau. Virou liga essa enquete aí. Vou lá pegar café também. Aí vai que tem uma enquete agora, né, mano? Eu vou lá pegar café, não. Eu vou lá pegar café ou não vou lá pegar café? Não vai ter enquete agora, não, ou vai? Sempre tem, né, mano? Isso aí foi quase gol, ó. Was a heck of a race to see who could score 2 goals first. This easy bucket here off the beginning, and Luminosity say, I can do the same. A big pull, a little bit of a missed shot here, but they still recover. All of Luminosity stays strong, and they even had another follow-through chance here. É, mano. Se a Zeta quase perdeu pra LG, imagina contra a Racon. That are going to give us either champions or Stingy at home, and unfortunately for Luminosity, it's the latter. Pega pra mim também. Cafezinho quente, hein, mano, de manhã. Nem dormi direito. Eu dormi de 2 às 6. 2h30 às 6. Eu ainda vi o episódio novo de Invencível. Invencível tá da hora, mano. I felt like there were times where Luminosity were certainly fighting on defense, but when you put it in The Boys acabou a série lá da universidade, eu esqueci o nome. GV. Série que tá tendo agora é qual? Tem uma série lançando, tem não? Tem Round 6, quem tá vendo Round 6 aí? É só Round 6 que tá lançando agora.
Pô, eles podiam ter dado gema nesse Mundial, não podia não? Pelo menos umas 50 gemas. 4 minutos. Eu vou lá pegar café. Genuinely, every single game today, Kenny, is an absolute banger. We started things off, and I thought that was probably going to be the most convincing of the bunch, to be honest with you. So I don't know how much closer they can get. One goal decided it all, but the MVP is going to be decided by you guys right now. Let's see who did come out on top. Zeta Division were victorious, and Meow was the main man. Look, I'll say it, this guy has been unbelievable this weekend. Every time we talk about numbers, I feel like every time our lovely team behind us throws up this graphic, I feel like Meow's just sitting at the top in the damage and the kill category, and he's just playing his part. This guy has been playing out of his mind, and he's showing up at a perfect time. I mean, this guy, every LAN event, he shows up. He plays incredible for Zeta Division, and a huge driving force, a huge reason why they get so many wins at these events. He's probably the reason why they won the o Rafão aí. Sabia que o Rafa ia chegar 8,5. Eu chutei 8,5, né? Ô, Rafa, eu sei seus passos, mano. Se você for no banheiro, eu tô sabendo, mano. Enquete. Que jogador é bicampeão mundial? Tem Sai, não é? Errei? Acertei, é Tem Sai. Were the ones who made us all doubt Crazy Raccoon coming into this event. They're the ones who showed some chinks in their armor at Masters, and it really is worrying for Crazy Raccoon to be facing them again, but we'll see if they're able to do a bit better and be able to take this win. First game ended 3-2. Quem ganha, o Rafa? Tu votou na Totem, né, mano? Totem contra Raccoon, Totem. 70% da Crazy. 70 contra 27. One of the biggest rivals of Luminosity Gaming this year had a phenomenal yesterday. Now they'll be taking on an underdog from India Tribe. Ô, Rafa, tu perdeu o melhor jogo do Mundial, mano. Juro pra tu. O jogo mais equilibrado do Mundial foi essa Zeta contra LG, mano. Eu não sabia quem que ganhava, velho. Eu não sabia. Tava em aberto. Agora é o melhor time contra o terceiro maior time. Terceiro? Terceiro. Pra mim é o terceiro. O pessoal é o segundo. Pra mim é o terceiro. Mano, se o segundo time tá com 20% de votação contra Raccoon, imagina a Stmn. Para, Rafa. Tá no crime, velho. Tá no crime isso aí, velho. Tá no crime, mano. Se você procurar, você acha o Fire ali na arquibancada, mano. Vocês viram que o pessoal ganhou por ir na presencial? O pessoal ganhou um giveaway de uma hipercarga aleatória. Os caras é tão pão duro que não dá nem coisa valiosa, dá um giveaway de uma hipercarga. Eles dão 5 mil de ouro. Eles deram 5 mil de ouro pra quem foi ver o jogo presencial. Ano passado eu acho que eles deu outra coisa melhor, mano. Não, eles deu um emoji, não foi? Ano passado eles deram um emoji, mano. Olha que pão duro, velho. É muito pão duro, mano. Eu tô com 2.300 pontos. Tu votou tudo ontem, ô Rafa, ou você tá votando agora nos times? Quem tá votando ao vivo, eu não consigo conectar mais de uma conta, Rafa. Eu só tô com uma conta no celular no 4G e uma no Wi-Fi. Eu não consigo conectar duas contas na mesma internet. O site tá me bloqueando, mano. Eu vou ter que fazer duas contas, depois fazer mais duas. Eles não deram a skin do Gus Mundial. Eu acho que eles deram um emoji, o Rafa. Teve até sorteio no Twitter. E quem ganhou, ganhou mais e sorteou os emojis. Paulo vai dar a skin do coach de graça no Natal. Vai, aqui ganhou a votação, né? A skin é da hora, mano. É o coach do Demon Slayer.
They find energy, they dig deep, and they get here. But this is truly going to be their biggest opponent so far. Ó, o que os caras vão pegar aqui? Vai pegar trem. É trem, Eve, low. Os malucos pegam Cordelius. Quem pega Cordelius tá cagando pelado nesse mapa aqui. Não sei se Cordelius é muito bom aqui não, mano. A Max é usada nesse mapa também. Ó o Motep ali. Falei, pô. Falei que os caras tava no... Olha lá, ó. Olha lá, ó. O Yukini ali também. Ó, que é o pack, eu acho. Os caras perdem e vai pra arquibancada, pô. Eu não tô maluco, velho. Eu não tô maluco, não. Aí, baniu o trem. Os caras baniu o Cordelius e trem, mano. Carleto também. Eve. Se pegar Eve primeiro pique, os caras pegam Belly, eu acho. Yeah, well, they do actually ban out the Carl as well as the Jesse, and then the Charlie, the Cordelius, and the Colette, I believe it was, on the side of Reply Totem, going to be banned out. First pick, going to go the Gale. For me, the first pick, maybe not. But at the same time, it's really been showing its face so much on Kaboom Canyon and just in general. Are you concerned that it's a little exploitable Gale, to take it this early? no roubo, primeiro pique. Novo meta. Não sabia que o Gale tava top assim do meta não, pô, capa. Na moral, Griff. Griff é bom. Os caras 8 bit não é ruim não. Aqui é Belly, mano. Belly. Belly e Coach e Max. A Bonnie também é boa, hein, mano. A Belly aqui eu acho que é muito boa. Nani também é bom. É pra evitar tanque, mas primeiro pique o Ricardo. Porque eles podiam pegar até Bia se fosse evitar tanque também depois. Tara, mano. Meu Deus, Tara, velho. Nossa, ô Ricardo, defende essa Tara aí então. Pra que pega Tara então? Me fala aí. Como que defende uma Tara com um Griff que vai abrir o mapa agora? Não, mas tem tanque, ô Rafa. Tem o Bull e o Feng nesse mapa. E talvez o Jacaré também. No Mundial é Jacaré e Feng. Amber. Mano, me explica essa Tara aí. Os caras estão entregando a paçoca, velho. Me explica essa Tara, velho. Vamos defender o Saitampo, respeita ele. Ah, mano, até jogador bom às vezes bobeia. É bobeia? Bobia? Acho que é bobeia. Português em dia. Essa skin do Griff é a melhor, mano, e ela não vem na loja. O ataque dela é muito bom, mano. E eu não tenho ela. Eu tenho a horrorosa. Eu acho que eu tenho essa aí só em uma conta. Essa skin é a melhor do Griff. A Tara passou, os caras deixaram a Tara passar, mano. Agora a Tara tá boa porque ela passou. Como a Tara passou, ela tá boa. Matou o Griff. Now Crazy Raccoon can just get incremental damage on that safe. There's no hurry here. Yeah, same really strong stuff from CR. Tá com quantos pontos aí, Rafa? 80-80. Morreu. O Griff tem que abrir o mapa, mano. Abre esse meio aí, Griff, na moral, velho. Pô, Griff, abre o meio ali, mano, na moral, velho. Aperta o acessório aí, velho. 30-80.
Mano, a Tara vai ganhar, velho. Matou, ganhou. Não tem como perder isso aí não, pô. Acabou já. É só o Nani dar 2 autofire ali. Mas acertar, né? Tem que dar e acertar. Acabou. Eu acho que eu sei porque os caras é bom, mano. É porque eles estão deixando o cabelo crescer. Se o pessoal fora de lá deixar o cabelo crescer também ganha habilidade. Ah, os caras estão passando a fome, ô Ricardo. O Griff não abriu o mapa. O Griff tá passando a fome, velho. O time deles é full sniper. E o cara não quis abrir o mapa, mano. Poke damage from Tensai here. Hasn't popped the peep just yet. Lovely stuff. Lines up Joker 2 hit by the Gale Force. Here's Moya keeps Maru and Maori at arm's length for now. And again, just a tap here, tap there. Here's the gravity, sucks Joker in. Maru trying to come to the rescue. And of course, an attacking shade. Os caras estão deixando a Tara jogar. Aqui acabou, não tem como ganhar, não. É iluminado. Matou. Não, a Tara tá jogando, mano. A Tara tá jogando. Na verdade, os caras tudo estão jogando, né? A Tara tá jogando porque o time tá jogando. Errou a ult. 41%. They have absolutely battered that safe down. Murray finally able to deal with Stmn with an opportunity, a window for a reply totem. Nani passou, aí tem que ter 2 ali pra matar o Nani, tá vendo? Matou. Morreu. 4 de vida. Ah lá, o Griff não abre o mapa. Ela se matou. Nani passou de novo com a cabeça. Ele precisa de 2 pra matar o Nani. Cada ataque do Nani é 3.200 de dano. 20%. O Gale tá dando autofire, mas tá certo por causa do poder estrela dele. Tem como virar não, mano. Aqui acabou, já 1 a 0. Stmn from the periphery will make sure the job is well and truly done. 100%. O estagiário que tá mexendo na tela, vocês estão vendo? Of damage on CR safe. That is going to be worrying, and it begs the question: are CR just too good for the rest of our teams? Vocês concordam com isso? Vamos falar aqui. O Brawl é patrocinado pela Samsung. Vocês acham correto os caras jogar em iPhone, quer dizer iPad, no Mundial, sendo que o Brawl é patrocinado pela Samsung? Ou isso tudo aí é tablet da Samsung? If there's any risk of reply totem going on the aggressive, okay, Warp Blast the peep in the back corner, and both Tensai and Stmn could not be 1v1 by reply totem. It took more than 1 player each time to get them out of that position. I mean, this is just the pure mechanics, right? The reason Tensai has so many of these TPs available, the supers, the peeps, is because he just hits every single shot, and it's really worrying for Reply Totem at this point. If they're playing this well in a game, e aí, André, como é que você tá, mano? Sei lá. Que no ano passado era iPad, eu acho. Ano passado foi iPad, sendo que o jogo é patrocinado pela Samsung. Reply Totem, we know what they're capable of. We know what they did at Masters. We know they can stand up to a team like Crazy Raccoon, but
Ah lá, os caras tudo é cabeludo, pô. Isso aí é a dica, velho. Deixa o cabelo crescer, Rafa, aí você fica bom no Brawl. Aí, ó, enquete. Joke? Não, pera aí, quem que é? É o Joke. I mean, it had that Tara matchup all the way through as well, and it just seemed like he was getting super after super after super, and Joker was really quite unaware of it a lot of the time, standing in those bushes, and then there just wasn't the pinch when he kind of established himself further up the map behind those unbreakable walls. Tô com 2.400 pontos ainda. Because Tensai's always on the left too. Absolutely brutal stuff. We've seen like Penny, Amber both picked into Tara to punish her, right? Just destroy their health from beyond, ignore it virtually. Wasn't nearly enough for Reply Totem, so last stop comes up for our second set here in this best of 5. We'll be heading over to Gem Grab, and if you don't ban Max, you sure. Nani no meio aqui é muito bom também. Os caras não banir a Nani, como eles usou Nani na última, deve usar Nani aqui também. A Tara também é muito boa nesse mapa. E quem quer o terceiro é o Gale. O Gale também é muito bom nesse mapa. Eles podem usar exatamente a mesma comp do mapa passado nesse mesmo mapa. They need to derive some kind of advantage before the game even starts, we feel, to have a chance to stand on even footing. Não pode mais não. Baniram o Gale. F, Ricardo. Se você acertar todos os jogos, ô Ricardo, você ganha 1.400 pontos. Se você votar no crack, você ganha 700 pontos. 1.400 mais 700, 2.100. Se você acertar até o final, você deve... É 7 jogos? É 1 por jogo? Deve acertar 4. Dá 200 pontos. Vai pra 2.300. Se você... você vai acabar em 2.500, eu acho. 2.500 ou 2.600. 2.600, mano. A Tara lá, falei, os caras vão pegar a mesma comp. É 18 enquete hoje, não é possível. Não sei como vota no crack. Quando termina os jogos, tipo, termina todos os jogos do time e fala quem classificou, você clica em qualquer jogador que aparece na tela ali. Tipo, o craque do jogo. Tu vota em qualquer um dos 6, você ganha 100 pontos. Tu pode votar em qualquer um dos 6, mano. Não precisa acertar quem que foi o mais votado. E é lá no site, mano. Não, o Gale é muito bom, ô Rafa. Eu não uso o Gale porque eu não lembro. Antigamente eu usava. Hoje em dia eu não uso mais, não. Ele é bom pra deixar os caras lentos. Com o poder estrela de lentidão. Shelly pra cauterar a rosa. 8-bit meio. Max meio. The cheat cartridge is the huge selling point here, and especially when you're looking at the Tara on the opposing side. He comes at you with that super, you've got to get away from it, but you've got to be very mindful about the fact he can just wait it out and play it when you do TP back if the rest of your team's putting him under some pressure as well. So I think Reply Totem, they do have a very solid draft here. We've got to be very smart and very alert to the fact that Crazy Raccoon, they're so mechanically strong, they know how. Os dois times estão bons, mano. A rosa tá muito roubada hoje em dia. A Max também é muito forte meio, ela ganha do 8-bit. Eu lembro da época que eu só bania Max na liga. A Max cauterava todos os Brawl que eu usava. Joker does take the gem lead so far, but Moya quickly reverses that as he picks up 2 from the spawn. And Mori winning the left, but Shitampo dominating the right. Now Mori can't do much to Moya though, not unless he gets right up in his face here. Tensai returns again, frustrating this help from beyond at times as Joker wants to collapse onto the left. 8-bit tá jogando muito bem. Não tá errando nada. 8-bit tá jogando muito
bem, mano. A Tara tem ult. Matou é nada. A Rosa é forte demais, mano. Barry Jesse. É porque os caras é horrível, não sabem desviar de ataque. Aí, em vez de ter 3 contra 3, era 4 contra 2 no time. Eu jogava contra 4 jogadores que os caras não sabiam desviar. Tampo, no gadgets left now. Shelly might have a bit more of a say in this matchup, but Joker's going to have to provide speed instantly. Super going to come out. Believe it might be the slowing value as well. Mano, o 8-bit tá jogando muito bem, velho. 8-bit é o melhor. Acabou. Aqui já é 2 a 0, mano, confia. Não tem como os caras matar 8-bit, não. Impossível. A Rosa tem hipercarga. E esse estagiário mexendo na tela que nem Parkinson, velho, na moral. And if Shelly had that hypercharge but couldn't make use of it, didn't have a super, and when he was so close to getting it, they just cleaned him up before he could really make anything happen. Tough stuff for Reply Totem once more. They had a good start, but Shitapu had that right-hand side locked down, and Tensai even had a say in that Tara matchup on the left. They said you're waiting out as the Shelly for those residue gadgets. Dois lateral do mesmo lado. Parece o Arthur e o Daniel jogando. Dois lateral do mesmo lado, mano. Eu não sabia que esse mapa começava com dois lateral do mesmo lado, não. Eu botei na Stmn ao invés da Zeta. Ué, mas a Stmn não tá contra a Zeta. Como assim você votou na Stmn ao invés da Zeta? A Zeta tá lá, tá em cima, não? A fair way behind here, but has way more map control as Maru and Tensai continue to do the dance. Você votou a final? Você votou a Stmn como campeã? Ou você colocou a Stmn contra a SK? Still only 3. Paltry 3 gems for Moya. Able to pick up another one now. Hypercharge pop by Maru as he transitions to the left-hand side of the map. Tensai unwilling to make use of his at such low HP, so he opts out of the fight. Mori wants to get aggressive now. Moya tô com 2.400 de ponto. Falta 600. Play pigeon once more from Maru, trying to get some shots through, but Tensai moving over to that right-hand side, and this should be following him, but 3 gems dropped there, and that's almost going to get the lead. They might be able to pick him up. Oh no! Him straight back to Mori. These are everything they can to defend Tensai, and he's still coming out on top. Support from beyond, not going to get the kill either. One more gem needed for Crazy Raccoon. Oyster Tampa, they're under pressure. Joker comes forward and gets his 6th, but Tensai is still entrenched behind enemy lines, and that's a scary prospect when the Rosa comes to call. It's the strong stuff. Você faz essa aposta. Aí tu apostou tudo torto, hein, Ricardo? F total, mano. Acabou 2 a 0, mano. O Squeak nasceu. Só se a Tara pegar ult. Nossa, matou os dois. Mano, o craque desse jogo foi o Moya. 100%. Não julga. Ô, Ricardo, mas tu podia pegar o vídeo de alguém, mano. Tem muito youtuber que fez vídeo divulgando a lista dos bichos, das enquetes. Eles errou tudo, né? O brasileiro errou tudo. Mas eles fez os vídeos lá, Tipo, ontem o Brasil, os youtubers do Brasil acertou 2 jogos no máximo. Eles errou tudo, Constantly trying to find those like favorable lane assignments, switching the Shelly into the Rosa lane away from the Squeak here. Some pretty insane moments, of course, that went down. You can see a lot of the time, though, they're trying to exploit Tensai early, get the Rosa off the map, and then try and pinch the other side. O Pete colocou a Stmn como 8º e a Nols como top 2, mano. O Pete não é muito confiável, não. É melhor pegar o vídeo do Ash ou do... Tem outro cara lá também que faz. Moya is one tap there, basically to anyone right at the end of that round here.
O Ash acertou quase tudo no Twitter, mano. Ele acertou 11 jogos até agora. 11 de 12 que ele acertou. Esses caras é muito feio. Então, é igual a ideia, né, Cal? É quanto mais feio, mais habilidade. Você pode ser ruim no jogo, pode, mas tu é bonitão, mano. O Ash apostou na Tribe na final. Ah, tem chance o Rafa. Tribe contra Stmn tem chance o Rafa. Eu acho que é 50-50. Ah, é a votação, mano. Enquete. O que algum jogador da Índia na final já houve? Não. Sim? É não. Enquete, não. Enquete, não. This team seems to be back in form and not even Reply Totem can put a scratch on them thus far. Well, I think if they're going to do it at any point, this might be the point. Sharpshooters. Acertei, pô. Não teve time da Índia na final, não, mano. Hipocrisia? Não, eu tô falando que é hipocrisia porque tu é meu amigo, né, mano? Tu não pode votar contra mim, não, é. Tem que seguir os padrões do Discord. O Biel deve ter votado na Racon como campeã. Tu votou na Tribe, né? Eu votei na Stmn. Qual que é a outra? É a Zeta, não. A Zeta ganha, não. Os 3 possíveis ganhadores desse Mundial: Racon, Stmn e Tribe. Tem vaga no clube? Tem, o Ricardo. Tá com 3 vagas, mano. This is a Statampo classic pick, right? We often see this one come out hot zone, even gem grab at times here, depending on the kind of map. We know just how powerful it can be. It's a real peak and trough, feast or famine kind of brawler here. The Crazy Raccoons seem very, very good at mitigating that loss of impact that Meg suffers when she gets knocked out of that mech. So look to see them really play around the de-suited Meg with more aggression to buy time for her to get back there. Tensai's going to be able to deal consistent damage here. Maru, though, F, Rafael, mas que jogador da Índia foi pra final? Que já jogou Mundial, já jogou, Rafa. Mas a final não, mano. Eles perguntou que jogador, se teve algum jogador na final da Índia. Não teve não, pô. Porque foi Zeta, aí foi, eu acho que SK e Zeta. Não teve Índia, não. A Índia não passa muito assim, não, mano. Meio Sprout, é Mr. P ou Grom agora? É Mr. P ou Grom, meio. Mr. P ou Grom? Mr. P ou Grom? Aí, ó. Ah, Paulo Vidente, pô. Confia nas enquetes do Paulo. I mean, I think the Grom's pretty good against Sprout all in all, and in terms of like overall against other brawlers. Yes, pode entrar amanhã, mano. But in that 1v1, Grom does come out on top quite a lot. And in the closing seconds, if you've got a Grom bomb, it's always going to be so useful. O nosso clube, o mínimo é 9 vitórias. 9 vitórias é de boa. E 9 vezes 30 é 270 vitória. Aí já enche o corpo. Aí eu e o Rafa e os caras que tá no Discord faz mais ponto. Então quem fizer menos, a gente consegue pontuar mais. I think Moya kind of happened to give up the mech to get the blue star there by the looks of things. He said, okay, I know I'm going to get tapped to pieces here, but if we can get an advantage, I'm gladly. Vocês gostou dessa skin do Grom, mano? Chitapo here dueling up, see getting
Acertou o básico. Mano, mas os caras da liga erram o básico, pô. O básico que é pra ser básico, os caras erram. Imagina o que é difícil, velho. Se o básico ninguém acerta, imagina o difícil. O Grão não consegue acertar, o Sprout tá jogando muito bem. 3-0. Essa skin da mente é da hora. Eu acho que a Meg Jaguar é melhor que essa Meg Corsa aí, mano. A little bit susceptible at these ranges to sharpshooters, but the mark from Maru doesn't connect. Joker, what? Stampo's low on this right hand side though. Can he get the kill? He's evading Tensai well. He does get it. 3-5. 6-5. Acerta, acerta que ganha. Acerta. Errou. Crime, acerta. Errou. Morreu. Ah, que crime, velho. Aqui acabou. Aqui passou a fome. Uta, mas não vai matar ninguém. Nossa senhora. F Ricardo, mano. F Ricardo. Mas o Brawl enjoou, Ricardo. Eu tô jogando ele meio que fora da live. Só que eu não tô jogando igual antigamente, eu só jogo pra pegar roxo 2 nas contas tudo. E faço, quando eu tô à toa, eu pego o Star Drop das contas. Eu até diminuí os troféus nessa última temporada porque falta 3 jogadores. Eu deixei com 30 ou 25 pra entrar alguém, mas não entrou ninguém, mano. O Gustavo não aceitou ninguém também. O Gustavo recusou os caras tudo que pediu. Mano, eu acho que a Racon perdeu esse jogo aqui. 2-1 já. 2-1. A Totem é boa? A Totem é top 2 ou Kawan? Se for falar o que o pessoal pensa, a Totem é top 2. Eu acho que pra mim a Totem é top 3, mas pro pessoal é top 2. Eles acham que a Totem é melhor que a Stmn. Pra mim não é não. A Totem é um time muito bom. And should Tampo marked up in this matchup on the left-hand side, if he stands still, he's going to be in a real tough spot unless he feels really confident about it. Has the super then, and that could be dangerous. Grão foi pique horrível? Não foi, é porque ele erra tudo. O Sprout tá desviando dos ataques tudo, pô. Pra dar dano tem que acertar, Rafa. Mr. P seria ruim por causa da Belly. O Grão é o melhor meio. Se não fosse Grão, seria Spike, mas Spike seria pior. Pô. Não tinha outro meio, Rafa. Ou era Grão ou era Mr. P. Dos dois, o Grão é melhor. Errou. Ah lá, pô, o Grão erra tudo, velho. E morreu. Ah lá, e você fala que o Grão foi pique horrível. O cara que tá jogando todo torto, pô. O cara tá jogando igual uma batata, pô. Back in business. Reply Totem looking good in that one. Looking convincing, waited for the moment and took it perfectly when it arose. Feels like a strategy there, like I want to rehash this a little bit from Crazy Raccoon. A little one-dimensional. Get us a blue star, step back, sip a pina colada. But Reply Totem refused to give them that space. And if you can't win the sharpshooter matchup, you fall behind 5 stars. O que é melhor, né? Tô lá no Mundial, pô. Tá vendo? É o time PX ali, ó. PX contra Totem. Eu sou melhor, eu tô até no Mundial, mano. Capa. Na moral, vou banir o Rafa, mano. Já viu o mod de ser banido? Capa. Mas o Grão eu sou ruim não, Rafa. Ah, o Sprout jogou muito bem, o Sprout que soube desviar, tá vendo? O Sprout sabe o range máximo do Grão e ele só ficava no range máximo pro Grão não acertar.
É diferente jogar com cara ruim contra e cara muito bom contra de Grom. Quando os caras é muito bom, você não acerta nada, mano. Depende de quem tá contra. E olha isso, mano, os caras conseguiu mais ponto do que o outro, olha lá, 4-5-7, 5-4-2 e perdeu de 2-0. Eles matou 9 mais 7, 16, e o outro time matou 11. O que matou 11 ganhou. Por que eles deixou... Ah, é o enquete, mano. De quantas finais mundiais a Tensai participou? 3. É 3 ou é 2? Acertei, é 3. 3. É 3, mano. Trav just beaming ear to ear, I think, because he's starting to be proven right in terms of how he feels about that pick. Brawl Ball comes up next. Super Beach, of course, characterized by that triple row of unbreakable boxes just behind the mid. Get past that. O Brawl pagou a passagem da Prota, mano. Prota Game. A Prota nem era pra ser Tier 3 e ela ganhou passagem, hospedagem e ingresso do evento, pô. They got the fans behind them once more, screaming at the camera, ready to roll, going into this draft. Super Beach, they need this set and another. Crazy Raccoon, just this one to close it out and head to the semi-finals. Nita will Counter da Nita é o quê? From Reply Totem. Bibi, Rosa. Is this out of left field for you here? I mean, again, we've seen it can be exploitable. Very powerful if you can start to cycle those bears, though. I mean, different map, but we saw the first pick Nita yesterday from Foot in that closing set, and it did not pay off whatsoever. I feel like, Sandy. you know, if you know what you're being... Sandy é bom também contra a Anitta, mano. Spike é mais ou menos. Ela bombou esse ano, ela mereceu. Para, Rafa, ela tá com 30k de inscrito, pô, em 4 anos de canal. 30k de inscrito em 4 anos de canal, mano. O que bombou esse ano mesmo foi o Psyche. Não, ela é Tier 3, ô Rafa. Ela é criador ouro. Ela é criador ouro desde os 10k de inscrito, pô. Ela é amiga dos mods do Discord. Rosa. Maísa é counter de Rosa. Mano, olhando por cima assim, a Raccoon perdeu. Tipo, sem considerar o time e os jogadores, a Raccoon perdeu. It's strong, but you are dealing with a very tanky, very mobile composition here from Reply Totem. So as usual, we expect Crazy Raccoon's mechanics, they'll have to be on point. Yeah, I mean, the thing is as well, not only have they got the max speed, they've got the hypercharge speed coming from... Só que essa Maísa aí é tenso, mano. Essa Maísa aí, se os caras jogarem bem de Maísa, não tem como ganhar não, mano. É só a Maísa jogar. E parece que ela tá jogando. O Spike já tem ult. F, a Anitta matou o Sandy. F. Não é possível que a minha internet caiu, velho. É sério? Não. Ah, não, o Rafa, eu vou estourar a minha internet se ela começar a fazer isso de novo. Sério, não é possível. Vou até olhar aqui, tá normal. Ó, se cair eu estouro, mano. Eu estouro essa internet, mano. Eu xinguei os caras, mentira. Segunda, foi sexta eu tive que reclamar com os caras, pô. 1-0 já. Yeah, Joker's going to be able to get that dash with a sweep. Tampo sends him to sleep and puts him down. Chuta. Tô falando, se a Maísa jogar, eles ganham, pô. A Maísa é o melhor.
É só a Maísa jogar, mano. Se a Maísa jogar, eles ganhou. Acabou. Matou. 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 Matou de rir. O Tô matou, vai. F ult. Acertou, né? Gol, acabou. Errou. Se o mapa abrir... Se o mapa abrir, eu acho que a Raccoon ganha. Se acabar o tempo, a Raccoon ganha, mano. Depende da Max. Se a Max tiver ult, a Totem tem chance de ganhar. Moia tá errando tudo. A Anitta parece o babão do Brasil. Ah lá, Nita Babão 2.0. O Babão é melhor que a Anitta, hein, mano. Na liga, o Babão joga melhor que a Anitta, mano. Of the swirling sands, ball still cornered, but Mori might be in trouble here. That shot didn't quite connect from Tensai, but eventually they bring the Nita down. Mari tries to step forward, but the shockwave's going to knock them back at 3 versus 1. And Crazy Raccoon, they're hungry, blood in the water, and Sitapo will walk it in. GG. Match point for Crazy Raccoon coming up next. Se a Maísa jogar, eles ganham, mano. A comp dos outros estão melhores, só que se a Maísa jogar, eles ganham. Ele chama a Maísa de Maze, mano, que nome feio. É Maísa, pô, Maísa, velho. Tá onde na liga? Nem sei, Cal. Eu não consigo ver o rank. Eu nem tô jogando, pô. Se eu não vejo o rank, eu não jogo, mano. A graça de jogar a liga é ver o rank lá. Se eu não vejo a posição do rank, eu nem jogo. Eu tô roxo 2 na 5 conta, mano. Eu não tô jogando liga, não. Tem, eu acho que uns 3 meses que o Brawl travou o rank e não dá pra ver o ranqueamento, mano. Tipo, na última liga os caras fez o L, eu acho que 50 pessoas do Brasil fez o L. 50 pessoas do Brasil fez o L e pegou mestre, entregando no solo e na equipe. Só que o rank tá bugado e não tem como ver quem fez o L na última liga. Nossa, 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 deu. O Tensai jogou, hein, mano. Ele jogou errado e depois jogou certo, mano. Tensai jogou errado e depois jogou muito certo. Ele ia morrer. Ah lá, tô falando, pô. Maísa é o cão, mano. Quem sabe jogar de Maísa carrega muito fácil. Só por esse jogo aqui o Tensai merece o crack, mano. Tensai has his, just looking for the hypercharge. Moya, hypercharge in hand already. Super's there. Tensai gets his stun on Joker as well. Shampoo's gonna get the kill. Moving forward, CR gonna get to apply totem out of there. Mano, Maísa é o cão, velho. GG. Maísa é o cão. Falei, pô. Se Maísa jogar bem, eles ganham. Vou deixar meu cabelo crescer. Aí tem catch no site, hein, mano. Você vai chutar no... O Moya jogou bem naquela outra partida, mano. É porque vai carregar o Ricardo. Daqui a pouco carrega do lado. Você tá olhando pelo computador, você tem que deixar em full screen, mano. Você colocar a página pequena, não aparece. Aparece do lado direito do computador. No celular aparece embaixo. Eu vou botar no Mauri, mano. Mauri não, no Moya. O Moya, mano. Eu tô com 2.800 pontos. 2.800. Na próxima partida já dá pra trocar de conta. Você conseguiu logar em todas as contas, Rafa?
Crazy Raccoon, man, just absolutely run away with it in the end. Yes, and they had some great answers. The Maisie for the Rosa, you know, and all these mid-range brawlers down the sides. And they even had that Rosa versus Sandy matchup. Didn't really even move the spike on. Agora é Stmn contra os indianos, né? É o jogo mais fácil, mano. Unbelievably powerful. É o jogo mais fácil até agora e vai ser o próximo. Se não for 3 a 0, perdeu. 11 eliminations for him. Joker and Maori both really having a nightmare of a round. Eu não consegui, Rafael. O site me bloqueou, velho. To force Crazy Raccoon back to their own side of the map. O site me bloqueou, mano. There for Reply Totem, yet again knocked out in the quarterfinals by the East Asian boys. Really tough for them, but you know, all the European teams have had really big issues with this roster, and I feel like, you know, the mechanics are just too strong. And eu vou ter que deslogar das contas que eu tô logado no celular e no computador pra entrar em mais duas, depois entrar na última. And I do want to wonder, like, in terms of your Reply Totem's prep, we see them play a fair bit more max here. You know, prior to this game, we're saying, oh, it's only really LG and CR that are trying to do this. I wonder to what degree they're kind of being forced into certain draft patterns that then Crazy Raccoon feel comfortable enough trying to exploit. It's not like picking max is a detriment to your team, right? But eu odeio a Stmn. É por causa do Bob, mano. O Bob tem rage. O Bob, eu acho que ele é tipo eu, só que é um jogador de lá. Eu acho que o Bob é tipo o Irra, mano. O pessoal odeia o Bob, mano. Crazy Raccoon guys on separate maps were able to really shine here, especially based on some of those compositions. Eu vou estar com as lives da liga, meu celular não roda, mano. O antigo meu celular quebrou, parou de funcionar. Eu mandei pro conserto, só que não consertaram, não conseguiu. Eu tive que comprar um celular, eu comprei um basicão achando que o meu ia consertar. O basicão que eu tenho não roda tão bem uma live. Aí eu esperei a Black Friday pra comprar o F5, só que eu tô esperando a Black Friday até agora, mano. Tô esperando a Black Friday até agora, mano. Quando começar, vocês me falam. Tristeza, né, mano? This game at the top level for many years has been dominated by East Asia. Is there anybody left still who you think can stand up to them? I mean, I think the boys up next. I think Stmn are one of the only teams who are probably going to be able to do so. Same with Tribe Gaming, maybe down the bottom, and SK Gaming as well. But they've quickly dealt with quite a few EU teams. So I've put my faith in the NA boys because we've had quite a good few matches. Eu comprei um iPhone. O S23, ó, tá tendo coisa ali, ó. Avalia a disputa. Eu ganhei 2 pontos. Avalia a disputa, 2 pontos. Na moral, 2 pontos. Olha essa enquete de 2 pontos, Rafa. Ô, Brawl pão duro, mano. Pra mim ganha, Arthur. Pra mim ganha, mano. Stmn Esports versus Revenant Esports. Trav, give me your cliff notes on this one. How are you feeling? I mean, it is a big game. I think 87% Stmn. Esse é o jogo mais fácil de apostar. Vai ser o único jogo que a gente vai perder. O S23 que eu tava falando, mano, ele custa 3 mil. Na Black Friday, com os cupom e cashback, ele caiu pra 2.500, mano. Quem quis comprar o S23, eu só não comprei porque ele é pequeno. Ele não é bom para jogar Brawl, não. Mas pra quem quiser mesmo, ele tava 2.500. 2.500, mano. I will assist as well as I can, hopefully with DreamHack Winter to help me out as we welcome on our next 2 teams. First of all, from North America, please welcome Stmn! Melhor que nada, 2 pontos, Rafa. 2 pontos em enquete de 2 pontos. Comprar um iPad vale mais a pena. Eu queria comprar um tablet, mano. Só que tablet é muito caro. Tipo, o tablet mais bem pontuado é o Mi Pad 6, eu acho. Quer ver?
Acho que eu me pede 6. Me pede 6, cadê? Eu nem sei onde ele tá. Ele tá top 61. Só que ele é mais caro. Do que celular melhor que ele, mano. Ele tá 2.600. Ele tá 2.600, mano. E na ideia... Não, 2.300. 2.300. Agora no AliExpress ele tá 1.300. Se eu conseguisse comprar ele por 1.000, eu compraria o Mi Pad 6, mano, por 1.000. A very clean run, but they were 3-2s along the way, so some close matches. Whereas on the other side, Revenant, had that close one against. Será que eu consigo comprar ele por 1.000? 1.000 é quantos doll? É 50 doll, não tem faz o L, né? Não dá, mano. Quer ver? O melhor tablet, ele é mais caro que celular melhor que ele. And so we want to place at least top 2 at this tournament. Anything else will be considered a failure. Well, there's a one big step in their way and one huge obstacle. That is the juggernaut of Stmn. A team that flies high on emotions, on momentum. They make use of that early success in the series to try and close it out, but quite often they can be slow to start. If a team like Revenant can come out the gate swinging, tem um aqui que tá... Mano, ele tá 600 real. Tablet. 600 real o tablet, mano. Não tá caro. 600 real é quantos? Tá barato, pô. E o Snapdragon é o 888. É o 888, mano. When they are slow and sluggish to start getting into the rhythm, that's when I'm waiting for Stmn, and that can crumble and the cards can topple. I'm hoping for them today, though, that they put some of those ideas to rest. I want to see Zara pop off, Bobby, as well as Sands, who, in my opinion, has been their MVP so far in this competition. Now, Stmn have been going for a lot of utility brawlers to play around the Piper, the sharpshooter presence here. Stmn, though, probably based on pick order, say, well, we don't want to give that over to Sergeant. I want to point out the Eve ban here. That's something that we've seen Sands get a lot of value out, as well as Zara. They've been passing that back and forth between them here. Shooting Star is definitely a map where you can find some value, but the Gene locked away first here for Revenant Esports. Pretty clear what the game plan is here. Oh, Revenant wanted Piper. No doubt in my mind about it. The bans say it all. They ban the Eve, they ban the Mr. P for the hope that Stmn leave it open, and they don't. So already they're forced to kind of reconsider their drafting process. But that Gene we've seen in time and time again for Revenant can bring home some absolute goods. Meg gonna come in for Stmn. The Mandy for me, Agora qual dos dois aqui é melhor? Until I saw Bobby on it the other day in Bounty, and it really did knock me for 6. Black Friday. Termina 30 de novembro. Mano, será que tem como pegar esse tablet por R$1.000? Se der, eu pego, mano. Juro pra tu, se eu conseguir pegar esse tablet aqui por R$1.000, eu pego de boa, mano. De boa mesmo. Porque pelo preço... Pelo preço, ele é bom, mano. Processador de celular é CPU, né? GPU é o quê? Quer ver? CPU, GPU. I feel as well you can trade damage relatively effectively against that Meg when she's in Meg. Oh my goodness. The Grey gets brought in here now. Dimensional Door smacks of all-in potential. You have multiple mechanisms for which to create opportunities for picks, right? You have the gene pool, you also have the repositioning. Even the walking cane can give you an opportunity if you're able to line someone up here. I like it for Revenant, but it's pretty telegraphed as to when they want to try and go for those stars, for those eliminations. And hey, let's go for another sharpshooter. Bell picked up.
I think the Bell is going to work really, really nicely into that 8-bit, and of course the Mark probably likely to try to land on that Genie, trying to eradicate that magic hand from the mix. But again, I think for 8-bit, it's not going to be as easy. Não tá ruim não, mano. Smooth sailings as it was going to be otherwise, and certainly I feel the Meg is a risky affair. I know that Trav is really not on the Meg bandwagon right now, but ultimately it can have that ability to really force the hand back into those spawn sides and inflict a lot of pressure on your opposition. I mean, if you could make that much space for your sharpshooters, it's almost impossible to lose. That's really what Sansa's going to look to do here. Trade some health and potentially the Meg here for the blue star. Okay, Walking Cane comes in, but all of a sudden attention turned in Sergeant's direction. He's one tap away from getting picked off, and Sansa says, no Meg, no problem. We got blue star, and we got 2 extra. Yeah, a little bit overzealous there for me from Sergeant's side. It was 1v2. It was never going to be going his way. Let's see what Response can achieve here. Looking for the Walking Cane connection now, coming around, just trying to get a couple of taps along the way. But it is imposto 100% no valor do produto. So far for Stmn, and Trishant not having a great time on that left-hand side lane, far side to tap. Frete chega 13 de dezembro. Sergeant Response will use another Walking Cane to secure that elimination. Still a 2-star blue star lead here for Stmn, and the Mark goes in onto the 8-bit. Now the plugged in star power for Trishant will provide that additional maneuverability, and Stmn find themselves in that back spawn side as Revenant just sort of gearing things up. If they get Sergeant to gain super, then things are dangerous. But he goes down. 7 stars over to Stmn. 600 mais 600, 1200. É muito imposto, mano. É muito imposto, mano. É 100% de... Você tá maluco, velho. Esse jogo eu nem quero ver porque eu sei que o Stmn já ganha. Se ela perdeu, não tem como ela perder, mano. Queria ver o tablet aqui, velho, que ela não tá cara, velho. Tá muito barato esse tablet aqui. Bobby there had the slow gadget ready for a potential engage, but eventually he has to use it anyway. Response still has the chance to close the gap with that dimensional door, but Sergeant slow. He draws Sands in. He gives his life up for it. Response now trying to get away through the door of his own, but he comes off second best, and that Mark means Trishant is easy prey. So a slither of HP but stays alive, and that's going to bring Stmn the first win of today. Not close. Not remotely close here. Again, it kind of played out as we expected. Meg moves up the map and says, hey, I'm going to get this blue star one way or another. Then Sergeant wants to fight them. He wants to opt into a 1v2. Não, Arthur. Ele é Paraguai. É Paraguai, só que tem o mesmo processador. Se tem o processador que eu quero, vale a pena, pô. This is the issue with Revenant. They are a super aggressive team, but Stmn are equally so. Ele tem o processador 888. Ruim ele não é. Ruim não é, não. Ele não é o Xiaomi, ele é o Xiaomi. É o Xiaomi, mano. Not quite finding the Mark. Response is just able to get away with a tick from those magic puffs to keep them standing. A Mark on Trishant, almost a second turning from Zar, dominating the 8-bit, keeping that huge source of damage out of the fight, and Bobby gets another one. This is not good enough for Revenant. Huge taps from Bobby. Response still going on the aggressive. It's 2 versus 1. Tries to land the Walking Cane, not going to have it. Sergeant's going to land this pull and bring something home. Try to equal out the scoreline. Well, there's the first sign of it. Trishant tries Zar. Oh my word, that's not a great pull. They need a Bobby so badly there. Bobby outranging it pretty comfortably. Que tristeza, hein, mano. Now has the time to get some health back. Can't quite get in the mix, so some more stars headed over, but it's traded. It's traded every time. Zar goes down. 3-star lead for Stmn. The gap is closing, but they come back, and there's a Meg in mech. It's a good lead, but ele não é. With Revenant, they got a good hold on the mid. What a mark there onto Response. Vamos ver ele no YouTube. Vamos ver se existe ele no YouTube. Walking target. Great pull though. It's only a 3-star differential. They need Bobby. They need Bobby. 5 stars sitting on the menu right now, Arc. Response again marked up, so they're all in potential for Grey. Seriously diminished. Não vai achar. Só vai achar o principal. 14 seconds left in the round now, and Grey still out of the fight. He needs to try and get in, but survive with that mark on him. Great collapse on the sands now. It's a starling for Revenant Esports here. Bobby trying to stay alive. Perdeu? Ganhou. Nossa, velho, quase perdeu ainda.
Some final trades that really did land it for the set. And Stmn hold firm. It didn't look quite as clean though as that previous game. Nonetheless, a set is a set, and Revenant was a bit slow to the mark. And we were discussing coming into this match, you know, have Stmn adapted from their old ways of losing those first sets? Well, if that's anything to go by, I think that is how you start Championship Sunday. It's crazy how much that map was really dictated by the bell mark here. I mean, if you aren't picking sharpshooters and you want a hard engaged composition, that's totally fine. But when Gray, normally the one that goes forward, gets marked up, he just disintegrates under the smallest bit of scrutiny. You can see how it plays out here. Sand's getting full value out of the mech. Trishard often forced to play right on back. He can't come forward at all. Não tem nem a avaliação dele. The designated sharpshooter here looked unbelievable on the bell. Não tem avaliação do negócio não, mano. And Sands are already the flashiest players on this squad. And Zar, when he pops off, it is a sight of sheer beauty. It really, really is. But he has been a bit coy, a little bit timid this year towards the end, and coming into his own now, I think that is a really nice way to start for him. Zar's been playing a lot of Mr. P and a lot of Eve, right? So a little bit more utility and sort of more consistent damage brawlers. Outside of the flashy, the burst damage. Sai por 400, mano. Cupom vai sair por 300, não? 370 DPS. Pure consistency from Bell, who obviously doesn't have the greatest fire rate. And again, makes it hard to close the gap with those nest eggs here. Really impressive showing from Stmn, but this is their playbook. This is not surprising from them. It's such a straightforward comp, and it's something that we'll see Crazy Raccoon also go for here. And if you can't hit those gene pools, a couple of those crucially missing. Bobby knows to the pixel how far back to stand from Sergeant Clash in a couple of those occasions, and he baits those supers out. Yeah, for me, Revenant as well. I've got to rethink things just a little bit. Se eu procurar aqui, eu acho o cupom melhor, quer ver? Stmn in that regard, and for Hot Zone, he's got to find that perfect balance between going on that aggressive, but also trying to land the pressure, trying to keep Stmn on those backlines, then low HP and buy down the clock in their favor. But ultimately, the draft as well is where Stmn feel like, to me, they've got a good handle on things. They kind of read Revenant Esports pretty well so far. Can they continue? Mano, se tablet com Snapdragon 888 sai por 300 pau, mas o imposto é o dobro também. Tem que achar. Stmn are so drilled in their protocols when it comes to draft, when it comes to how to deal with a star lead, a star deficit there on bounty. And Ring of Fire are expected to be much the same. This is a map that really is governed by an overarching game plan. Here the bans, of course, Pam taken away. No one wants to deal with that. Lou also out of the picture. Rosa and Buster. No tanks, say Stmn. I think these are really good bans here for Stmn, Pam, Lou, brawlers that I've been complaining about all weekend long on Hot Zone specifically, and for good reason. I mean, you know, Lou is just going to have that insta-stun, and that is just something that Stmn do not want to run with. That's my boy! The tribe buff sitting in the audience there, waiting for the later stages of our next match. Magic seems like the only missing piece from the Tribe Nation, right? Just to really take the decibel level up to 11. So, great addition there, guys. Very clever signing. Look forward to seeing him in the red. All right, here's Bell coming up for Stmn Esports again. We just know how powerful she is on this map. Get control of mid, leave a bunch of traps in your wake, and it is dangerous to step up. It's going to be really nice to have ultimately into that Lola as well. Those shots are going to ricochet and then just trickle down the HP over time. But they lack that aggressive for those lane sides. Really quite like that. But mano, it's going to be good into Stu. And Stu is that kind of more, you know, lane side, skip around the whole thing. But I'd like to see a Tara come into play as a result of that spike pick now. Because Quando acabar a live eu vejo isso. Nossa, teve enquete, eu perdi. Que tristeza, hein, mano. Perdi a enquete. And you know, you play for their right-hand side. Behind those 3 bowling pins there, just get consistent damage, and of course, that super can cover so much of the hot zone. Mr. P comes up for Revenant Esports. Not the first time we've seen this brawler picked on Ring of Fire. I would say middling success at times. We know how powerful he can be playing from behind that wall, and the porters are annoying for single-shot brawlers here, of which Stmn have a few. We'll see how it pays out. A brawler which Stmn really love to have for themselves, actually, so that could be part of the Zar classic. Yeah, it really has been all weekend long. Let's see how they want to finalize things. They're lacking the aggressor still, and that for me is the glaringly obvious sign for this third and final pick. Cordelius, I don't mind that one at all. 441, com imposto 940. Que imposto do L, mano, na moral, velho. So many of those tanks banned, so not a lot of good ones. Imposto do L.
fazendo a festa. Is something that they could consider doing. It's going to be really kind of hazardous with that Cordelius, who can just effectively bring you into the realm from that middle little Não tá pocket. ruim, mano. You know, getting you off the objective, having no time there, and Meg has that kind of larger HP, larger, you know, hitbox. Jesse, for me, I think I quite like. Juro pra tu, mano, tá caro não. Hypercharge, but the Colette ban means that they're kind of forced to consider something like that. 2 hypercharges on the Quando side of acabar Stmn, o torneio, eu vejo on the side of isso. Revenant. That's a scary Se prospect. pá, vale a pena. Very control-oriented composition now for Stmn. We've seen on Kaboom Canyon. Teams try and bring that Jesse in here because they refuse to give up control of that middle grassy area. Not much different here on Ring of Fire. It's really about keeping Scrappy nice and healthy and having fire off shots to demand attention. And of course, under hypercharge, Scrappy becomes a completely different beast here. Great start for Stmn in this series so far. Convincing win in the end on Bounty. Let's head now to Ring of 1-0 Fire. já. Well, Sergeant lurking this left-hand side. Lovely little gadget jump in, and now in a very good spot. Aggressing Bobby gets the takedown as well. Can he find Zar? Low HP for him though, and probably gonna have to come back a little now. These curveballs gonna be hard to juke, and Sands finds the pinch. Finally, they get rid of the Cordelius here. Zar very quickly wants to take bush control here. He doesn't want to allow that to happen once more. Once Cordelius gets up behind those bowling pins, he's very scary. Bobby down, no Trishard, really holding his own in mid. Eventually has to be traded out. The response now wants to chase Sands. That Jesse is dead and buried. I'm loving this from Revenant. Sergeant forcing Bobby to the realm, but Bobby stays firm, lands the tap, and now very much on things. Marking up to shot with 3 follow-up zaps. Bobby popping off. Response though plays forward here. Annoying position for Mr. P to beat in, but Sands forces him back. Now, can set up a Scrappy here. 2 nest eggs on the points. Yeah, it's going to be tough for Revenant to get back in. Here come the Porters now. On that left-hand side, dueling out with a lifeblood. Here's Zar just leaving some catnip for them on the left. Original. Lola ganhando meio F. A very close game now as Revenant draw even. Sharp pops the nest egg and will go down, leaving Sergeant in a 2 versus 2 scenario here. Bobby and Sands both landing things. They've got to get back on the zone now to bring things to tie. Response to the left-hand side. He's going to go down so easily here. Juro pra tu, Rafa, tablet com esse processador aqui não vale só isso não. Nem com o imposto do L não vale só isso não. Tá saindo por 900. And nest egg eaten by Trishard at a good time, to be fair. Taken away when there's no risk of getting picked up instantly. Now have to dodge the taps, and Bobby wasn't born yesterday, my guy. Sergeant just gets over that left-hand side just in the nick of time as well. But now, look at this, 75% in closing. Revenant needs to get on the zone right now. They've only got 20% left of time. Sergeant forces Zara into the realm, but Bobby is the person they've got to get off the zone, and he's still there. He will not be shifted. A mark on the Sergeant here. Just one shot would do it. 80-60. Bobby almost in 1v2 territory there. Stmn have to wait. Here comes Sands. Would like to build a Scrappy up, I'm sure of it. Trying to go the old-fashioned way with some of these shots. And that's a big old turret on the Teve outra votação, teve 2 votações, não, teve só 1. Sands couldn't have got hypercharge at any better time. Or any later, if I'm honest with you. Yeah, it took a while, but when it was there, it was what won the game as Revenant were clawing things back, and I was worried for Stmn. That's the best showing we've seen so far from Revenant, and that gives me a little bit of hope. Draft is good. I think the Cordelius is really scary to deal with, and like you said, he can use his super from safe territory, right? Take someone out of the game, make it impossible for them to contest. And then Mr. P, constantly a nuisance over the course of that round. Good aggression so far from Bobby on shots in the mid, but look at Sergeant again, really utilising these early gadgets to try to get these trades, and the right-hand side Sands will fall, and it's just Zar on the mid now, but he's doing a pretty decent job. Life plant to keep him in the mix, and now all eyes on response to clear up that right-hand side. Level of rotation into mid there by Zar with 2 teammates down. He keeps Stmn within striking distance in percentage. He'll go down. Oh, the trade avoided there by Sergeant Sands. Oh goodness, that could have been ugly. Sergeant doesn't quite get the 1 versus 2, but Stmn are crippled at the moment. Revenant Esports know that the early game really does favour them, and just exacerbating the Cordelius early on is going to be risky in the late game, but very good for them in the early game. There it is again. One more gadget, I believe, available for Sergeant. He might find Bobby. Bobby comes out on top. Lands a tap to Trishard, and now all 3 members of Stmn. Não, no Brasil é impossível. Tipo, o tablet com o Snapdragon 888 sem o imposto tá 400 conto, mano. The mark was great for Bobby Sands, easily able to follow up on that damage, but again, Sergeant Clash is such a problem. Bobby lines him up, but again, we're at 69% almost and counting. Revenant Esports have such a healthy lead.
Você gosta do OG? O OG é da hora, eu vejo live dele. O OG é um dos caras que eu vejo mais live. Ele e o Trevor, mano. Você comprou o tablet? Eu vou esperar a live acabar pra eu olhar isso melhor, mano. Porque a marca é tipo... A marca não é a Xiaomi, é tipo uma cópia, só que tem coisa original no celular. Viaja para os Estados Unidos e traz um iPad. Seria uma boa, né? Seria uma boa. At 85 and counting, Stmn behind once more. Santa's going to go with the hypercharge. Throws down the Scrappy. Good amount of health here, and they do force Revenant away. Bobby comes out of the Shadow Realm on top, though. Now 2 versus 2 as Trishant is low as he gets 91 and counting. Response was hoping for more, but Stmn now get themselves a lead. Sergeant steps up, will have to 1v2, but Sans says no, he's traded. And Stmn, that's 2 on the trot. Uma virada, como é que vem? Se vocês quiserem, eu mostro pra vocês também, ó. Esse aqui que eu tô olhando. A 600 e tem várias lojas que vendem ele, mano. We said already, Revenant are scrappy. They're very skilled players, and their draft, frankly, was excellent. We saw a much more controlling setup from Stmn, but when Bobby gets Bell, well, actually, don't let it get to that point. Don't let it get to that point. Incredibly effective. Tem várias lojas que vendem ele. Opportunities in so many cases, and Bobby doesn't miss these marks. He just doesn't. Able to cycle his super in some of these occasions onto multiple targets as he brings them down. The extra durability from positive feedback. Bell is an absolute menace in his hands. Seria esse aqui, ó. Yeah, Stmn have got to be feeling good about their odds at the moment, but they can't get ahead of themselves. We've seen it time and time again. Giving your opposition even just a glimmer, a glimpse of momentum, and everything can turn, everything can shift. So far, so good for them, but one singular draft out and then things can go wrong. So certainly in this downtime, they're going to be discussing things moving forwards and just ensuring that everything's kept in that right place. I just want to point out, though, that this is an Stmn esports that start strong in a series. That's always a good sign. Normally, they have to kind of bring it back later on in the day. The spike was good when the life run. 600 de imposto. É imposto pra porra, velho. Seria esse aqui, ó. Olha aí pra vocês verem. Confia ou não confia, mano? Confia ou não confia? Olha aí. O link nem vai, tem tanto... Tem tanta sigla que eu nem consigo compartilhar. Não consigo compartilhar o link, não. Got picked up there by Revenant. We've seen it be effective in some não, cases, tá but aqui, those spawners not great against Bell. Just hit one of those porters, and then the spawner often gets hit very hard. Have that bounce around on the enemy side of the map. We digress. We're back to Brawl Ball here once more. Seen quite a few looks on this map. Heavy stun compositions, of course. The Sandy will be hotly contested through this draft. And this is the last chance for Revenant to show the world what they can do. The pressure mounting with them, no doubt about it. They need to get this set, and that could well be all they need. Mano, o Rafa ele me deu timeout. Ó, o Daniel chegou na live. É culpa do Rafa. O Rafa votou no L, pô, certeza. Quem confia, olha o link aí. Vocês comprariam esse tablet aí? Vocês confiam? Não tá caro. The control-based game first. Pick a spike, very safe idea. A good tank counter, of course, and the hypercharge, devastating. But that Sandy ban, I've got to say, it's really quite an underrated one. We've seen Sandy have such a high win rate. So that, combined with the loot and then the Charlie as well, it's a good starting hand for Revenant. Maisie is available, though. That's something we've seen teams really look to try and bring in that previous series. We saw a very tanky comp from Totem. The Nita, the Rosa, who might I add is available. They brought her in with Grow Light as well. Just given the way the map is a little bit less sparse, more sparse rather. There's Maisie picked up by Revenant.
Love that from you, Ruba. I mean, it's just a brawler that I've warmed to a great deal. I was very much on the fence regarding her, but it's just got a great hypercharge to cycle in here. But I'm really warming to Max. Global versão é mais caro. Really on anyone's minds coming into the World Finals, whereas now, you know, Reply Toads and bringing it in, Crazy Raccoon, of course, bringing it in. I kind of wonder whether we might see 100% original tá na tela dos caras. Quem confia? Drafting in Brawl Stars, we tend to follow their lead. So the Nita comes in once more here. Revenant have a similar idea. Of course, that faux fur on the bear makes it effectively a fourth brawler, and it's really frustrating to have to waste that ammo, especially if you're a Spike, right? Like, you are single shot brawler. Stmn might consider a way to get around this, but it's not as if it's as easy as dealing with Tara's, you know, help from beyond. Like, you can't just get an AoE brawler and be happy with that. Cordelius, though, I love it. It's been so powerful and stewed around things out. Okay, hyper mobile, hyper aggressive, with the spike really being that point of consistency, the rock here in a side lane for Confia ou não confia? I wonder if it's going to be Gale. Just, I mean, normally you see the speed zone with Stu, and if that is the case, then there'll be no wall break. But ultimately, if they do see the Gale, they could then change that gadget going in. Buster, ooh, that's actually quite a tasty one for me from Revenant. Again, the Cordelius is going to have a relatively decent matchup into it and forcing it into the realm, but you know, you can do the same with Nita as well. The Cordelius for me is probably my Quando fala que é original é falso. Não, mas da empresa é original, porque não é Xiaomi, é Xiaomi, mano. Eles copiou o nome de uma marca famosa, sendo que o celular poderia ter um nome muito bom, pô. Os caras copiou o nome de uma marca famosa, sendo que eles podiam ter feito o nome deles. Que o celular, o tablet aí não é ruim não, pô. The room for individual skill expression is unreal, and that's what I'm looking for from Bobby. He's delivered Não tá ruim o celular ali. For me, the bus is a great kind of, oh, here we go. Can this be a walk in? It's a very early goal. 14 seconds on the clock. Stmn went a bit over-aggressive there. They dropped the ball. Well, we didn't have the DPS. I think he's able to finally get Sergeant, but the ball had already been sent off. Tem alguma compra do Brasil esse negócio aí, Rafa? Será que tem? Into the shadow room now for Sands, who just wants to make sure he won't be snapping that ball up anytime soon. É 570 sem cupom, o Cauã. Com cupom e as bagaceiras vai pra 900, mano, com o imposto. O imposto incluso já vai pra 900 o tablet. Yeah, pretty frustrating for Stmn. The bear timing pretty good here from Trishant. You really feel like they were looking to convert that 3 versus 2 into a goal. Bobby with some wall break here. He wants to deny Nita these safe havens across the map. Ball pushed firmly into the corner there by a response. Sergeant coming forward has the hypercharge, but looking now for the super as well. And Sands trying to get the upper hand and does so in a really nice manner. Trishant, though, going to be able to get a Dilminha saiu, é foda. A Dilminha do estocavento, né, mano? Será que é 3 a 0 aqui? A Maísa é muito boa, mano. Se souber jogar de Maísa, ele ganha sozinho. Super thrown out under hypercharge there by Zara. Response just really just walking inside that. Patrick can't get out. We're going to cycle supers now, and the ball finds its home. 1-1. Ganhou, né? Não ganhou, não. Tá 1-1. Walking around in circles inside that. Zar played a wonderful offense there, and Stmn all tied up. Bobic using that gassy. Ó o Gabriel. E aí, Gabriel, como é que você tá, mano? Foi gol. ZK. Comecei a assistir ZK meu time, mano. Vou parar de ver, vou voltar pro tablet, mano. Eu vou voltar a ver meu tablet, mano. Crucial error there in the final moments. Love the play from the Maisie. Dash forward, you see a low health target behind an unbreakable wall. You know your shockwave can secure the elimination, give you a brawler advantage, and then you look to capitalize. One more game away for a set for Revenant. And again, that would be a monumental lift here. Look at this early response from the gadget as well. It's almost a goal. Ball trickling on the line. Vou parar de ver meu time jogando, senão vou zicar. That's another goal in the first opening 20 seconds. Dangerous, such a powerful high damage composition if Revenant can get close to Stmn. And so they did. Bobby trying to keep his distance here from Sergeant, who lines Sands up and brings him down. Response is more than happy to take this damage. They also get a free super out of Zar. They'll take that happily.
Stmn are on borrowed time here now. The bear coming in from the left-hand side, and the chaos in the mid. Sergeant there with huge explosions, and that is another ZK, né? ZK meu time. ZK meu time da hora, mano. You have to have a plan. If you leave her open in picks and bans, you need a way to mitigate her flexibility. She is so good getting in people's faces, and also with that mid to long range damage, they need to look good as well. Here's the problem when you've got these single shot brawlers, Stu, Spike. That bear with faux fur is a big problem. It eats up so much of their ammo reserve, and it forces them to give so much ground up. Nicely done here for Revenant. They win that one in the drafts. Yeah, not great from Stmn. Didn't really look like they got in that game much, did they? They were always playing catch up, and those early moments from Revenant, they just made them count and just kept the pressure on the entire time. I mean, there was very little in those games, in those moments that Stmn were drawing or had the lead. It was just all about Revenant from the earliest of seconds. I did like that hypercharge spike, super rotation there from Zar. Throwing it down in front of the goals, knowing Revenant had to walk into. Eu tô vendo alguém que comprou aqui, vamos ver como é que é o celular. O tablet, né, na real. Ele tá mostrando tudo, eu não quero ver tudo, eu quero ver o produto. Eu queria ver ele jogando. Ungodly amount of DPS here, but again, it's against I need to be half the time. Yeah, I'm not really convinced that Stmn would have been looking back at that draft and feeling good about it. I think they made a couple of errors along the way. I mean, certain brawlers just kind of escaping through the mix. When that Sandy band is there, the Buster is kind of like the fallback brawler to have in terms of the gadget and those goal-scoring opportunities. But e ele não vai jogar, não é possível. Time again, it's very, very tough to deal with. It just didn't feel like the draft that Stmn were looking for. I suppose the real story here, Ark, is that Revenant are on the board properly. Português. They win that set, they stave off that match point and potential sweep from Stmn Esports. And now o Snapdragon dele tá certo. Well-traveled map over the course of this weekend. Those bushes will dictate how this pick and ban plays out. A câmera é horrível. Eu tô nem aí pra câmera. Eu queria ver jogando. Da hora, o cara mostra o celular, mas não joga. E da hora, o cara fez um vídeo de 20 minutos e não jogou. 20 minutos de vídeo e o cara não jogou. I'm okay with it here. I think it's been very important. On double switch though, depending on how the terrain is removed, sometimes Sandy can get caught in awkward positions where she doesn't have the cover she needs to close the gap with consistency. Both teams getting rid of Grey. We've seen that all-in set up from Grey. It's very frightening. Stmn, because they don't want to first pick Maisie, realize they have to ban her. Yeah, I'm liking what I'm seeing so far. But again, no big brawlers like Shelly, are still available. Amber's going to be the choice for Revenant. I mean, it's certainly going to be that brawler to just get rid of those bushes early on. But for me, Shelly's definitely still there for Buster. And I think if Stmn want to pick it up, o pessoal tá falando que o tablet é ruim, mano. A fantastic content creator, good friend of mine, trying to encourage the local. Tem um pessoal falando que é bom, tem falando que é ruim. I'm ready. I think I've been told to come to Brazil enough times over the course of my esports career that it's time to finally acquiesce. Damn, Revenant Esports, they've added a bunch more players recently. Got a jersey change as well. Loving that. Ah, depois eu vejo isso, mano. Vou ver o jogo, vou zicar de novo. Make sure their voices are heard. Oh my goodness. Teve outra enquete, eu nem vi. Não, teve enquete não. Lê o chat, Paulo. Olha o Gustavo ali. O Gustavo virou empresário, né? Olha o Moru aí. E aí, Moru, como é que você tá, mano? Tô no celular da minha tia-avó. Tu parou de jogar Brawl, né, mano? We are looking at very powerful brawlers, especially individually, right? In terms of how they combine, Crazy já levou o Mundial, sai fora, Gabriel. Strategy, like a protocol, they're all trying to fit in, but all on their own, they can stand on their own 2 feet. They're all, I mean,
at least Otis and Lu are very viable gem carriers here. Sergeant Class, it's a classic. Low Sente Otis, Buster, Eugênio e Amber. O vermelho ganhou. Quem que é o vermelho? F. 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 Aqui acabou, mano. O campeão vai tomar 3-2 da Índia. Buster aqui vai amassar os caras, mano. Mas o Otis cautera um pouco, né? O Buster vai amassar os caras, eu acho. Voltei há umas 2 semanas, tô com minha conta secundária. Essa conta secundária é muito boa. Sergeant, yeah, playing very cannily behind those indestructible boxes here. His response is setting up an oil trail on the left. A minha conta secundária é maior que a minha conta principal, mano. Não sei como. É porque eu não jogo mais, né? O Otis atrapalhou o Sandy. Vamos, ó, vou prever o futuro. O Eugênio vai pegar ult e vai puxar o Bob. Minha primária foi roubada, F. Aí tá no crime. Otis morreu. Buster morreu. Mano, o Eugênio vai pegar ult e vai puxar o Bob. Confia. Nem precisou, né? O Buster matou. Morreu. F, ZK da hora, hein, mano. E puxou o Bob mesmo, hein, mano. Previu o futuro. Mas não dá pra eu mostrar na live, ô Moro. Tô sem celular para jogar na live, mano. O Stmn tá passando crime aqui agora, hein, mano. Votei no campeão criminoso, velho. Criminoso, isso aí. Set to recoup for them, but response for me is a bit of a problem. They've got to be able to get that left-hand side lane under control as quickly as possible. Buster, I think is still a problem. I think you highlighted that really well. Look at Trishard, so aggressive. Oh dear. Zard's able to avoid the gadget sucking him in, but still he's a little bit low HP going up against the tank. And look at how much respect Trishard has garnered. The stun is good though, and it will be a capitalization. The Buster's off the map for now. Lovely fat splatter there as well. Sergeant keeping him low. There is still that Sandstorm available. Look at this, it's a complete adaptation for Stmn. I really do quite like it. Now, going in super aggressive and focusing on the biggest of threats as Trishard will fall. Ou esse imposto aqui tá do crime, hein, mano. Esse imposto aqui é o crime do crime, mano. Sério, velho. É pra fazer o L a rodo. Tá mais caro importar do que comprar no Brasil agora, velho. Como assim, mano? Isso aqui é o crime do crime, velho. ZK e a zica reversa. No chance for Buster to get the gadget value as response almost gets frozen stiff in the Sandstorm. Sandy Blizzard, I don't want to be there at all. That'll be Stmn Esports firing back here on Gem Grab. Ooh, that was stun, baby. That was nice. What a response from Stmn. It was just pure chaos. They take away all formality of the situation. The Revenant were just trying to keep things nice and tidy. Your mid-gem carries, your lane aggressors. Stmn were just like herding sheep the entire time. Walk back through this with me, right? They group up as 3. Immediately they go for Trishard. Then they go to Revenant Esports' side of the map and throw a Sandstorm down to make it impossible for Buster to help out the rest of the team. Nicely counted. Can you do it again, though? Because it looks like Trishard is not playing nearly as aggressively this round.
Sands low here, a burn again from response, and that was what was so vital in that first game for them. Trishane low here, fast spots from Zar, beautifully done, just to get that inner connection, and now the 3 versus 2 gems in the mid going the way of Bobby. Remember, this comp allows for individual skill expression from Stmn Esports. They're able to create opportunities with gadgets and star powers of their own. Mute connects on Sergeant, he doesn't mind. He'll pick up the gems here, and Trishane's able to find Sands. It's bad for Bobby. 3 gems, big bad Bobby is brought down, and Trishane will scoop up 2. Ziquei a zica da zica da zica agora. Response with the burn yet again. They're going to be able to see everything. Nowhere to hide now for Stmn. And the countdown looking imminent. Sergeant with the magic hand as well. And if he lands, he's stunned. He stays alive. Trishane comes in just the nick of time. Oh, the Buster is just too much of an issue here for Stmn. They can't get past that montage. Just slipping away. Guys, you get a lotto ticket right now. He is absolutely subverting expectations. Trishane's stunned, but there's not enough damage there for Sands. Bobby has to now get involved. Guess what? Another super's in his way. He can't bring the Buster down. de rir, matou. But he's able to get a couple Mata, autofire, boa. F, Amber F, Amber F, velho. Mas eu tô torcendo pro time errado? Como assim, velho? GG, mano. Você tava, quase torci pro time errado agora? Como assim, velho? Só o Eugênio não puxar, mano. O Sandy tem que ficar na frente. Boa. GG. Você tá maluco, mano. Last year, Stmn couldn't bring their ideal roster to Worlds. Sands had to sit at home and look on as they Buster MVP, o da RNT. Mano, você pode votar em qualquer MVP, o Ricardo. Você pode votar até no menos votado, você ganha um ponto da mesma forma. Against North America, and to come in to put India very much now on the map in Brawl Esports. Despite it not being the result they were hoping for, they can be so proud of what they've achieved this year, and I cannot wait to see more as to what they bring to the table next year. Coming out of that Group A, which we may as well dub the Group of Death, because you know, that's how it turned out with the amount of close matches that occurred. Eu vou votar no qualquer um, né? Vou votar em qualquer um aqui. Acho que agora eu peguei 3.000 pontos, mano. Agora eu posso deslogar e logar em outras contas. Vou deslogar e logar em outra conta agora, mano. Trishane was trying to find his flow. Do I play aggressive on that right side? Eu só posso logar em duas ao mesmo tempo, que tristeza. Unfortunately, it took him too late to find the right answer. I mean, this just was a set that could have gone either way for me. I mean, that second game where Stmn just knew they had to make some form of change was when things started to get much more interesting, because prior to that, for me, it was as good as Schultz onto the 5th. There was that beautiful double stun from Bobby, and honestly, that was somewhat of a saving grace considering where things were leading. The pressure they just maintained against Revenant. I mean, this moment here, look at this from Zar. He did so well to be the man, to stay in the moment. Site bugou. Absolutely filthy. And that's what I mean about individual skill expression. Site bugou da hora aqui agora. That can be a feast or famine, I guess. You know, if you're not connecting a lot of those shots. But now this team are going to go further than before. I can feel it. Than ever before. Stmn. Oh my God, son. My goodness, 496 caiu da hora. That is messed up, man. It's actually messed up. Mano, tá tão lagado o site, vocês não têm ideia. Tá muito lagado o site. Olha isso aqui. Não vai. Não vai, mano. Agora foi. So, one North American roster has managed to advance to the semi-finals. There is another waiting in the rings, the legendary Tribe Gaming. But in order to make it there, they have to overcome a rival as old as the BSC. That's right. Once again, we are running it back. Tribe Gaming, SK Gaming,
A rivalry that's really bubbled, fomented over the years here, of course. In the past, Tribe have managed to get the edge, but SK Gaming are a different team. They've got a different look, and I think they might just be a different beast this year. Yeah, I tend to agree. Agora é Tribe contra SK. Aqui é Tribe, mano. No primeiro dia eu não votei na Tribe. Pra mim ela seria eliminada, mas ela é muito boa. It was inevitable to me that we were going to have that Tribe versus SK Gaming matchup. Let's take a look as well, the MVP. Yeah, before we get too far ahead, let's throw it back a little bit here. I don't know, man. Bobby deserved it yesterday, I think, on both occasions. And there it is. It's your boy, Big B. Fantastic player. Didn't have to be sharpshooters all the time for this guy to show what he was made of. Really impressed with how this team has come together. We've never seen an Stmn look nearly this ferocious, man. I think it's their time. For me, Stmn have got the whole package. You know, they got the charisma, they got the skill, they got abilities to be able to go on the aggressive, but also play defense. I just love what they bring to the competition. We now take a look back and glance through the bracket and how today has fared. Yeah, and look, close games all the way through. I love this. This is the peak of Brawl Stars esports, I'll be honest. Tribe Gaming versus SK Gaming. Again, SK Gaming go from one acrimony-filled rivalry to another, man. So many words exchanged over the years, so many back and forth results. And the winner goes on to take on Stmn. So we either get a Tribe Stmn, a regional clash, or SK against Stmn. Unbelievable. And on the other side, we have two of the biggest East Asian orgs in the world. It's Zeta Division, who now want to prove that they made the right decision, dropping those two East Asian teams and picking up Chasmat Gaming EU up against Shitampo, Tensai, Moya in the other semi-final. There's no place you want to be right now. You want to see the very best in Brawl esports? Don't leave your seat. We'll be back after a short break. Sí, es todo difficult. Brock. We can go? Giz de cera? This is horrible. First drawing ever? And I'm trying. It's sober. Oh, I mean, for me, Josie, obviously. Me, maybe. Yes. But because it's not too difficult to do better Spam, than... no? Yeah, and your Gale. At least we know. Yeah, we guess. Well, I mean... Well, I mean, that... And you know, Huh? That does not look like Edgar. Scarf, like... I guess Zar, but... Pretty good art, bro. He's got good art. Nah. I think my memory's better. Do you even do it have 4 brother rockets? Oh, you do have 4 rockets. The winner is Josie. Maybe. The winner is Josie. Zar. Give you one at heart. Give it his best. Did my best. Next up at the Brawl Stars World Finals, we have a matchup that really we love to see. This is two orgs that love to hate on each other, love to play at each other, and a matchup that we just want to cheer on and see out. So, without further ado, please welcome your first team in this final quarterfinal. It's Tribe Gaming! Tribe Gaming looked incredibly confident, crushing their Group B competition. Ó que cara safado, mano. O cara fala, não enviamos para Minas Gerais porque tem problema de rota. Ó que safado, mano. Aí eu fiquei triste, velho. And their opponents. SK Gaming! Aí eu fiquei triste, mano. We last saw SK Gaming rounding up the group stage with an emotional victory over Foot Esports. Now this close rival is behind them. Can they beat yet another?
I'm seeing front rows of fans of both of these teams. So before we get into the game, SK, let me hear you. I think we can definitely be louder than that. Tribe, let me hear you. Okay, Yeonjabing, let me hear you. 1, 2, 3. We can definitely be louder than that, but that's okay. Because this quarterfinal is going to be so intense and everyone is going to be on their feet in mere moments. So let's promoção head tudo over safada, to Kenny mano. and ready for all the action. Tá maluco. It's time for our 4th quarterfinal of the day. Wow, listen to the energy of that crowd. This is going to be an absolute banger of a 4th quarterfinal. We couldn't be more blessed with storylines this year. We get another iteration and chapter of Tribe Gaming and SK. It's been a little quiet. Obviously, social media, they stay chattering at each other. But in terms of matches played this year, this is a first for them. And not even matches played just this year, but going back in history, this is such a historical matchup, especially going back to 2021. If you want to call it a grudge match org-wise, then go for it. But this is still going to be such a furious showdown. Especially in 2021 as well. I mean, SK Gaming as an organization at the time were heavily regarded as a contender for the World Championship and the #1 seed from North America. Tribe Gaming, a lot of familiar faces up on that stage right now, rose to the occasion, defeated those guys in 2022, did it all over again. Well, let's talk about the recent performance too, because we saw Tribe get an amazing performance in their group, going 2-0. On the other hand, SK, not so confident, but however, they were facing crazy Futebol 80% Tribe. Some performance there. We're going to get it all started on field goal between these two teams. 80-20. While the caster booth mostly picked Tribe Gaming, I think this is a little disrespectful towards SK, if I'm being quite honest. As one of the people that picked Tribe Gaming, I don't think it's nearly that much of a blowout. Look, when push comes to shove, it's hard to argue against North America East #1 seed, but SK Gaming put on a heck of a performance yesterday. Well, as a fellow vestige of the caster hive mind, I absolutely can't disagree, but there are lots of arguments to be made for the strength of SK. And we'll be seeing those reveal themselves as we get into the draft for this very first. Eu vou esperar, mano. Dia vai ter promoção de verdade nesse. Em alguns sites, mano. Teve votação? Teve não. Mano, dia... Valeu pelos R$2, ô Daniel. Tamo junto, mano. Eu tô olhando aqui a Black Friday que não tem. Tô tristão, mano. Tô tristão porque não... O pessoal não tem promoção, velho. Manda aqui pra casa que eu envio pra Minas, capa. Mas não tem promoção, mano. E é o celular errado. Eu fui ler os caras safados, mano. Eu queria o F5, mano, mas ele tá mais caro do que antes, velho. Ele tinha que bater 2.000 na Black Friday e ele subiu de preço na Black Friday. Qual que é a lógica? Black Friday era pra ser promoção, é reajuste pra cima. Paulo perdeu o Nery na live do Bruno. O Nery parou de jogar Brawl, né? Como é que o cara não joga Brawl e tá no Mundial? E eu que jogo tô aqui em casa. Hipocrisia, Rafa. Rosa tá roubado. Stu. O azul já ganhou. Quem que é o azul? O azul é a Tribe. Ele joga. Ele já até pegou a hipercarga. Ele tá fazendo vídeo? Ele tinha parado, deixa eu ver. Nery Brawl. Nery Brawl. Ele tá fazendo vídeo não, é? I think they are really isolating Rosa here. All 3 of these brawlers actually do a phenomenal job. Obviously, Rosa with the shield even mudou tudo. 3 meses atrás, não clique aqui. Going to be a way to deal with this too. Dragging somebody in the shadow realm that especially has to be up close in your face and throwing punches. IKS, assuming he plays this brawler, can kind of just keep the distance. F Nery, mano. Select those matchups very carefully with the super. Nery aposentado. 1v1 matchups. You are also able to use that jump to get over some of the walls. Squeak. Final selection. This is the lockdown control brawler. Have to wonder how ajuda o Paulo pra comprar iPhone 15, você tá maluco. É muito caro, mano. Vamos supor aqui o Daniel, o F5 ele tem mais pontuação do que o iPhone 14, eu acho. E ele é 2.000. O iPhone 14 deve ser uns 4.000, 5.000.
We're about to get started here in set number 1. A furious showdown for the ages. A grudge match, once more replayed, incoming. As the final selections of gadgets and gears are made for this draft. Quem pegou rosa ganhou. Não pegaram Maísa? A Maísa tava banida, né? Rosa ganhou 100%, mano. Rosa tá roubadona. A Bia cautela um pouco a rosa, mas mesmo assim, F rosa. Esse aqui é a rosa. Foi gol. Olha o crime, mano. Você já pegou os 3.000 pontos aí, Rafa? Já, né? F ult do Squeak, jogou errado. Nas 3 contas já. Eu só peguei em 2, falta 3 agora. Eu tô com 2.000 nas outras 3. Acho que já nessa aqui eu pego 2.900 em 2. Foi gol. Golaço. Tribe Gaming firing on all cylinders there in game number 1. There was never really a situation where SK Gaming had a chance to entrou marimbondo aqui no meu quarto gigantão, mano. Tá doido. The health of Rosa was really the biggest thing that SK Gaming had trouble dealing with. The curious thing is, how are they going to deal with that? Zulon once more rotates over to the right side. Even though Spike is on this lane, he's able to fare against o efeito dessa skin do Squeak é da hora. Ela dá umas coisas em volta tipo relógio. Olha lá, eu não sabia disso não, é. Da hora, mano. F ult, o Squeak não sabe usar ult, mano. Great duel there in the mid is now Skibby as Livy trying to bring this ball off. iKaos once again on the back heels. Tyrant in the mid with no super, going into a sharpshooter or Ope with a super is not an easy task at all. Zulon just gonna hunker down. First opportunity now for an SK offensive. iKaos now pushing in. He could really use a super here to lock things down. Ope's gonna go for it, jumping in. Mano, será que a Stmn ganha da Tribe, velho? Agora eu tô com medo. iKaos now in with the hypercharge super, but it's still just a 2v2. Tyrant's able to pass this one over to the left side, and it's a clean defense for Tribe Gaming. Tyrant still without a super, though. He needs to get going here. He leads the offensive charge with cycling his supers, and now he finally has one dashing. Por que os caras tão gritando TTT, TTT, não é? Eu tô ouvindo TTT, mano. TTT, TTT. TTT. Quite overextended here, but it does afford some time for Tribe Gaming to push up to the metaphorical line of scrimmage. It's just as Livy and Tyrant defending, though, with the ball locked firmly in the back left corner. SK Gaming continued their push forward. They could really use a hypercharge here, especially a super. iKaos, he's all out of gadgets, but he does have the hypercharge and the super. Opts not to use it. Rosa morreu. Ela tem ult hipercarga. É só eles segurarem a bola por 40 segundos. Tu quer mod, Daniel? Aí tu bane o Rafa. Now Yashi is forced to deal with this. A pinch coming in as well. It's a double. They're going to have only Zulon remaining at the moment. A big tag. They're going to take him down. Acho que mod não pode banir mod. Forced to play defense now. Not the easiest task. Dá mod pro Daniel pra banir o Rafa, quer ver? Ah, não, acho que não pode, mano. It's been such a scrappy defense here for Tribe Gaming, but if they're not able to move this ball into a safer position, it'll be an easy OT goal for SK Gaming. Tyrant looks to be the last hope. He has some mobility to use here. Ope can send him to the Shadow Realm if he so desires. A pass to the back right corner, and now it's a 3v3 defense. Tribe Gaming continue to push forward. Nossa, tava empatado. Empatada, a Rosa perde, mano. Ela matou ainda, não matou nada, matou de rir. Bia com campo aberto é muito forte. Se ela perder, ela é o crime, mano. A Rosa não joga.
Mano, acho que empatou aqui, mano, 1 a 1. 100% 1 a 1. Se o tempo acaba, a Bia ganha, mano. Não pode deixar o tempo acabar, não. They really wanted to let him know we are here to stay. Tie ball game here in one of the most heated rivalries in Brawl esports. And there was no reason to wait there at the end either. The clock was ticking down. If anything, they Por que os caras estão gritando, mano? Eu entendo tudo errado. The opposing side, SK Gaming just trying to stop that relentless charge from Tribe Gaming, which was once more started already. A kill on the left side. Just need to see that. Isso tu cautera a Bia? Matou, golaço de novo, 1 a 0. Agora é só segurar o jogo. Segura o jogo e acaba o jogo, acabou. Segura essa bola no canto e a Tribe ganha. Rosa se matou, o Stu não pode morrer, mano. ZK. Acabou, 1 a 1. Nossa, mas que crime, velho. Immediate response from SK Gaming to heated rivals. Back-to-back buckets here. Era só segurar, os caras vai e se mata, mano. Se acabar o tempo aqui, eles perdem de novo, velho. Stu morreu. Morreu nada. Rosa morreu. Gol. Nossa, o Ricardo zicou nós, o Rafa. Ricardão zicou nós, mano. Vai ser o primeiro que a gente vai perder, não é possível. Imagina esse SK ganha da Tribe, velho. I think people at home picked this 80-20 ready. But in terms of looking at it on paper, looking at these two head-to-head in practices leading up to this event, SK Gaming was one of the teams that actually gave Tribe Gaming more trouble. Scrims are not everything, practices are not everything, but that on top of... Tô com 2.300 em uma conta e 2.100 na outra. Falta... Depois desse jogo vai faltar mais 3 jogos, né? Se eu acertar tudo, eu ganho 600 pontos. 400, 600... 800, se eu acertar esse aqui também, né? Aí eu já teria os 3.000. Olha os fãs da Tribe aí. I'm curious to see how Tribe Gaming responds. Soninho bom, hein? They played 2 really strong teams this weekend, also in the EMEA region. They faced off against Navi and Reply Totem and got pretty convincing wins. This is really the first sign of adversity in the World Finals that they've had to take on. Aí seria mais 400 e tem as enquetes também. Even within a very difficult group. And SK Gaming are going to be the ones to hand it to them. To some, seeming like an unlikely opponent, but very much a real possibility of Tribe Gaming going down here. Of course, it is just set number 1, but look at these stats. What a dominant way to start things off. Set number 1 and iChaos with a little glare towards the other end, gassing himself up. And along with it, o Yoshi parece o Yoshi mesmo, né, mano? When you're performing like the best out there, ready? O T-Hunt tem o bigodinho de cria. Vou ter que trocar de conta, Cauã. Eu só consigo logar em 2 ao mesmo tempo. Depois dessas 2, eu tenho que pegar 3.000 para eu poder trocar para a minha 5ª conta, mano. A minha conta vai estar com uns 2.200 quando eu olhar. Ah, tu pega 3.000 facinho, Cauã. Tu pega agora eles. It is Safe Zone, a brand new map for both of these teams. We haven't seen them play it here at the World Finals on the big stage just yet. So some new things to emerge possibly for each of these teams. Ou uma skin que eu queria que lançasse já tem uns 3 anos. Que é o Mortis Pescador, mano. Aviso, Ricardo. Agora eu tô olhando, mano. Eu queria que lançasse a skin do Mortis Pescador. Pra eu falar que eu tô passando a vara nos caras. Imagina! Pô, seria da hora demais o Mortis Pescador, mano.
as they do have that first pick. 8-Bit is their selection with Colette banned out. He will see a huge resurgence in value. There are, of course, ways to deal with it, but Tribe Gaming have already thought ahead. They've gotten rid of the Brock that usually breaks open the walls that are so valuable to 8-Bit. Bell, another viable option for dealing with 8-Bit. Used to be a lot better, still quite good. Now, not even a consideration. But SK Gaming have to get creative in how they plan to deal with this brawler. It's high HP and it's Coach. And now we get a sharpshooter. Os caras é fã do Coach, mano. One of the most well-known and popular brawlers in Brawl Stars. It's none other A vara seria a paz, seria da hora demais, mano. Eu tenho essa ideia já tem 3 anos. Eu falei isso na live quando eu lembro. Só que os caras não lançam. Seria a melhor skin do Mortis. Cole is also going to get a lot of value here because he does have Silver Bullet. That's the free wall break onto that. Seria tipo um peixe gigante indo pra frente. Seria da hora demais, nadando. Ia valer skin lendária? Valeria. Seria uns 300 gemas essa skin, eu acho. Seria da hora demais. Tipo, podia ser também até um furacão cheio de peixe rodando. Umas piranha rodando. Imagina. Os caras não tem criatividade pra lançar skin pro Mortis, pô. Jesse, Eve e 8-bit. Belly. Belly tá banida. Carleto? Carleto ou Bonnie? Carleto ou Bonnie? Será? O Feng, mas Feng é ruim, né? Squeak, velho. Nossa, velho. Squeak? Mortis Rock é melhor, sai fora, Rafa. Mandy era boa também, mano. Mas só que aí fica alteramente. Um pouquinho, né? Acho que Carleto aqui seria muito bom, mano. Carletão. Nesse Squeak. Mas eles têm Nani, né, mano? Nani tá sendo o melhor Brawl pra roubo. E só o Nani aí já vai carregar. É só ele pegar o TP, a ult e dar TP lá na base. O coach dá muito dano se ele passar uma vez só. O Squeak tá ganhando o lado dele, pelo menos. A Nani tem ult. 90% já, só com o Nani atacando. Eu quero ganhar a hipercarga da Rosa, mano. E nas contas que eu não tenho hipercarga do LoL, quero ganhar do LoL. É Rosa, LoL, Maísa e... Rosa, LoL, Maísa. Acabou, né? É só os 3 que são boas. E Colette. Tem 4 hipercargas muito boas, mano. 13% already knocked off of Tribe safe, and while they have seemed to have control for a good bit of this game, they have not managed to push in on that save. But ladies and gentlemen, they only really need one. If Zulon can get in on the safe with a boosted booster, his team at his side, that's all they really need. Danilton, ele vai dar TP na base lá, ele deu TP. Ninguém vai matar ele, olha lá. 5.000 de dano por ataque, 70% já. Pra matar o Nani aqui precisa de 2. Agora tá com 2 ali, dobrou o dano. 60 a 90. Squeak morreu. Morreu também. Danilton, Coach vai ultar agora. 50%. Matou. 20%? 24%. A ult do Squeak dá muito dano na base.
Acabou, aqui acabou, já 1 a 0. Mano, a Tribe vai perder pra SK, mano. Tu acredita nisso? 1 a 0 já. One set victory already. Another game in their back pocket as well. In such a dominant fashion. Não é possível, mano, que a SK vai ganhar. Imagina a SK campeã mundial. It just didn't seem like they had more in their back pocket than pinching that left lane. It's looking quite difficult. They have another game to make this happen. SK Gaming up 1-0 within the set. Pedro pacing as well, coaching the boys up. They are 1 game away from a dominant lead against NA East's finest. Eu acredito, sai fora, Ricardo. Tu votou em quem campeão aí? Tu votou na SK mesmo? Eu pensei que a Tribe era SKF, votou. Tá pensando errado, eu também pensei, mano. Mas o Nani aqui é muito bom, cara. A Ivy saiu bem ali. Mas os caras não tem tanto dano, mano. Nani com ult, Coach com uma passada ali já acabou. É a final? Não, é essa aqui, as oitavas. Não, as quartas. É a semifinal ainda e a final, mano. Forced to play some defense, some bounce shots going through for his Livy, and the tank already taken down. That poor rubber duck eliminated immediately. A Tribe vai virar. And now a 10% lead as the Nani peep goes towards the Tribe Gaming side. Os caras gritam tetetá, tetetá. Tetetá, tetetá. F ult do Squeak, eu tô errado. O cara ultou errado, mas é pra ultar no cofre, pô. 80 a 70. Se eles perderem por causa de 12%, foi culpa do Squeak, mano. Tyron did his best to dodge there, but it wasn't quite enough. Multiple SK brawlers focusing him down. Back in action now with a super available here too. It's a narrow lead, but Tribe Gaming really need to find an opportunity to get up on the SK Gaming safe. They haven't really had that chance in these 2 games. They're gonna have to force it through. Zulan was forced o Matheus não tem... Não tem membro mais. Deixa eu fazer um sorteio pros membros aqui, tá? Eu tinha que pegar a skin pra fazer sorteio depois. Eles tinham que trocar esse catálogo de skin pra eu pegar umas skins da hora. 50, 40. Quem zicou a SK aí, mano? Alguém zicou a SK, velho. Empatou. We've got a 1-1 on our hands. This is anybody's game for this set, but this is a huge moment here for Tribe Gaming, and I'll argue the biggest of their weekends so far. Acabou o saldo, F Matheus. They're playing a huge rival historically as an organization. Mano, a SK ganha muito fácil aqui. É só ela jogar certo. SK Gaming still break open these walls. Perhaps another wall break soon versus Zulan. Could be coming in. Perdeu por causa do Squeak, aí, tá vendo? Squeak passou a fome. Mano, o Nani tem ult. É só ele voltar na base e ultar, pô, no cofre, velho. Mano, é só o Nani ultar, pô, porque ele tá guardando a ult pro ano novo, velho. Tu pega 3.000 facinho, o Daniel. Tu pode errar os palpites e tudo e você pega 3k ainda. Tyron's trying to take this 1v2 solo, ends up paying the price in form of his life. And Zulan is left to defend. Primeira ult do Nani. Nossa, mano. Olha esse Nani, velho. O Nani ultou na Jessie, velho. Valeu. Quem ganhou? O Rafa ganhou? O Rafa ganhou o membro, mano. Que isso, Valeu, Daniel. Tamo junto, mano. F, capa do capa, mano. Rafa é mais sortudo que tu. Ô, mano, o Nani tá ultando errado, velho. O Nani tá no crime, velho.
Zulon's pushing in. There's a lot of damage there. Tyrant's continuing to stuff him back into the back right corner. And the only hope is the respawning members of Chaos and Ope trying to take the damage with their vulnerability shield. But they're all out of help as Livy and Zulon and Tyrant. Perdeu porque o Nani passou a fome. Olha lá, o Nani não ulta, mano. Ulta aí, meu filho. But now, back on defense, it's SK's turn with the TP in. Yashi getting a kill. A 5,520 shot is open. 60-25, acabou, perdeu, acabou. Nossa, aí essa ult do coach aí. It has to be a massive push from SK and a colossal teleport in. Tyrant thought about tanking it. Here comes the teleport in. Yoshi's going to go for 2-0 não, é 1-1 agora, né? A Tribe ganhou. Um 1-1, mano. Zicaram a SK do Ricardo. Vou votar no Yoshi como MVP. É foda. The matchup is even now, but the struggle is far from over for either of these teams. Wow, what a scrappy set from both of these sides. A 2-1? Tá não. Tá 1-1. Mas o Matheus voltou, quer dizer, o Rafa voltou na Tribe. Como campeão, não foi? Tu votou em quem como campeão, Matheus? Ou você não votou ainda? And it's something that helps them a ton. They can give live time feedback rather than just be with them through the draft. They can make those quote-unquote halftime adjustments. And you saw it there in the set as well. Game number 1, SK Gaming piling up some damage. I mean, look at that scoreline. Game number 2, though, Tribe Gaming neck and neck the whole way through, but with 5 seconds to go, they melted that high safe. Some serious game changers here, as Livy had a lot of struggles on that left lane, and so did Zulon, both versus a Squeak. I really see Tyrant as the breakthrough player. He's moving up that right lane with no real opposition in terms of geography. Na última vez que fiz exatamente isso, eu falei, fiquei 2/11 e nós perdeu. Ah, mas ô Rafa, tu tem que teleportar atrás das caixinhas ali, mano. Wow, stellar play when it matters the most. Tu teleportava na frente do cofre, mano. Tu passou a fome, velho. É tipo tu jogando de Grey, velho. Aí é o crime. Tu tinha que teleportar lá na ponta do mapa, atrás das paredes, velho. Aí, ó, enquete, mano. Quantas ferramentas a Tribe venceu? 3, vai. 3. Errei? 2. F. F, 2. Well, as we head into set 3 and we get prepared for some Gold Arm Gulch, how are you feeling about the momentum? It went from a fairly fast Brawl Ball set into a bit slower of a high set. Now into Gold Arm Gulch knockout, it tends to play out fairly slowly too. Yeah, this is a very passive-aggressive game mode, as I like to call it. Sometimes we'll see some teams surprise us. Yesterday, we had a few surprises as well, kicking off things very aggressively in knockout. But when you have one life, you really have to make it count every single round. Não, o Cauã é o Cauã, né? O Arthur é o Arthur. Ou o Cauã é o Arthur. When the fog's starting to close in, when the pressure is high, when the quarters are close, it makes a huge difference having extra. Aí é foda, hein, mano. Pressure is high, but the support is nigh here from the audience for Tribe Gaming. The same goes for Se o Cauã for Arthur, pode banir ele, mano, porque tá fakeando o nome, na moral. Eu confundo por causa disso, mano, porque você está com o nome todo errado no YouTube. And a beautiful thing to see, especially in a long-time rivalry in Brawl Stars. Even though these two teams haven't necessarily faced off this year, I don't think the Twitter drama between the players has really been as high. But the organizations, they love to talk a little chat with each other, and I think that's incredible. It's a phenomenal storyline here, but I think that Tribe Gaming and SK Gaming, at least as players, have some mutual respect for each other. At least você não tá no clube mais não, né, Cauã? Which has already revealed itself to be incredibly evident. We'll be getting into this draft moment. É Bruno. É o Bruno que é o Cauã, mano. Não é o Arthur que é o Bruno que é o Cauã, não. Yeah, it's been interesting to kind of see the meta develop, especially when watching scrims in the leading weeks and all these practices. I feel like we've developed strategies for maps, and then we figured out ways to counter them. And then these guys are so darn good at the game that they figured out ways to counter that strategy. And it's just been an ever-evolving cycle of brawlers.
Nunca entrei, F Cauã, mano. Tu tem quantos troféus, Cauã? Você não joga mais Brawl, né? Você é tipo eu vendo LoL e Rocket League e futebol. Não joga, mas assiste. Some creative things emerging today. Oh, Yoshi ali. Have been hidden in the previous days as things really start to ramp up here in the final day of competition. Love that little Yoshi pin from the crowd as well. Makes my heart a little happy for him. Some SK fans present, some Tribe fans present, but a lot of Brawl Stars fans from around the world watching in person at DreamHack Winter. Agora é 10 horas, falta mais 3 jogos e esse aqui. Esse aqui deve acabar umas 10h40. O próximo deve ser daqui umas meia hora. 11, 12, 13, vai acabar 2 horas da tarde, mano. Vai acabar a live umas 2 da tarde, eu acho. And already, the bans are in from SK. Some of the typical stuff. We expected to see the Charlie ban, of course. The Shelly makes a whole lot of sense. Aqui é um lançador dos dois lados. Sprout, Grom, Chique, Nani. Eu iria de Sprout. Só pra cauterar o Nani, eu acho. It makes sense, right? I think Nani has an argument to be the strongest, at least in those one-on-one matchups against fellow rivals. Somebody like Piper and Bell with the return to Cinder, with the insanely high DPS, with the Nani. 12 horas que acaba, nada. Hoje tem mais jogo, Cauã. Ontem foi 6 jogos, né? Hoje é 7. E ainda tem a pausa para semifinal e para final. Então eu acho que vai ser até 2 hoje. RT com o Eugênio? Tem que pegar um Eugênio aí, então. Eles vão pegar Sprout agora. Sprout, Eugênio e Sprout Belly. Another interesting way they could go is Pam here, somebody that shows up a decent bit on this map, but when I see somebody like RT who can kind of put his foot into the ground and drop some static, you don't really want to go too squishy with it. So you need to tread lightly about this next decision. It's going to be Gene, not as popular as he used to be. Existe Brawl que altera Feng? O Rufus. So if they can really get their hands on a massive in-game play, o Rufus ou Rafa? A pull-on to tick would be incredibly valuable. Now SK Gaming have to be weighing their options in terms of what kind of spawnables can we get in here to block out that. E a aranha também, a aranha é counter do Feng. A aranha é counter da Bia também, mano. Eu passo raiva, eu vou de Bia na bagaça do negócio e a aranha vem, mano. Não dá pra matar a aranha não, mano. É aranha e Rufus. He's capable of big plays. But like I said, they have RT towards those in-games. They have an option to be squishy. But I think Tribe Gaming really wanted some wall break choices. They have the Nani Peep, which normally you're trying to make a tag with that, but at least it's a choice. We have the Gene pull, which can do that. And in fact, they're going to choose Piper, who does well in the Brock. But historically, Gene, a very well-known... O RT comba com o Chique. Se fosse Eugênio na Piper... Eles pegou o Chique por causa do RT, mano. Agora o Cauã ganhou membro e o Matheus não ganha, mano. Valeu, Daniel. Tamo junto, mano. F Matheus, mano. O Matheus tá zicado, velho. It's one of the biggest rivalries in Brawl Stars, and it's arguably the biggest set number 3 on the way. O cara pegou Piper contra Nani ou é impressão minha? This map sort of favors an east versus west strategy as Livy dangerously low on health at the hands of both Ope and Yoshi, traveling as a single unified unit, doing their best. Now splitting up, dividing and conquering, looking for some value here. Só se o Nani tiver de TP, mano. Acessório errado do Brock. Chaos on the low end as the 2 sharpshooters for SK take to the skies up north. Tyrant is Livy bound together as well. And you'll notice too, nobody really stepping up too quickly. A return to Cinder as well. Ope, very low HP, a close call, and now Tribe are starting to put their foot on the gas pedal. So let's make it happen. Here comes a super versus Chaos and versus Ope. O Chique acertou o acessório.
Yoshi also has a lot of help to work with. Zulon needs to tee up these shots. Just a couple more connections with Sin packing. O membro não reseta não, Cauã. Acho que ela morreu pro gás, né? Ué. Meu Deus. Nossa. I really thought that Tick might clutch that up. That would have been unbelievable. Nani can deal so much. Não, acessório errado, que ele errou o acessório, Rafa. Não quer dizer que ele tá com o acessório errado, não. Ele errou o ataque do acessório. Group up together here in the grass. Use the unknown to their advantage. Low HP again, and no connections there. Somehow SK are staying alive. Yoshi was forced to run for the hills, and as Livy gets caught over aggressive, it's just Tyrant and Zulon left. Nani morreu. Round worth of wiggle room if they want to use it. Here comes the Tick super and wasting a lot of damage there for Tyrant, and Zulon tries to keep this line forward. The 2v3 is looking very vai morrer. Tribe Gaming. We see Zulon fall to that Tick mine. This has got to be a round over for É bom deixar o Tick pegar ult aqui, mano. O RT pode atacar, não. F errou tudo, mas pegou a ult. Empatou. That was definitely one that they had. I mean, they had the numbers advantage. They had so much damage, but SK clutch up there. And now instead of Tribe Gaming taking game number 1, it's going to be SK tying things up. SK continue to occupy this right side with a lot of their bushes diminished. Tyrant is going to be able to locate them even more easily as Livy especially can tee up these shots. There's a return to Cinder, but he ends up falling himself. Zulon almost taken down from the homemade recipe. É, mano, SK 1-0. Aqui acabou. Ricardo zicou nós, mano. E o campeão do Rafa era a Tribe, né? A Tribe tá tomando um sufoco da hora pra SK, mano. F. Na moral? Internet do céu. Beleza, não vi o que aconteceu. What a roundup from SK. What a way to bring things back. But arguably mistakes on the side of F. Não é possível que vai começar. Vai começar sacanagem? É sério isso, mano? Internet tá normal, mano. Going down to things like tick mines, just not the kind of KOs that you expect to see, the ones that are guaranteed to confirm in knockout. They need to reflect on these mistakes and rectify them lest they let this set go to SK Gaming. You see the decision to immediately open up these walls. They want space to work with. They want their long-range options, and they also want more opportunities to dodge those tick mines. Open space is their strongest ally. F. Aqui a gente foi de F já, mano. 3 erros já. He's ready to pounce on a target with Yoshi. They have a lot of guaranteed damage in form of both of their gadgets. E a internet não tá errada, mano. Não, tá errada sim. Tá dropando. Tá dropando da hora, dá para ver por aqui, ó. Esse 59 aqui, ó. Tyrant's taking so much damage on this left lane, and as the poison closes things in, it's looking dangerous. Return to Cinder from his Livy, but another empatou 1 a 1. It's Tyrant and Zulon versus IKOS. Eu nem vi esse 1 a 1, pô. Olha o Davi aí, Davi, como é que você tá, mano? Davi chegou e zicou minha live, mano. F, acabou. Empatou, né? An absolute tragedy here from Tribe Gaming as once more they lose a member early and SK Gaming had the odds immensely in their favor. Another one onto his Livy and Tyrant just has this super to hang on to for the final round. It would be a total waste. Tinha que ter pegar ult aqui. Just has to deny the super to IKOS and go down in the poison. Pegou, acabou já. Confirmed here. IKOS got his super. Everyone on SK Gaming armed with their supercharge. Os caras morrem muito à toa, é porque eles não veem minha live, Rafa. Eu já xinguei você tanto que você aprendeu a não morrer, né? Você morri igual eles, ô Rafa. Tyrant and Zulon taking some hefty damage to boot. IKOS, Yoshi,
Se a SK ganhar, foi F minha votação, Matheus. Minha semifinal vai ficar errada. Pegar hipercarga só em 2 contas, mano. Falta 3 agora. Falta 3 contas agora ainda. The SK chants already roaring in our crowd here as the fog is going to start coming in soon. East-West matchup here. North America versus EMEA. And Tribe Gaming need to take a stand. We have to see a pull here from Tyrant, but every member of SK has some way to disengage. Chaos is looking quite vulnerable now without the super. Tyrant wants to rotate over here, but he's forced to take on Yoshi. Mano, acho que a SK ganha aqui. Matou. E acabou. 2-1. SK Gaming. Rounds 2 and 3. Something about it, ready? Something about these fellas is different this year. They have simply clutched up time and time again. Keep in mind too, they started yesterday 0-5 in sets. Ou jogar no tablet deve ser mó bom, né, mano? Come into day number 3 as well. They reverse sweep one of their biggest rivals in foot, and now they are here going against NA East number 1, and they look amazing. Tribe Gaming now gonna have to dig deep and really get after it. Fueled as much by the doubters as they are by the supporters. SK Gaming, it just doesn't seem like there's any kind of oppression that can stop them. They've taken their second set, one more, and they advance on to the next round. On the other side, Tribe Gaming looking a little bit unwieldy. We saw very clearly recognizable mistakes from them in this last knockout set. Tribe Gaming this year in interviews have talked a lot about the mental game. It's something that I think they've grown a lot in, and at ESL Mobile Masters, especially at the halfway point in the year, where they placed second, by the way, they got a lot better at it. Now having a coach on their side, keeping the mental, keeping the attitude, keeping focus is something that they've talked about a lot. And I think right now we are going to get a real test of that, as some of North America's finest are now down against a big rival. It's without a doubt going to be a test. And what an avenue for that to happen too, versus SK Gaming, down 1 set, at the mercy of this next map. Deve ser muito bom, mano. Ela é gigantona do tablet, mano. Managing to convert on kills with a brawler such as Tick. Here's Chaos with 8 kills to his name. Oh man, he's putting on an absolute clinic. This is several sets now that he's been a top performer. He's been SK's strongest figure here today, boasting a high DPS, high kill numbers. Tribe across the board, 2 apiece. Every single member of SK, we're outdueling them there. The 2 apiece, I mean, everyone's really doing their part from Tribe Gaming. Equally, though, suffering and needing to get this mental back on track. To double swoosh, perhaps the final destination for Tribe Gaming, unless they can make a major turnaround. This is a difficult map as well. In terms of momentum, it is certainly one of ups and downs. A lot of grass in the mix as well. It's not easy to go about. We have Lou, common ban. Charlie, of course, goes without saying. Maisie is a surprise pick sometimes on this map as well. You have several options like Rosa, who can be tanky, aggressive, and as a result, sometimes we'll even see Colette get in the mix here to address those tanks. It is a huge chess match on this map. It all comes down to who gets that first pick. Who is forced to ban out Charlie? There she is on the side of SK Gaming, a clear indicator. Ela pegou 10k de inscrito. Mano, se ele fizesse live e vídeo em 2020, ele teria uns 100k, 150k de inscrito. Como o Brawl não tem tanto público hoje em dia, ele não ganha tanto inscrito. O Brawl é o canal que mais cresce no Brasil, não é, Cauã? O que mais cresce esse mês foi o Psy, que eu acho. O hipercarga eu ganhei na conta secundária da Maísa. Da Maísa, mano. Okay, Stu, Buster, can't argue with that. When I look at SK Gaming's bans, though, and I see the Gale and I see the Sandy, I mean, these are good picks here, but are they ban-worthy is really the big question, especially when Hypercharged Lou is such a large consideration, and it was the immediate go-to pick from Tribe Gaming. We have to recall that SK Gaming Buster e Stu, a SK ganhou. Just 1 day prior, so they have to know that Lou. Agora eu não sei, Maísa é muito boa. Aí empatou.
A do Lu é da hora também. Eu só tenho a do Pio, da Charlie e da Jessie pra ganhar. Ah, é só coisa ruim, pô, que você tem pra ganhar, o Biel. Aqui é meio, tem que pegar meio agora. Meio seria... Ou o Stu pode ir meio. Dá pra pegar uma rosa? Não, rosa tá banida. But if he stays close to his teammates, then he'll certainly be able to get that super and enable some pushes in. Ou eles pegam o meio e deixam o Stu lateral. É isso aí que eles fez mesmo, pegou Jessie meio. Mas eu não confio na Jessie não, mano. A Charlie é a aranha, né? A aranha tá forte sem a hipercarga, mano. O que a hipercarga da Charlie faz é... Quando você ulta em alguém, sai 3 aranha, né? Igual acessório. Early game push forward here for SK. Tyrant taking his time on this right lane. Morreu. And an early takedown onto Zulon. Immediate push in for OPE already. Tribe Gaming's home bush is occupied fully by SK. Map control for SK Gaming right now. As Yoshi, OP, pile up another kill there. It's a lone Zulon standing. He's gonna drop some ice on the map. Cover up this left hand. Bust é roubadão, mano. O Biel deve estar adorando o Brawl, mano. O Brawl favorito dele tá roubado. A Amber jogou errado. Far too aggressive there from Yoshi. And we'll see Tyrant also just wait to get some value over here. He really needed to use that gadget in order to farm up his super for free. And he hasn't burned up too many of those bushes. He will make some progress over here on the right side. Yoshi great dashes in. And the diff on the lane. Ope pushes in once more with the super. But his Livy counters. A Amber tá apanhando, mano. 3 a 1, mano. Acabou, velho. Perdemos. Quem votou aí na Tribe faz o L, mano. Nossa, velho. A little bit unwieldy there from Tyrant on the right lane as he was surprised from the bushes by iChaos. And there's a turret positioning that we were talking about. Não, sai fora, Matheus. Ó a zica aí, mano. Matheus zicando meu time, velho. Nossa, o Low deu autofire na torreta, mano. O Low deu autofire na torreta, mano. Not going to be in their back pocket now as this Livy pops one of his own, the high stat burst, and it's going to be Yoshi who's going to be able to deal with this pretty well. All things considered, SK Gaming deal with all of that very admirably, very well, but Tribe Gaming have something to say about it. 8-9 right now as OP marches his way down the side. 9-9, empatou. And it's neck and neck right now. Potential for a late game comeback for Tribe if they can force OP out of these bushes. Gadget popped as Livy sucked in and the gem acquired. 10-8. Aqui acabou. 12-0. Safe and sound with enough gems to close this one out. Only one hope remaining for Tribe. They can make it over there and get a huge takedown. One onto his Livy. They close it out. SK Gaming to a match point. SK Gaming one away from getting another takedown onto North America. É match point agora? Aqui acabou, mano. Buster é roubadão e o Stu cautera a Amber. E cautera um pouco o Low também. Bad takedown. Zulon with a couple missed super opportunities. It's time for the big dog to go eat. Tribe Gaming on their last life. Não, os piques dele não foi errado, Biel. Eles que estão jogando meio errado, mano. Ricardo tá felizão, mano. Ele foi a única pessoa que votou na SK no mundo, velho. Ricardo, ele sabia o futuro e não avisou nós, mano. Mas Low não é ruim não, o Biel. Ele que tá jogando errado. Tu voltou na SK também, Kawaii abalo, mano. Como assim, velho? Como é que vocês acham que a SK era melhor que a Tribe, mano?
easy take of this gem by Zulon. We need to see some shots connect from the guy to get the hypercharge super locked in. That's the win condition for the Stu. Morreu igual uma paçoca. Down on Zulon. A takedown as Livy's forced to pop his hypercharge and run. He forces him away for now. Thankfully for Tribe Gaming, scoops up these gems. But Hope has dangerous intentions. He makes the connection. A Maísa tá jogando mal, mano. O Low tá jogando mal. A Maísa morreu. Nossa, velho, os caras estão jogando tudo errado, velho. Just one gem left to be acquired, but here comes the hypercharge for 9-5. misses IKaos by the fraction of an inch, and Yoshi gets to run this one back, but there's still 9-7. Tribe Gaming can still acquire these, but they need all three members at the forefront of the battle to make this happen. Ope's armed with the super to get a big push in on Zulon. E os caras pegou Buster, o Biel, e o Low tá passando a fome. 10-8, aqui acabou. Nem na primeira fase eu votei na Tribe, mano. Eu votei na segunda fase por quê, velho? Tinha que ser o contrário, mano. Por que o cara tá gritando? Os caras amam a SK, não é possível, velho. Até o narrador tá gritando, velho. Bane o narrador aí, Matheus. E a bala, mano, errei um palpite já. Errei dois, né? Porque eu acho que se erra aí, se errar a semifinal também, né? Porque eu coloquei Stmn contra a Tribe. Tem enquete lá, hein, ô Ricardo. Enquete de jogador, mano. As good as teams like Crazy Raccoon have looked, it's hard to deny there's something special. Eu vou votar quem? No Yoshi? Vota em qualquer um aí. Tô com 2.500, mano, de ponto. Agora quantos minutos de propaganda? 10 minutos? But Tribe Gaming did have some good taps in here. We saw early game victories, though, by SK on lanes that Tribe Gaming really needed to win. More importantly, we saw Tyrant on the Amber fail to execute on really the one purpose of Amber, which is to burn down those bushes in game number 1. I think Yoshi just made his life really difficult, right? I mean, to be honest with you, he played a phenomenal set. It's hard to argue against any of these SK guys. O Buster jogou, mano. Combined with a few missed supers there from Zulon. Really made a difference. Those hypercharge moments are the ones that you have to cash in. Essa foi o único jogo que eu errei até agora. O resto eu acertei. Agora eu quero ver se eu errar a semifinal eu acerto ainda. And I think really this has origins in the draft. If you weren't already clued in by their really nice win record on this map in the previous days, Paulo, eu bano o Arthur, senhor, com certeza. Ele fez nada. Quantos minutos de propaganda? 5 minutos. Vou lá pegar café de novo. You know, coming into the day, Lou's win rate was actually fairly low, I would say, way less than 50%. Today, obviously, haven't done the mental math, but when I see instances like that, it looks like he's not necessarily undefeated, you know? We talk about his utility, how strong he can be, but truly, with these pro players, they're clearly finding ways around that. And this sort of stuff is now starting to emerge. The secrets now unearthed as we head into the later stages of the competition. We have to crown an MVP of this match, though, and we asked you guys on event.brawlstars.com, who was the MVP? It is IKaos. I think a phenomenal selection there, too. We talked about it a lot, especially earlier on in the match, right? I believe those sets 1 and 3. He was perdi a enquete de duas moedas. Enquete de 2 moedas, mano. Olha que esculacho, velho. Enquete de 2 moedas. Oh, isso aqui é pão dourage. Olha isso aqui, mano.
Pão-duragem, mano. Olha isso aqui. Na moral, 2 pontos, velho. Pode ficar com os 2 pontos aí, eu quero não, pô. Na moral, 2 pontos, que esculacho. It's going to be absolutely insane. We have some EMEA action coming in. One last for North America and also East Asia, of course. We're looking for some of them, third straight World Finals. Wow, I mean, the last hope for NA, a lot of hope here for EMEA. Sua mãe não te educou a recusar presente? Ah, que isso, Rafa, tem que recusar, pô. Imagina se é uma criança e te dão roupa de presente, mano. Você tem que xingar uma pessoa dessa. Quem dá roupa pra criança, pô, tem que dar brinquedo, velho. Não, agora pode banir o Cauã, mano. Pode banir o Cauã aí, Rafael. Pode banir o Cauã. I mean, the storylines just write themselves, man. Whoever did the script writing for Brawl Stars this year, great work, man. I mean, Zeta Division, que o Arthur falou? Tipo aqui, eu escolhi... Ah, não, aqui tá certo. Valeu pelo membro, Ricardo. Tamo junto, mano. Eu botei na Racon, mano. But SK Gaming, man, we need to take them seriously. Racon usada. SK Gaming just such a surprising, what a lot of people would call underdog, now staking their claim and becoming one of the more terrifying opponents here in the competition. I think a lot of people expected to see Crazy Raccoon and Zeta Division make it into the later stages of the competition, though can't really speak for the... As crianças maluconas ali atrás. Sabe aquela pessoa que pega Edgar na sua partida, mano? É aqueles dois ali atrás, ali, ó. Aí agora é 3. Agora é 3 Edgar ali, ó, mano. One man that stood away from the caster hive mind and along with the 20% of you all at home, and he got a nice W for it. I'm sure on event.brawlstars.com he's going to be appreciating that one. I think these next 2 matches though right here. Criança fóbico. Mas é, pô. O Thiago, que é meu amigo que joga Brawl, ele só joga de Edgar, mano. O cara é mono Edgar, velho. Minuto pra começar. Vai começar rapidão, achei que ia demorar. Afinal, que deve demorar meia hora, né? Ah lá, pô. Segredo do Racon, mano. Ter cabelo grande. Não corta o cabelo ano que vem, Rafa. O Rafael ganhou do Low e ganhou do Bull F. Conta primária ele ganha uma bosta e a conta secundária ele ganha a melhor hipercarga. A do Bull o pessoal tá usando, mano. Não tá tão ruim assim, não. Não teve votação do crack? Teve, Arthur. Teve lá em cima, mano. Zeta Division! This is a team that looked like they get a clean victory. Zeta contra a nova Zeta. However, we were kept on the edge of our seats as it went down to the wire, but luckily for Zeta Division, they managed to recover. Sponsor Head. O que é Sponsor Head, mano? JCB. É tipo AD da Sponsor Head? O que é Sponsor Head? JCB. Ué, mano, a Racon não tem AD. O melhor time não é patrocinado, mano. O melhor time tem 0 patrocínio na blusa. Votei na Zeta, você tá maluco, Ricardo. Stmn ganha, mano. Agora a Zeta eu não sei não. It's time for the semifinals as we close this down to the last 3 matches of the day. E por que eles não têm o Rafael? Eles são do Japão? Se for do Japão, deve ter alguma regra.
Japão é menor que Minas Gerais? Eu tô maluco. But certainly some discoveries of É ver? strategies that don't Japão. work that could enable them in this upcoming match versus Crazy Raccoon, boasting a flawless record except for a single set loss versus Japão tem 377 mil km. Agora Minas Gerais. For Crazy Raccoon. This is one of the highest of the weekend. 586 mil. Minas é o dobro do tamanho do Japão, mano. Minas é o dobro, mano. But they're taking on their formal organization that is also very good at scouting talent. They put up a heck of a fight against several of the men from this roster last year. Once again, I'm going to call it out like I said last time. I'm picking CR to win this one, but Zeta Division certainly deserve more respect than that. Without a doubt, I really do see an outcome where we go all the way to BC, Revenante, Crazy, a nós não tem. Esses são os únicos times que não são da Europa, nem da América do Norte. E nem da América do Sul também, né? Ah, tá certo. Eles não são da América do Norte. Deve ter alguma regra, mano. A antiga INTZ não tem, não? A INTZ deve ter spray, tem, não? INTZ era da América do Sul. Acho que não. Aqui Leste tem, né? Aqui Leste tinha. No doubt, I really think that what Crazy Raccoon have hammered out here is not only do they have brawlers in their repertoire that are Então deve ser de outra região, então. that they're very able to execute on. They're also the extremely meta brawlers that they are 100% capable of playing as well. INTZ foi de Vasco, foi ontem. A nova INTZ é a nós, os jogadores na INTZ. Even as good as they are not willing to let Charlie slide here. It's going to be a Rosa as the first overall. Agora a organização INTZ eu acho que ainda tem no LoL e no LoL, não? No LoL e no CSGO. Quer ver? E talvez tem no Free Fire também, tem não? Aqui, ó. Ela aqui. Se quiser comprar a camisa da NTZ pra mim, eu aceito, mano. Eu tenho a camisa da LG, mano. Acho que tá pra lavar. O único time de camisa que eu tenho é da LG. Eu não tenho do Cruzeiro, não tenho do Grêmio, mas eu tenho uma camisa da LG. And Zeta Division might look to this as a weakness that they can exploit. Find some other ways that they can force Rosa down one of the lanes and get an early game goal. Mas não é da LG do Brawl, não, é da LG do CSGO. Mas é a mesma camisa. But also it's going to get that stun versus any rapid charge. You don't have to farm up a super to get it. It's just free with the gadget and you have 4 of them. Great analysis there too. I mean, it's so nice when you get an extra free few shots at a bucket every single game. O Xero o melhor do mundo. E virou trade link, é trader e comprador de moeda virtual. Ele tinha um canal, mano. Eu só não lembro qual era o nome de criptomoeda. Era pra nós, tá aí, né? Era, confia. Confia. They'll take all reliable. It's going to be a Max and Sandy combination plus Crow. Might have even been a reason they took that earlier. LG é marca de TV. Pia é bom, Rosa é muito bom, Spike é bom. E qual que foi a comp dos coreanos ali? Eu nem vi. É Max. Max cautera o Spike. Altera a Bia também. Agora os outros dois eu não vi quais que são, mano. Corvo e Sente. Mano, a Zeta ganha não? A Zeta ganha, mano.
And Stmn on the right side is trying to defend. He has that gadget. Now he's going to try and force it through. There it is, right down the middle. Already a goal for Paulo, compra um tablet. Aquele lá que é barato, mano. O Mi Pad 6 tá 2K, o Arthur. Esse aqui, ó, o Mi Pad 6, ele é o melhor tablet no rank. O Mi Pad 6 não tá tão caro. O original mesmo. Maybe a goal if Tensai can't defend this. Things are closing out on the right side. Stmn's the last hope. It's a full team wipe. A pass over to Meow. The daisy chain all the way down. É F total, mano. A Zeta ganha aqui muito fácil. And a quick game victory at that as well. Zeta Division coming out powerful. This is Crazy Raccoon's most notable kinds of compositions. They grab Max, arguably the best pilot in the world, working with Max. They get the Sandy, who, like we noted, great a 2K, mas tá o preço do F5 o celular. O F5 tem um processador melhor. Crazy Raccoon once again completely clobbered. Tensai had no answer. A pass up to Naui, a walk through perhaps, bounced off of Moya, and already a goal within 19 seconds. Starting to regret the Gigabrain thing. I like the strategy, but these mechanical wizards on the side of Zeta have faced adversity, and now they're taking on some Titans here. Another beautiful shot from Garo, a wide open net, and Zeta Division. Tô falando, mano, os caras pegou o comp toda torta lá. Barely any room to breathe here for Crazy Raccoon. They went for a more control-based comp. But into the Rosa, that's just not going to happen. 10,000 HP. Marching right towards your goal line with a whole team at its back. Crazy Raccoon might be the most level-headed team on this stage. They don't really show emotion. If you're a tennis fan, I call it the Federer face. They don't let you know what they're thinking. Tá difícil, hein? But they played a composition that was bold in the sense that it's not super meta relevant. It's their style. In Zeta Division, o Ricardo votou na Zeta? Pô, Ricardo, na moral, mano. Não fui eu, não. Foi o Ricardo. Sai fora, Cauã. Foi o Ricardo, mano. Ricardão aí, velho. 0-0-0, mano. Faz o 0 aí, mano. O cara tá me copiando. Ele tá falando a mesma coisa que eu falei, pô. O narrador tá me copiando, mano. Olha que arrombado, velho. Zeta Division just served these fellows up some breakfast ready. That's 3 donuts that I see on the screen here. It's not enough. 0-0-0 parece o Arthur e o Daniel no meu time. But gotta think that second game was one of the fastest we've ever had. Brawl Ball has that potential, but I never would have expected that out of Crazy Raccoon. Você tá maluco, né, Matheus? Imagina, Zeta e SK na final é triste, mano. Bobo. Vai ter o trenzão da alegria. Vai ter... O trem é 100%, agora... Colette, se não banir Colette, mas vai banir Colette. Seria trem, Colette e Eve. A melhor comp desse mapa hoje. A Colette tá banida. O trenzão aí, ó. Chuck. A gente tem que dar um apelido pra esse bicho aí, mano. Eu chamo ele de trem. A cauterar o trem é low. Vou pegar low aí agora. Low. Gale. É low, Rafa. O low mata o Chuck. Nani. O último pick vai ser low, eu acho. Não vai deixar, Davi. A aranha não vai ter no Mundial, não. He can get that Warp Blast teleport over to the enemy safe. Are you going to out DPS Chuck? I think so, but you still need to complete this with yet another brawler. O Maceiro. 4,20. Cadeirante, cadeirante. Alguém fala cadeirudo, né? Cadeirudo. Meg.
Aí seria Bia, lugar para cauterar a Meg. Em top pulmão. Chuck sai fora, Rafa. Pra cauterar o Nani, mano. Low, os caras pegou o Low que cautera o Chuck, mano. Agora não tem Brawl que cautera o Chuck, não. 6 pernas é foda. Tara. Mano, eles pegou Tara de novo, velho. Eles estão maluco da cabeça, velho. Going in for the hyper offense. I believe Lou is going to be more of a defender here alongside the likes of Gale on the other end, but Nani and Tara is where Crazy Raccoon is going to have to get their damage. They're going back to more what is the norm right now for our Brawl Stars meta, and we're going to have to see if they can make it shine this go around. A lot of this comes down to, at least in the early game, who gets that initial take. Mano, se eu errar aqui, eu já errei do outro lado, eu vou ganhar 0 pontos até a final. What Crazy Raccoon are able to execute with already running immediately to mid. Crazy Raccoon, they try to jump in with his jump pad, but Meow has a lot Sai tampo de Tara. He's charged up that super already. Reminder, he's able to go through the walls as super immediately. Eu acho que é 2 a 0 aqui já, mano. Crazy Raccoon have already been forced off of that mid that they got into for free with a jump pad. Tensai streaking down the sidelines as the train conductor moves up the mid. It's a back and forth right now. Tara morreu pro trem. Damage being dealt for both sides, each playing a little mano. And a little defense as Chuck connects with the smoke here, travels all the way back to the other end as it's still a continued battle on the lower half. 75 a 75. O trem é esculacho. Forced to use a super here. Tensai still trying to be a nuisance on Zeta Division safe, but he's lacking in the DPS. Here comes the freeze on a Tensai. Lô matou o Nani. 40, o trem tá massacrando o cofre, mano. O trem tá esculachando o cofre, velho. Puta, vai ultar não? Ele não quer ultar. Agora tu. Lutou de novo. Morreu. 9%. Now being frozen as well, though. Down to their last legs. And Nani peep inbound, but Meow stands tall. They make the connection. Alguém xinga o cara que tá pegando Tara aí, na moral? Close call, though. Acabou. Mas na moral, mano, quem pega Tara, velho? Não tem nem graça de ver, mano. Por que o Guaxinim tá perdendo? Porque eles estão passando a fome. Estão passando a fome, ô Daniel. Estão picando errado, mano. Nem é porque estão jogando errado, estão picando errado, mano. Eles estão errando antes do jogo começar. Rink going down the ground on the right hand in. Tapo trying to defend himself here as the Tara pets go inbound. And Garo already on the defensive. He's got barely any health left, but he does. É porque o Guaxinim tá perdendo. É porque ele não foi pro Guardiões esse ano. Pô, vocês viram o Guardiões 3? Lançou esse ano, né? Eu tô achando que é replay, mano. Mas não é replay não, é o mesmo jogo, é a fase 2 já, velho. Eu achei que era replay, falei, ó, tão apanhando igual de novo, velho. Zeta Division, they're out DPSing Crazy Raccoon as it stands. And Nani needs to get on some action here. So Tapo just going to make the decision to go to the other end. They want to 20 a 30, 24 a 18, 14 a 11 a 10, 7 a 11, 4%, 2 a 0. Zeta Division looking to do the unthinkable. 2-0 versus former world champions. É, mano, Ricardo zicou nós, mano. Pode banir o Ricardo aí, mano. Estão entregando o jogo? Nada, os caras que estão passando a fome mesmo, velho. Eles picotaram contra o primeiro time lá, que eu não lembro quem que era a Totem, e ganhou, mano. Eles achou, a gente picotaram contra a Totem e ganhou, então a gente vai picar contra a Zeta e vai ganhar também, é. Look, Crazy Raccoon have seemed unbeatable this weekend. In the group stage,
was easy money for him. In the opening round, sure, it was close. I don't think too many people really ever doubted at any point in that match that they weren't going to get the job done. It didn't come down to a set. Se não virar isso aqui que nem a Chasmack ano passado, eu endoido. Mano, só vira se eles começar a jogar certo, mano. Agora, qual modo agora? We've seen Crazy Raccoon get some interesting drafts in here versus very meta brawlers and still get the wins. But that has not been the case at all for the past 2 sets. Botei no Guaxinim. Dica errado do Rafael, mas nem é o Daniel. Esse time era pra ser o melhor do campeonato, velho. O melhor time do campeonato tomou um 0-0-0, mano. Thinking that they can fend off what's meta right now, the best brawlers currently in the game, and it's all falling flat on its face. Thanks, Zeta Division. Know their opponents pretty well. They are 0-0-0. this one early. It is hard to take down these fellas. A Zeta é cheio de patrocínio, hein? Só nessa camisa aí eu acho que eu vi uns 5 patrocínios, velho. But now Europe with a lot of hope now in these semifinal stages. Just need one more set. Ó o Arthur aí. Could be that set. All comes down to Bounty. What were very quick matches before now turn into a 2-minute slugfest, or at least a race to that 20-star threshold. It all starts with who gets that blue star here on dry season, who gets to be in the driver's seat. Ah, eu lembrei o Rafael, na minha quinta conta, no sorteio do Star Lendário, eu ganhei a skin do Rico Vagalume. Acho que eu ganhei 2 Rico Vagalume nesse Star Lendário, mano. Em 2 contas diferentes eu ganhei o Rico Vagalume. Deve ter alguma coisa pra ganhar a mesma skin, mano, na moral. A mesma skin em 2 contas, velho. O Miau é da Zeta e é F. O Trevor deve estar maluco, mano. O Trevor deve estar maluco ali, mano. Rico barata, mano. I think I've just been kind of conditioned to expect the unexpected from these guys, but Tick is about as textbook as it gets. That's not a complaint. That's just a statement. They're really changing things up, showcasing that they can do it anyway. I think Tick just is a super pesky brawler on this map as well. He can just lob up the mines, especially if there's no wall break on the other end. A nós caiu no grupo logo dos 2 finalistas. Eu realmente o grupo da morte. É, Rafael. O mundo dá voltas, mano. Ano passado eles perderam pro campeão na primeira fase, né? E esse ano eles caíram no grupo dos 2 finalistas. Se isso não é azar, eu não sei o que é azar, ô Rafa. But Crazy Raccoon could still pick some more squishy brawlers. Zeta Division have opted to go with the Nanny here, which is going to be. Sai fora, Matheus. A Stmn vai ganhar, mano. Primeiro pique tique. Caça estrela. E o gênio tá banido. RT. É o mapa aberto? É aquele mapa abertão? Eu tô maluco. Ué, Stu, mano? Não era RT, não? Stu por causa do Cordelius? Só não tô jogando Mundial porque seria muita apelação, Eric. RT, pô. But Tensai here, I wonder which gadget he's going to be using. Wall break would probably be suboptimal heading into that Nanny. Se eu fosse o Grom lá que perdeu, seria melhor. So perhaps Speed Zone is the best plan of action. It enables him to tank some damage too versus another long range high damage. Agora o último pique seria o que para cauterar? Grey? O Grey é bom aqui, Biel? Eu não jogo de Grey não, mano. O Grey é bom pra matar o Stu e o Tick, né? Talvez, né? Porque se o Stu pegar a ult, você não mata ele fácil, não. Não sei se o Grey é tão bom assim, não. Ele é?
É, mano, todos os times que seria horroroso, o Ricardo votou, mano. E ganhou ainda. Cordelius eu acho que é ruim aqui, mano. Zeta perde essa aí. É por causa do Cordelius. Porque o Nani... Mas o Nani não mata ninguém também, né? Com a ult. Porque o ult tem o acessório. Good start here for Crazy Raccoon. They can afford to play the defensive. Might be difficult for Z Division to execute on this. Tem como retirar a aposta? Não tem, Daniel. F. Se você não quisesse votar antes, era pra ter votado agora, pô. Eu só não fiz isso porque eu tenho 5 contas pra olhar, mano. Eu nem sei se eu vou conseguir 3K nessas duas contas, que eu vou perder tudo agora. Eu errei a outra semifinal. Eu vou errar já aqui o finalista aqui. Então a final eu já não vou ter ponto. A outra eu não tenho porque eu errei a da SK. Eu coloquei a Tribe como ganhadora. Eu não sei se conta, eu acho que não conta não. Eu já errei tudo, pô. A partir de agora eu errei tudo já. Z Division patiently await that mark. Here comes the initial strike. The Peep now looking for a target, perhaps on his Stu. Stmn dives right into it. Meow gets the kill. Z Division are still behind by o Dani vai falar algo no final do palco. Ele deve falar sobre a atualização. Ele deve dar spoiler de alguma coisa. 7-8. Ganharam. Primeira vitória, mano. Faz o L. Confia. Vai ter virada, mano. Vai ter virada. Ainda bem que meu gato deitou no teclado e votou na SK. Mas SK contra Stmn? Você tá maluco, né, mano? 3-0. Podia ter um Bull. Podia ser até o Bull, humilhava geral. Tem que jogar de pé, tem, mano. Não pode jogar sentado, não. Eu nunca joguei Brawl em pé, mano. Quer dizer, eu já joguei, mas é horrível, né? Acho que a melhor forma de jogar Brawl é deitado, mano. Foi contra a Tribe. Eu não conseguia jogar em pé, não. Eu também não, é esquisito, mano. Tem que ir treinando até chegar lá. Eles podiam dar aqueles banquinhos altos de bar, né, mano? Pra você sentar no alto. Fingir que tá em pé, mas tá sentado. 5-5, mano. O Cordelius vai morrer. 8-7. Cordelius entregou. O Cordelius errou o acessório. Grey errou o acessório, o Cordelius entregou a gema. Se perder, pode banir o Cordelius e o Grey aí, mano. O Grey tá sem ult agora. Ele perdeu a ult pra fazer gracinha. Mano, pode banir o Grey e o Cordelius aí. O Grey errou o acessório e a ult. E o Meow se matou, mano. Every team at this event, the fans across the world, every single one of us a DreamHack winner know what these men are capable of. They've risen to the occasion before. It's just been a long time since we've seen them do it from behind. So one on the side of Crazy Raccoon. O Meow faz o L, mano.
É o miau do L, mano. I think we've already seen a little bit of the nerves because I think we can very 2 a 1. point out a poor decision to go so 2 a 1. aggressively with O próximo é roubo. É roubo? Não, é pique gema. Actually gave the lead to Crazy Raccoon. It's a case of having 2 birds in the bush and 1 in the hand, but actually there's only 1 bird in the bush and you have 2 in the hand. I hate when that happens, ready? Relatable. Oh man, but another thing that's not relatable, at least for me, is playing against Titans like this. I don't envy the position of Zeta Division and closing out all the pressure, all the eyes in the world. Podia mostrar o Miau morrendo e o Grey lutando errado, pô. Não vai mostrar, não? Não vai mostrar. Não vai mostrar, não, ou vai? Agora, agora? Não, agora não. Agora não. Agora, o Cordelius vai se matar agora. Se matou. E o Grey agora, ó. É, mano, velho, na moral, mano. Era pra mostrar o acessório do Grey ali, pô. Eles cortou o acessório horroroso do Grey, pô. Na moral, mano. 0. O Moya ficou 0, mano. E ganhou. Não tá aparecendo pergunta, tá não, o Biel. Quando aparece eu falo. Tem um tempinho que não aparece já. Ah, eu já fiquei 0-0, mas eu dei mais dano, né? Eles não mostram as coisas CT, só mostra o topo ali, né? Mostrou o dano, eu não vi o dano ali, não. Eu tô com 2.500 ainda no site, falta 500 ali. E na outra falta 700, mano. E na outra conta deve faltar uns 2 e... Deve faltar 900 na outra. Cara, mano, os cara são malucos da Tara. Os caras, vou pegar uma tarinha aqui, porque a Tara é a melhor Brawl do jogo. Na moral, mano. É os malucos da Tara, velho. A Tara não é ruim aqui não, a Tara é boa. Casada. Buster é muito bom. Mas o Buster é melhor que a Tara, né? Aí meio é Max, 8-bit ou Nani. Pega meio, pô. Pega lateral, não. Pega Max, 8-bit ou Nani aí, na moral. E pra Max, não. Não sei. Eugênio? Aí, ó. Paulo Vidente, mano. Agora o outro vai pegar meio. Vai pegar... Não sei se Nani é boa não, mano. 8-bit, meio. Buster é bom, é muito bom, Davi. Buster eu acho que tá top 2 do jogo, tirando a aranha. Ele é o top 2, mano, junto com a Rosa. A Rosa tá banida e a aranha tá banida também. O top 3 é isso aí. O Louco altera o Buster. Ué, e 8-bit? Low lateral? Low lateral, mano. Maísa. Mas era bom também, mano. Maísa nesse low aí seria a melhor coisa, mano. Squeak não é ruim, não. Eles não tem tanque contra, é de boa. Mano, eu acho que a Zeta ganha, não? Tem como a Zeta ganhar, mas tem como a Raccoon também ganhar, mano. Não tá tão ruim, não. Eu acho que empata em 2-2 agora.
F, ele esqueceu de trocar a tela, mano. Bane o estagiário aí. Coveted set 5, at least only coveted by Crazy Raccoon at this point. It's their only avenue to victory. Already, major push on the left side from Crazy Raccoon. Tensai and Stetampo doubling up, looking for a kill on Danawi, or at least control of this area. Stetampo already has that super. Vai pular e vai morrer. And a frozen buster Pulou pra morte. straight to his doorstep. An ice statue right in front of one of the greatest of all time, and he's going to line those shots up to perfection. A strong presence of Zeta Division, and here comes the max energy speed as well. A tied gym count. Moya extending for one more. And Stetampo going to be on the bottom lines here. Moya Goku trying to fire, and it's not going to be enough for any kills. The Tara pull being missed there too. And Crazy Raccoon do have control as the loop pops a major super. Well, there's a freeze onto Garo, but they're not able to do anything with it. Stetampo's gonna have to work the super back. Also, worth noting, lane rotation Meow now heading over. Mano, acho que 2 a 2 aqui, hein, mano. Ô, Matheus, esse mapa aqui, eu acho que eu vi a ideia do pessoal. Você começa jogando com 2 lateral do mesmo lado, mano. A ideia do jogador profissional nesse mapa aqui é começar com 2 lateral do mesmo lado. Desse mapa aqui, velho. É o segundo jogo que eles fazem exatamente a mesma coisa. Os dois times, mano. Establishing himself now. A 9th gym spilling out. He has teleports available if needed. Tensai 9-6. beyond as well. Another hypercharge and play as well. Meow makes the connections there. A skate, a connection. Gyms being dropped. And now Tensai going to work up top as well. It's just Garo, and more importantly, a gym countdown. Huge dodges for Tensai too. Foi a Anon que criou isso aí. Versus Garo. Zeta Division, they approach aggressively now, pushing up the left side. Garo now matching it mid with a takedown onto Tensai. Stetampo holding the line the best he can. 3 seconds left, and we see Moya get the takedown onto Garo. 8 bit meio é muito bom porque ele não morre também. Make it happen. Uh-oh, a big win there for Crazy Raccoon. I'm telling you, don't let them get one. If they get one more game, Set 5 fans around the world will be once again rejoicing. O patrocínio dos caras é Galeria. A Galeria é um nome brasileiro, pô, né não? Still room for Zeta Division to improvise here. Ó, acessório bom, mano. Acessório muito bom, velho. Parece até o Biel jogando de Buster, né, mano? Capa. É o Biel jogando ali, pô, disfarçado. Gives these gems over to Garo. Tensai now encircling, sitting in the ideal position for a mid. Zeta Division don't mind playing this more aggressively though. Meow's gonna try and advance him out of the right side. Big kill here for Naui. No, the teleport back, but it's only one teleport down. A Tara não pode ir no aberto, tá vendo? Ela não consegue passar ali. E o Squeak consegue ficar atacando ali até o final do jogo, mano. A Max tá quase morta. Tensai, while he has flanked Moya in hot pursuit as well. Stetampo with no super. They don't have the utility that they did last time. Now Meow getting a nice pinch here as well. Garo on the back heels as well. Agora a Tara tem ult, ela mata um depois, ela vai se curar pra ultar, quer ver? Mano, a Tara tá jogando muito bem, velho. Os caras não estão conseguindo matar a Tara. Só que tem... A Max tá com 8 gemas, né? Way over. Yero now also assaulting this right lane. Moya has a super at the ready. Here it comes, the hypercharge Lu looking for value. Do we see the stun? Yes, on a Meow. And Garo takes some damage too. Stetampo 8-6. Back to the left side. Naui on seriously low HP. A kill from Moya. And Garo returns 8-7. Little super down here for Stetampo. 8-8. Super, if anything. Along the way, Moya has picked up 8 gems and another one to match as long as they can keep this control. These fellows are calm, cool, and collected. A horrendous start for them, losing everything. 9-8, 10-8. Pega e corre, acabou. Eu acho que o tempo que ele demorou pra pegar a gema empata, mano. Ele demorou um pouco pra pegar a gema caindo, agora ele pegou a 11. Aí não empata mais não. Aí pode ficar de boa. Aqui acabou. 2-2, mano. Incredible here from Crazy Raccoon.
Sim, a hipercarga do low acho que é a melhor do jogo, Arthur. Se não for a melhor, mano, ela tá no top 3 ali suave. These guys have made it to World Championships time and time again. In Brawl Stars, it's all we've known for the last couple years. And entering the big tournament. O último modo é zona. Só falta eles pegar o trem bala aqui também, né, mano? They certainly have. It's certainly been dramatic, but they have hung around. I can't say it enough. That game number 2 started off terribly. Eu tô achando que a Racon, ano passado e esse, eles deixam os oponentes ganhar 2 partidas pra dar mais emoção pro público, né não, pô? Capa. Ano passado eles fez a mesma coisa, mano. Eles deixou o Brasil ganhar dois mapas pra virar depois. Eles pegou aquela Tara lá só pra brincar, pô. Eles sabem que a Tara era ruim. Ah lá, tão rindo, pô. Tô te falando, velho. Eles sabiam, pô. Eles perderam de propósito, velho. Quem pega Tara no mapa aberto no roubo, velho? Aí, ó, votação, enquete, mano, enquete. Enquete. Que equipe Saitampo tem Sai jogaram junto antes? Zeta 0? Zeta 0? Zeta Division. Ué, mas Zeta 0 é a mesma coisa, não, pô? Na moral. Well, that last opportunity is going to be taking place on Dueling Beetles. I couldn't name a more fitting map than to make this happen. Ué, eles não jogou na Zeta 0 junto, não? Foi na Zeta só Zeta? F total, mano. Maybe I'll try not to manifest it too hard, because that would be a real nail biter. Já peguei os 3K desde 9 horas. Eu peguei só em 2 contas. Falta mais em 3 contas. E eu tô achando que não vai dar pra eu pegar na 5. Eu vou pegar só em 4. Se eu pegar em 4, né, mano? Mano, o Boa nesse mapa aqui esculacha, hein? Nesse mapa aqui eu seria o melhor. Pode pegar, primeiro pique Boa aí, pode pegar. Confia. Melhor mapa do Boa é esse aqui. Ué. O Boa tá esquisito, pô. Pega Mr. P aí pra cauterar o Spike, vai. Duvido. L? O trem não tá banido, o trem é bom também, mano. O trem aqui não é ruim não, hein? Mas quem pega trem é a Racon, não? O low também, mas os caras baniu o low. Stu é bom também. Stu cautera muito bravo, velho. I like how you said throwers and said nothing about the Stu, because the Stu just, like, okay, on the surface, maybe it doesn't make too much sense into the spike because you do have life plant available, and I don't really see popping pincushion being a large consideration here, but Meow has to have some kind of plan. Meow. Get consistent DPS on the spike, then that life plant won't be too much. Se o Guaxinim virar, o Rafa sorteia 2 membros, sorteia, pô, ele é rico. Rafa tem 5 PlayStation, velho. Pan é bom também, muito boa. Mano, pela comp, a Zeta já ganhou. Pela comp. Pela comp, a Zeta ganhou, mano. Pam is going to be a great selection here. I mean, despite the high DPS that Spike provides, Pam is just a staple of Hot Zone, healing station, Buster. So much utility. Será que Buster aqui é bom? Especially if they don't have anything that pierces through. We've seen Penny kind of be an answer to that at times this weekend. Busterzada, mano, e trem bala. Pouco. O que é bom também, mano. Agora é um tanque, é Buster. Mas não vai ter sniper, velho.
Não vai ter sniper, mano. Será que Bia? Bia aqui agora? Bia, MZ. Ixi, mano. Nossa, mano, agora eu nem quero ver esse jogo, não. Eu vou fechar meu olho aqui. Ganhei a da Colette. A Colette é muito boa, Cauã. A Colette tá roubadona no roubo. Se ela não tiver banida, ela é top 1 do roubo, eu acho. Uma hipercarga. É, mano, aqui eu não sei, não. Não sei quem ganha aqui, não, mano. O Corvo não era bom no que na Jack ou na MZ? Né, não, acho que não, ô Matheus. Sempre tem que ter um tanque, Matheus, senão não tem vida. No lugar da MZ talvez era bom. Talvez, mas não tão bom não. É, mano, eu acho que a Hakon perdeu, mano. Pan com a torretinha ali, ó. Acabou. Acabou, mano. A Jack não joga. Não tem range. O Corvo pouco se matou, mano. Aqui já foi de F, mano. Aqui acabou já, mano. Aqui acabou, mano. Olha esse Spike jogando, mano. O Moia é o crime, não era? O Moia foi o crime nas outras partidas. These guys are displaying so much brilliance right now. I mean, Zeta Division might even be leading the kill count. 40-30, eles estão ganhando ainda. O Poco não acerta os caras, morreu. O range da MZ é maior que o range do Poco. O Poco não acerta ninguém porque não tem range, tá vendo? A Jack não tem range, o Poco não tem range, o Spike tem pouca vida. É, mano. They have a little bit of spawn control. Sure, they have the health points on their side. Even a little shield gear on for Moya. 70-50. É, mano, a gente votou errado, hein? Aqui acabou, velho. Essa Jack aí foi o crime, velho. Parece o pessoal da minha liga, mano, pegando o Brawl, velho. Essa Jack aí, mano. Na moral, final. Final, mano. Zeta na final, velho. Como que a Zeta tá na final, mano? É a final? É. Como é que a Zeta tá na final, mano? Como é que a Zeta... Como é que a Zeta tá na final, mano? It's a game of protect the president. Tensai is the one to protect. Stetampo is the first one to fall. Moya and Tensai have to play on the defense, and now he keeps on advancing in. He's already got a super to show for it. Tensai falls to the Mama Squeeze star power. Crazy Raccoon still tried to bring back control. They only have a slight advantage for now. Now eclipsed by Zeta Division as they get to walk. Falta uma, falta nada, acabou já, mano, acabou. Eles não ganham aqui não, velho. A Hakon não ganha nem ferrando aqui, mano, é impossível, velho. Impossível. They're not getting enough. They're not closing the gap. Zeta Division are handling this beautifully. Stetampo is just a sitting duck. A lot of health points, but now being slowed down by Meow. The pull through, and he still survives. And now all of a sudden, it's CR with a takeover here in mid. Pelo amor de Deus, mano. Que Jack passando a fome é essa, velho? E esse Spike ultando no stun, mano? Stetampo gonna go for the push in. Meow fending him off to Crazy Raccoon. They're looking for an angle to approach, but their enemies are so alive and healthy and moving all over the place. They can push in, but it's only to become cannon fodder.
neck and neck right now. And once again, Zeta Division covering the hot zone. 50% inclining here. CR need to hunker down. They need to get in here and they get a very Acabou, 100%. Pique horrível, mano. Pior pique. Pior que a Tara, mano. A Tara era da Racon também, não era? Os pique torto, mano. Pique tortaço, mano. Morreu, pouco morreu. Morreu é nada, morreu de rir. Que isso, a Jack tá mandando infinito, velho. Acabou. 80-70, 1 minuto. Well past 85, and this could be the big moment. They're holding on for dear life. The #1 seed from EMEA have taken down the Titans. Grand Finals bound. A Rosa tava banida, Davi, tava não? Que crime, velho. Que crime, mano. Que Jack, mano. Que mané Jack, mano. Jack, mano. Meu Deus, parece o pessoal da minha liga, mano. Followed through with a dagger. They kept him alive for so long, but in the final set, they got the job done for the first time in a long time. O Miau tá na final, mano. O Miau tá na final. O crime tá na final, velho. Aí, ó, votação. Quem que foi o melhor? O Moia foi o melhor? Moia. Vou chutar o Moia. O melhor foi o Moia. Na moral, velho. Fantastic. I mean, both of these teams showcased what they could do. After yesterday, I really didn't think that CR were going to get. Mano, Bo na Jack, mano, Bo na Jack. Nossa, que Bo ia fazer um estrago nesse jogo aí, mano. And then piling up, we reply totem, but the last line of defense in EMEA got the best of them here today. A Paula tá muito bonita. No remorse at all. And a stellar draft from Zeta Division as well. Crazy Raccoon, they tried something that has been executed upon numerous times in the past. Ainda falta 300 pontos pra mim nas duas contas, mano. Na outra deve faltar uns 700. The healing from Pam, the dashes from Stu, and an amazing Poco counter in the form of Ems. It all came together to create a masterclass match in the final step. Isso tu cautera boa, mas eu ganho, Davi. Vocês podem pegar meus counter, pô. Eu jogo liga com vocês pegando meus counter. Vocês pegam Stu, pega Max, pega Jacaré, pega o Buster. Acho na Stmn, ô Matheus. O campeão do Ricardo é o Stmn, né, não? A final eu acertei. A final você votou em quem, ô Ricardo? It's been an emotional year, to be honest with you. So many teams, so many rivalries. Every year that goes by, this game just gets a little more special. And this is the first year in a long time. Ricardo acertou tudo, mano. Ele chegou na live e falou: não, eu votei na Zeta. Eu, caralho, o cara é burro. O cara votou no time horroroso. Aí vai lá, a Zeta ganha. Aí de novo, não, eu votei na Zeta de novo. Meu Deus, o cara é maluco da cabeça. É, vai lá, o cara acerta de novo, mano. From Zeta Division, and we listened, and you all answered Meow as the MVP of this match. O MVP foi o criminoso, mano. Como assim, velho? He's got a land upgrade for sure. In terms of the numbers category, showing up every time. Constantly being a presence in Zeta Division. É FBL, mano. É FBL. Minha final era Racon e Stmn, mano. Without a doubt, well deserved. Such stellar plays and lockdown control, especially in those first two sets from Zeta Division, where they executed a flawless victory, not dropping a single game to Crazy Raccoon before they lost traction for a little bit and rested it all back with a stellar draft in the very last set. Aí é 4 minutos, ainda dá pra pegar um cafezão lá, hein, mano. Acho que eu já bebi 1 litro de café até agora.
beat this team earlier today, one of their biggest rivals in Tribe Gaming, and now they have an opportunity to play. Spoiler again, we could have an EMEA matchup in the grand final. Você tinha que ter seguido o seu plano, Rafa. Tem que seguir a zebra, pô. First grand finalist is determined. Zeta Division now sit proudly in that top 2 spot. But ladies and gentlemen, we have to find a worthy opponent to face them there. Stmn Esports versus SK Gaming will determine that team. And they've even played a little bit earlier this year. Again, there's so much familiarity between all of these teams. And Zeta Division, of course, have been consistent in their region against SK. And SK, though, did end up beating Tribe Gaming, who have been pretty back and forth. And the fact that SK Gaming, not a 1, 2, or 3 seed from EMEA, they did it the hard way. They went through LCQ. Who would have thought they'd be a top 4 team? Well, they've certainly been on a tear lately, but Stmn Esports, I think, is going to be a supremely worthy opponent for them. When we roll back the clock to Masters, we saw Stmn do fairly well in this matchup, so now it's more revenge for SK. That seems to be really what they eat for breakfast, lunch, and dinner is revenge, and boy, are they feasting. They've certainly been hungry, but the appetite, well worth it, clearly paying off here today. Honestly, my predictions are in shambles at this point. I really don't know what to expect. If anything, I'm expecting the Estou em 2.250 pontos só. E olha que você acertou tudo, mano. Acho que se você acertar o próximo, você votou na Stmn, né? Ó, eu posso escolher, mano. Eu errei, ué. Eu posso escolher, mano. Como eu errei, eu posso escolher de novo, mano. Quem erra pode escolher. Ó, mano, eu vou votar na Stmn, pô. Aí eu vou ganhar de novo, velho. Quem erra escolhe. Antigamente não era assim, não. Vota aí, ô Biel. Tu pode votar ainda, velho. Vota aí, Biel. Vota, Biel. Vota, Biel. Tu tem 1 minuto, mano. F, Biel, mano. Backstage at the Brawl Stars World Finals 2023, it's day 2, and we've just watched some players walk on the stage. This is just a little bit of the background. O Paulo não sabia, mano, antigamente não era assim não, o Rafa. Ano passado não era assim não, velho. Era não era, Rafa. Ano passado não era, mano. Quando você errava, tu errava tudo. Tô tiltado, eu vou banir o Rafa, mano. Eu vou banir o Rafa, mano, na moral. Ano passado não era. Pega a minha live do ano passado aí pra você ver, pô. Quando tu errava a semifinal, tu errava a final também, mano. Se você errava as quartas, você errava a semifinal. Agora tem 2 Davi na live, mano. Aí dobrou, mano. So let's start with our team from North America. It's Stmn! Isso aconteceu, mas eu votei sem ver a live, ô Rafa. Como eu errei, a votação, eles resetou minha votação, pô. Eu posso votar de novo. De novo, antigamente não era assim, não. Quem errou pode votar aí. Eu errei a da SK, pô. Como eu errei a da SK, eu não teria condição de ganhar a semifinal da Stmn agora. Antigamente, agora pode. Mano, imagina Zeta e SK na final. Então, Então, antes eu não podia, correto? Correto, agora eu posso. Não, Rafael, antigamente você não podia consertar. Ano passado você não podia, mano. Rafael passando fake news, mano. Na moral, Rafael. Nossa, eu tinha voto na outra conta, mano. Acabou o tempo já lá? Acabou, né? Nossa, eu tinha que votar na outra conta, velho. Será que dá tempo ainda? Tem quanto tempo lá, mano, pra acabar a votação? F total, eu esqueci, velho.
for quite a while, and everyone in the arena has just gone wide-eyed. The unthinkable has just happened. And one thing that tells me is that expect the Perdi a votação we toda. don't know how this one is going to go. Tem como eu votar ainda? In terms of the back and Não forth tem, of né? these two teams, really the only clash this year, going back to SPS Masters in the group Não stages. tem, ela não aparece. That's E abalo, STMN came mano. out on top in the 3-0 sweep. So convincing, but a lot of time has passed. Não tem como eu votar, mano. Olha que tristeza, velho. One team will go to the grand finals to face off against Zeta Division, and one team will be sent packing in the 3rd/4th position. Prediction-wise, the community has spoken, and they're all sided with STMN. 61% to 39 with SK Gaming, but É o Gustavo tá lá, mano. Resilient this World Finals and went through a very grueling group stage. Were able to reverse sweep Foot Esports and then do the unthinkable today here against Tribe Gaming North America. Well, now STMN have got to get their revenge for their home region. Yeah, some big rivals behind them, and only a couple more teams, and they'll be lifting the trophy. Double Swoosh being the first map. Gale, the first pick from SK Gaming. This was the map that sealed Foot Esports' fate yesterday. Bans being the Sandy, the Tara, and the Rosa from the side of SK, and then the Tara, the Charlie, and the Lou from STMN. Solid bans all round for me so far. Gale, I'm still 50-50 on, but nonetheless, I mean, it's getting wins, it's getting results. Jackie, for me, is that brawler which can just be devastating on this map, and Gale, for that very reason, just good to have in the back pocket as your first pick. The Grey gonna come out for STMN, you know, lacks a little bit of DPS, but nonetheless, being able to get in and get out with those TPs, those portals are just instrumental, and just turning the tides is what can happen more and more in Gem Grab. Yeah, I was going to say, it's an insane mid on this map, you know, going back and forwards, and sometimes even being able to hit those walking canes, and then TPing backwards. You get the same effect as the Gene Pool. It brings them so far, and I think that's a really interesting mechanic to have on a map like this, and especially in the hands of Sans, it can be very, very dangerous. Cordelius to go along with it then for the side of STMN. Gale was the first pick, but STMN really yet to pick anything that's not great. Agora logou, SK Gaming, I can guarantee you, are now weighing up the prospects of Jackie. It's one that they've been really championing. Agora logou em 3 contas, que abala, hein, mano. Antes não tava logando, não. To sway their opinion Agora logou. and make it go elsewhere. Amber, for me, could be a good pickup as well. A worthy consideration for sure. They're going to go for it. They're going to go with the Jackie. There's still a 3rd and final pick for STMN to respond to it. Yeah, pulling out the big guns. And I mean, they've already got Cordelius as well, right? So Já abalo. Eu tô com uma conta com 2.100, mano. Será que eu pego 3k? Eu não votei nessa semifinal, mano. Não deu tempo. Não deu tempo. This one's going to decide quite a lot. They've got to have something, maybe a little bit more against the Jackie, or whether they're just going to send Cordelius down that lane and have someone play up against the Gale. Well, the Stu certainly deterrent. Spike wouldn't be a worst of shouts to go up against it. The life plant is a good deterrent. Será que vai, mano? Pam. I mean, this is kind of old school meta we're talking here on Double Swoosh. Face palm. O que é face palm, Rafa? Grey, F. Quem que pegou Grey, mano? STMN pegou Grey? And in we go. The match to start things off. A chance for either of these two teams to make it to the grand F, eu não sei. Na Kogo Kibi Kujesi Boja na ZT. Na ZT não. No ZT, mano. Não entendi. No speak. Não compreendo. Mano, a STMN pegou Grey meio. Yeah, good awareness there on that right-hand side, keeping everything under control. Lovely walking cane from Zar, and a pick up there to be had. Chaos is trying to work his way around, but that healing station is going to be a big deterrent. Mama Squeeze, no doubt on those cards, and that star power. 5 gems to the pocket. Ban lateral é muito boa. Bobby tries to get straight past OP, but the Scrap Sucker not going to be going towards his speed zone. And Chaos moving to the left-hand side. Stan's going to find him early on. They're bringing him into that realm as well. Mushrooms along the way should give him a bit of HP to be able to battle this one out. OP sliding into the mid, but not really having the best of times. Had to use yet another speed zone to tank. Bobby's now in a better spot.
Live agora é cheia de mod. Tu quer mod também, Gustavo? Só tu não pode banir os caras, mano. Igual você bane lá no grupo, velho. Dá mod pro Matheus também, toma. Quem é mod do clube é mod na live também, é. Falta 500 pontos em uma conta, 900 na outra e 100 na outra. F. F, Cordelius. Como o time mais pica perdem. A Tribe também perdeu, o Biel. A Tribe era top 3 junto com o Arracon. Empatou. Vai empatar. Empatou. Empatou. Mano, se o Grey acertar no mato, o cara é muito cagado, velho. E matou. Morreu. Morreu. Mano, o Grey eu acho que é o Brawl mais forte daqui, mano. Morreu. Nossa, mano, a gente zicou, velho. Stmn perdeu. Eu vou ter na Stmn de novo, mano. É, mano, aqui eu tô de F, mano. Aqui abalou. Se for SK e Zeta, eu tô chutado já, mano. Nossa, mano, ele tacou no acessório. But he's got to keep this up, and SK are looking so aggressive as now. IKEAS and OP just pushing their way forwards and preventing him from contesting that mid. SK campeão. Os dois times são da Europa. Will fall quite low. Has to heal up before moving onwards, but if he brings OP into this realm, kind of feel bad for that Stu. He probably needs to get involved on that right, but a beautiful push there into the realm from Sans. Gems are dropped as OPE falls. Chaos still standing, and the Stars got nowhere to go but out there. 5 gems still safely with Stmn 6 now, and Chaos will fall. That's looking better. 6-3. Stmn can really get stuck in. OPE falls. Jogou errado. Uta. Isso, garoto. Yeah, gets the realm as well, going to increase his speed, allow him to move away from Chaos, and he does pick up a mushroom along the way as well, so has some burn down damage on Chaos. Sans going to come out of the realm right next to Yoshi, but he doesn't even realize it himself. OP going to be falling quite low, but Chaos... Não, eu vou colocar, eu tô subindo ela, Davi, eu tô subindo ela, pô. Eu vou colocar, eu tô sem ouro, mano. Eu tô pobre, mano. Depois desse porco aí eu pego a Pan level 10, pô. Sai fora, Davi. Dá mod aí? Não, Davi. Tu fez o L. Tu saiu do clube, por que eu vou te dar mod? Fez o L. E como é que tu sabe que eu peguei a Pan na capivara, sendo que você nem tá no clube? O Davi é stalker, mano. Over the left, falls quite low. Zar going to pick up an early gem there, get the TP quite early as well. Slow down and great shots there from Yoshi to be able to put him to his knees, send him back to spawn. Speed zone place, but seems to be wasted. An early gem drop to Zar, the gem carry goes down, and moments like that can sometimes waver and linger a little bit on the mental. What a TP! OP now completely out of position, but I don't think there's enough. O Davi eu acho que entra no clube pelo Biel, pela conta do Biel, que o Biel é amigo dele. Ele fica olhando se eu tô subindo na liga. Certeza que o Davi faz isso, mano. 7-1.
Tem que abrir o mapa, mano. O único que abre o mapa é o Stu e o acessório do Grey. Aí abriu. Aí jogou bem. Aí a Pan fica muito boa agora. Pan matou o Gale. A great run there from Sans as well. Zar gonna TP and yet again OP goes down on the right. There the pinch from Zar and Bobby bringing it back for Stmn. Morreu. Aí tá com 10 ainda, mano. Ó a virada como é que vem, mano. It's gonna be Yoshi, and now IKL's healing in as OP comes as well. This is it, 5 seconds, can they get the reset? Solo wants a +3 blow from Yoshi. It's a reset, but for how long? What a play from Yoshi to knock him straight into the grasps of Chaos, but still, 12 seconds on the map. And 12 gems in hand. OP coming forwards now. Ô Gustavo, eu tô esperando até agora os caras da promoção da Black Friday do F5. GG, mano. Ó a virada como é que vem. A virada, confia, confia, confia. Not the cleanest of ends to a game, but one which Stmn did have the stamina to continue to retain it. They may have just dodged a bullet, but we have seen just this very weekend SK Gaming being behind and coming out smelling of roses. This battle is far from over. Well, Stmn coming out strong early on for the North America West region. But SK Gaming, not only are they one of 2 remaining. Tô esperando o F5 por 2.100 até agora, mano. Nem 2.100 eu tô conseguindo achar ele. Stmn, they do come out swinging. They start strong with that first set, but still a long, long way to go. This is the best chance the North America have ever had. Tem esse aqui, mas é só a vista, velho. Tem um aqui que tá por 2.100. Só a vista. Eu acho. To their credit, they did, but it just wasn't the cleanest of games towards the end. Yeah, I mean, there it was. So far out of position. Zar just TPs in and finds the pinch along with Bobby, and there's just nothing he can do. Drops down and drops all the gems along with it. Just surviving here. Beautiful stuff from Yoshi to knock him straight back into the grasps of Chaos, but didn't really mean too much. E é de Minas. Se tivesse promoção, comprava. Promoção de parcelar. In those moments of pure peril, despite the fumble, 11 takedowns actually for OPE, lower on the DPS side, but it's the objective when things matter in gem grab, and that's where Stmn were able to pick up the pieces. A good round for Sans there, 8 takedowns, 354 DPS. But when you look at the stats, to be honest, SK Gaming had more in that regard, but were just not able to seal it. Yeah, I mean, it looked better. They had the better stats, but it's those gems that matter. F promoção aqui. If you don't have the gems, then you aren't going to be winning. And that's obviously what Stmn know, that SK Gaming don't. Dropping them all over the right-hand side, not what they will have wanted to see. But Stmn going to be so pleased about having this early start against SK Gaming. But how many times have we seen teams clawing it back today? SK Gaming are that momentum team, but as are Stmn, so we can't forget that these two teams so alike by nature. So we go in to Ring of Fire. It's going to be Hot Zone up next. F, yeah, F, well, if not the most important draft of this year thus far for both. Gotta ban the Luke, gotta ban the Charlie. That coin toss really determining which team has to. O Sam e o OG são gigantes. E o OG é reserva, mano. In this World Finals. But certainly, Bell, we saw the Colette yesterday with Stmn. It was just absolutely ruthless for them and brought them home the win. And I hope that SK Gaming have read those drafts and learned from what they saw, because this is a map and mode where Stmn look very strong to me. I mean, we've seen this map so many times, and this is, I feel like, one of the maps where we do see a more peculiar pick, you know, like some slightly more odd picks come through. We saw Barley on it from Foot, we've seen quite a bit of Penny, but Penny usually only comes through when we're seeing the Mr. P's, when we're seeing the Tara, stuff like that, which are a bit more normal on a map like this. Bans are here, Eve, Gray, and Lower, and on the other side, obviously, Charlie, what a surprise, Lou, and then Colette as well. So far, so good for me. Eve being banned here, I don't know necessarily whether it's up there for me. That's one brawler who is, though. Pam coming in for Stmn as the first pick
Bell going to be available, so if SK Gaming want to consider that and get some value off the back of the healing station and try to whistle him down that way, it could be a possibility, but certainly those lane aggressors, the Stews, the Taras, Spike as well, they're all really quite valid here. Amber can have its place. It's kind of dropped off a bit for me, but certainly this is a map that comes with a lot of diverse brawlers to choose from. Yeah, well, 8-Bit's going to be the first pick coming in from SK Gaming then. I don't mind it. It's really been playing extremely well this weekend, and a Rosa to follow up as well. Surely going to be building a lot of these. Gale tá banido? With a brawl like Pam against you, é zona. Rosa e 8-bit. Nossa, tá difícil, hein, mano. But also still can play down these lanes. If you get control of your opponent's bush with Rosa, so hard to get you out. Certainly unfriendly pushes. Tá difícil, on that velho. Rosa could be crucially devastating. If timed correctly, Stmn will just be sitting ducks. Approaching then, the second brawler is going to be the Bell. I think that's kind of wise. It's one that they'd prefer to have on their side, and I imagine then probably going to have the Bell mid Pam lane, but they have got options. If they lose control, they can kind of reconsider things and both play that mid lane aggressor as the third and final pick comes in for Stmn. Yeah, well, I do like the Bell bouncing between that 8-bit turret, obviously, is the main thing that it's going to be doing. But also marking up Rosa can be a huge, huge thing for Stmn at this point. Down to their last pick, and it's going to be Spike. You've got to go for something versatile, I don't mind it, because with SK having that last pick, and obviously having a Rosa on the board, having an 8-bit on the board already, Spike's going to be decent anyway, but it's going to be so versatile against the majority of things. And good if they pick a Stu here as well as their third and final pick. The life plant's going to be Squeak, and that is a strong one. This is a really, really solid brawler that was a first pick in LCQ, and as the hypercharged brawlers came back into the swing of things, it's just dropped down ever so slightly, but nonetheless, you cannot Belly, Spike, Squeak e Rosa. Eu acho que perdeu. A Stmn perdeu aqui. Tem como ganhar, não? Yeah, I mean, to be fair, I do like both sides' draft, though. Like, I think maybe SK's a little bit better in my eyes, but Stmn, I don't think they're out of this because they've got a slightly weaker draft. If they can mark up, if Bobby can tap as well as he has on Bell, as many sharpshooters that he's played, then I think they're going to be just fine. Crowd is going electric, and SK Gaming do need the help. They are behind. Bouncing shots there from Bobby between OPE, there and Yoshi. Se ganhar aqui é muita sorte, mano. Sai fora, Davi. Boa era mó bom aqui, velho. Bo quebra o mato da Rosa, velho. O que você tá falando, Davi? O Bo seria bom no lugar da Belly. Stmn still are in the lead. Should take over for SK Gaming now as they do take the lead. But Sans sitting nicely in this turret on the left-hand side. OP's going to banca altera a Rosa. That's something that he's going to have to be cautious about, especially with Zar there. Esse K já ganhou, pra mim também já ganhou, mano. Eles têm que jogar, né? Sans slowed, he could be vulnerable here to attack as the bushes are in the mid. OP is going to be closing in for an attack. Oh, he's hit the mark right in the middle of the bush. Great vision coming out of OP there, but he's pushing forwards, trying to do anything, but he can't do anything at all. Mark going to be missed by Bobby this time as well, and it seems, SK Gaming, they've been getting more kills, they're getting more control, but the percent all with Stmn, as they just one dies, another steps on. 70-50. Matou. My word, Bobby did well, but OP is still surviving, and they've got to find him, and he still survives. This could be SK Gaming clawing things back in front of our eyes. Morreu. 70-70 a virada, como é que vem? 80-80. A Belly aqui é ruim, mano. Eu juro pra tu que um Bo na... O Bo na Belly seria melhor, mano. 90-90. 95, 97, 98. Dá pra ganhar, mano, só que... From Stmn started to claw things back towards the end, almost got the kills in the Dá middle pra of the ganhar. map. But SK Gaming stayed firm, stayed in the zone, and got that 100% done. Stmn now behind in Ring of Fire. Still a set in the bag, but it's getting closer.
Dá pra Stmn ganhar, mano. Confia, velho. É só eles jogar certo. Matou. Matou também, morreu. Olha, não morreu, a torreta quebrou. 23%, 25 now, and SK Gaming have got to get their feet on that zone. I mean, Bobby's just tapping, but super straight onto Sansa's turret there. Takes a bit of damage off it. I think maybe the star power hit him there and not the residue. OP around the right side. I think he built up some more bushes in there as well. Not really sure if they're the most influential ones, but he does have that super now as well. Has the morreu. 40-20. Boa, bom ult, mano. Beautiful from Bobby, and Zar cleans up the right too. As quickly as that, Stmn have got all the time in the world. Getting their HP back and just getting themselves ready for what is going to be a big, heavy pushback from SK. I like where OP is thinking with this left-hand side. Got super to hand, but marked up now. Bobby still just continuing to. O site tá lagadão, hein, mano. 80-30. Yoshi and Chaos stops that healing, and a few curveballs coming in from Zar as well, resetting iChaos once more. Now the mark available from Bobby yet again, and he's surely got to find it. Gets the kill with it, in fact. But OP's coming forward. Matou os três. Olha essa ult da Rosa, mano. Errou, matou ninguém. 80-50. Inicia o site. 96-50. 98-100. Tô falando, pô, confia, confia. Dá pra ganhar, mano. Eu só não vou ganhar hipercarga na quinta conta, mano. Que tristeza, velho. Eu acho que vai dar 2.600. Se eles não der um bônus quando acabar o campeonato, eu não vou pegar hipercarga na quinta conta. If SK Gaming go 2 sets down, it could be too much to recover from. They need to get a better start. They need to claim back possession, get their hands on the zone earlier on. Building up these bushes is great, but as time goes on, we're already at 20%. F ult, jogou errado essa ult aí, ó. Sam jogou errado, mano. Ult ruim do Squeak. Mob se matou. A Pan tá jogando bem. A Pan tá jogando muito bem, mano. 51, mano. Aqui acabou. Aqui acabou. 71. Matou os dois. Se matou. Mike Bob horroroso, velho. Mike Bob do crime é esse, mano. Errou a ult, errou o ataque. Sans é o mais famoso do Brawl. Eu acho que o mais famoso é o Guile. O Guile é da SK, não? Ou ele não é da SK mais? Pegou o pin de troféu com a hipercarga. Onde é que pega isso? 2-0. Trying to deprive EMEA of a guaranteed championship trophy, and it's working. 2 sets to 0. Ah, o troféu é 2.500. As Stmn dominate them once more. Ring of Fire, very, very decisive. Almost 100% to 20, I think it was on that last one. And Stmn running away with it. Pelo amor, o Bob jogando mais que tudo e tu fala que é horroroso por conta de um erro. Ah, mano, um erro no Mundial vale muito, mano. When it got down to that third set, that's where we saw the rise of SK. Is it too much to ask for it to happen in the semi-finals? That's now the question, because Stmn are building their momentum, their confidence. They haven't really been tested yet, for me, in my opinion. As Stmn have just had an answer every step of the way. Gem Grab absolutely, for me, was definitely their weakest moment so far. But even then, they were still able to turn it into their favor.
Quem ganha aqui tá 2 a 0, né, o Davi? Se perder 2 a 0 é triste, mano. Vai virar Racon lá. It's just so dangerous, and SK can't let it happen. It's just so convincing so far, but one singular draft é muito forte, mano. Can be something of the weak moment in Stmn's kind of arsenal. Can all fall apart if they just don't really feel the comp. When they've got comp, certainly that's when we see the shots just constantly landing, the smiles. Você viu o Gustavo Neri na live do Rebola? Eu não tô na live do Rebola, não. This is now such Olha o OG dançando lá atrás, tu viu isso? You ever seen this arc? You ever seen 4-7-3 on Bell? On Bell? Value, Trav, that's what I feel about that. Absolute value. You can't evade the fact that the IK's got 11 kills as well. Mas a Racon virou pra perder. Não, contra o Brasil ano passado ela virou e ganhou. He needs help. And I don't know about you, but I think I just saw 88 DPS from OP as well. And I mean, yes, já é meio-dia, ainda falta a final. But something more has got to come out of this SK Gaming roster. Bell's Rock might be the last map they see in the Brawl Stars Championship 2023 unless they pull something out the bag right now. I'm looking for a Sprout ban. You know, this is the Sprout map. O Bob só começou a jogar hoje. Não, eu acho que ontem o OG não jogou todos os jogos não, Rafael. Foi alguns específicos. Deve ter mapa específico que ele joga, mano. O Saitampo falou que perdeu porque o dedo dele escorregou na Jack. Aí é foda. Aí é foda, Davi. Chique no nocaute. But Tick, you know, he's going to be able to outrange it. Bobby, he's picked this brawler because he knows how it operates. Going to be able to outrange Sprout, stay out of harm's way, and keep them under control, can constantly spam in these choke points. But Mandy banned out the way, which we know is a Bobby special, along with... I mean, we're going to see RT coming down now from SK Gaming. I like that. I do like that pick a lot. It's proved itself today heavily. The issue for Stmn is that, you know, they've got to preemptify that Sprout and have an answer for it before it even appears, so SK Gaming can see the whole comp and choose as to what they want to do with it, but RT definitely is a very, very strong brawler. There's a Sprout showing its face early. I don't know whether that's the right play because it's going to provide so much time for Stmn to consider how they want to deal with this. O Eugênio passou também, né? Real tough one now. I mean, Tick was first pick as well, so they've obviously had a bit of time to be able to counter out that thrower. Você tá com quantos pontos, Gustavo? Você não tá apostando no site? 15 seconds now for this next Stmn pick, and obviously they do have the next two as well, so they're going to have to kind of preemptively predict what SK Gaming want to go for their third. You kind of expect a long-range sharpshooter, but you never know with this SK Gaming roster. Hype. Me like Tem Nani? Nossa, tem Nani. F, o cara pegou a Nani. Nossa, mano, eu pensei, não, o cara pegou o Pipe, eu pego a Nani. Acabou, Aí o cara pegou a Nani. Aí seria o quê? Seria Eugênio. Eu pegaria Eugênio aqui, mano. Eu pegaria muito o Eugênio aqui. Eugênio ou Mr. P. Mas ninguém pegou Mr. P nesse Mundial, né? Max? Ninguém gosta do Mr. P. Se a Stmn ganhar o Mundial, eu previ o futuro, pô. Todo mundo Racon e o Stmn. E o Rafa SK. Arthur, Zeta. O Grey também era bom, hein? O Grey era bom. O Biel Tribe. Need we be reminded are behind, 2 sets down, and their tournament lives on the line. A spot in the grand finals is the prize. In we go. Yeah, OP with an early phase shift straight past some of those tick mines, and Olha o Chique morrendo. Se ele não usasse o acessório aqui, ele tinha morrido. Yeah, a good start from Stmn pushing their way forwards now. Chaos has the wall, but he is low HP. Zara himself as well, just trying to stay standing. And a thick head coming in, taken care of. That could have been costly for Chaos.
Hoje teve Mr. P na zona, eu nem vi. Foi qual o jogo? O jogo da Stmn eu nem vi, mano. Contra os indianos lá eu nem vi, mano. Chique morreu. Nani também morreu, aqui acabou, mano. 2 a 1. A ult do Nani não mata ninguém, ele pode ultar à toa aí, ele só vai ultar pra quebrar a parede, porque Dani ele não tem pra matar nenhum Brawl ali. O Sprout tá trollando a Max. O Sprout morreu. O RT tá ultado, então ele não consegue chegar muito perto. Morreu, se matou, né? Matou, velho. Não, o craque aqui vai ser a Max, mano. Pode votar na Max. Imagine, oh, that's a huge hit and another one to follow up. Stmn tie up the rounds. Pode votar no craque Max aí, mano. A Max entregou o jogo. Ele recompensa que não chegou pra mim. Daqui a pouco deve chegar, Davi. Morreu. Matou. Mano, a Max entregou o jogo. Tu acredita nisso? Yoshi can definitely still do this, but a good tap by Bobby resets that healing and keeps him even lower than he was before. Tick starting to move forward now as well, and obviously all supers are going to be used this round if they do get them, so if he gets this head, it might put the nail in the coffin for Yoshi and SK. Bobby pitching around the right-hand side, 1.4k HP left, and he's not going to be able to do it. Match point up next. This is looking dangerous now. Really, really dangerous territory for SK. Heroína vilã. Match point? Já é match point? They want that grand finals. They want to make sure that they are there to represent North America for the ultimate gold in the game. And here we go. SK pushing forward straight away off the bat. Tá tendo muito voto, mano, no site. But they got the high ground. Max morreu. Max é o crime, mano. Pode votar o craque Max aí, na moral. AP vai morrer, quer ver? Mano, o RT jogou, hein? O RT jogou, mano. Yoshi 1v1 versus R, but he's taking so much fire. He's got the head available as well, and surely it's going to be that thick head, the mythic gear, to be able to get more HP that Yoshi might not be able to handle. Ricardo zicou, mano. O RT morreu. Ricardo zicou. He's getting so much, so many hits. There it is. The legs are falling, Matou. but it lands on him. Jogou bem demais, mano, o RT. But his legs and head survive. One round for SK Gaming, but only by a sliver. For Stmn, a reset chance. But they might drop a game, and that's going to be proving costly. Oh, shots from Sam. Max morreu? Não, quase. Sai fora, Davi, sai fora. Que mané Grão, mano. O Grão tá mó fraco, velho. Ninguém tá pegando o Grão aqui, não. O pessoal tá pegando o Sprout, velho. Head available. Peep ready to jump as well. OP takes a big shot to the face from Sands. Max morreu? Nossa. Ela já gastou 2 acessórios pra esquivar da morte. Morreu. Acabou, aqui acabou. Acabou, mano. GG, mano, acabou. Ziquei ou acabou? Match point, bora. Match point, mano, último ponto. Nossa, quase.
bit of a close call for SK Gaming. They're not looking confident. Wall comes down and Bobby in a compromised position once more. Has to back off and Zar needs to throw at Chaos, but he also needs to throw at OP as well to keep him off his back. Sans, he's going to be the biggest man here. Needs to pinch in. Bobby needs to find some shots because SK are in control. O Davi, eu ia sortear, mano, mas eu tô esperando eles colocar alguma coisa de Natal na loja, velho. Na minha opinião, eu acho que eles deveriam colocar outras skins na loja do criador lá pra sortear, mano. E já tá na hora deles trocar aquelas skins do site. Mano, o Bob não tem acessório mais não. Se ele tivesse, ele tinha matado o RT. Nossa, acabou. Acabou. GG. GGzada, mano. 3-0. Sorteio o tique de neve, mas não tem na loja, Arthur. The battle of the ages up next. But you've got to feel for SK. Their run has been magical at this World Finals. Out in 3rd to 4th. And year after year, we see them exit the competition early. They've made their point in 2023. My goodness me, I honestly can't believe it. When I woke up this morning, who would have predicted what has unfolded as the day has gone on? This has been the most insane Brawl Stars World Finals we have ever. Isso ali é Chile, né? Certeza que aquilo ali é Chile. Glorious to watch. Everyone giving it their all, and we have got an amazing grand finals lined up. O cara tá com um pin de troféu, queria esse pin aí, mano. Colocar na roupa. Agora, F, eu perdi os crack, não é possível. F, perdi os crack. Em uma conta apareceu o crack e nas outras não apareceu. F. Qual que é a lógica? E uma conta apareceu e nas outras não, mano. F total. Vai ter uma revelação agora. Beleza, um lugar tô tendo enquete e nos outros não. Qual que é a lógica? And are straight into the grand finals. What a match. What a moment. You can just see how much it means. Que da hora. Eu perdi o crack porque o site não me mandou. 5 for Sans, 5 for Bobby, 4 for Zar, who again, for me, has been really pulling his weight today. Que da hora. You know, Sans and Bobby the flashiest on the side of Stmn, but menos 100 pontos porque o site não me mandou o crack. They really haven't. SK Gaming, though, can thoroughly be proud of their performance to make it to this stage in the competition. It's something that very few teams can ever say. Não, mas o crack você pode votar em qualquer um, mano. But a first place is the dream for the boys on Stmn. SK Gaming sadly exit the competition, but I couldn't be more pleased for those Stmn guys. The most humble, the most nice guys in Brawl. Again, they've got it all. They really do. They've got that charisma, the stage presence, the ego, just kind of still. O Iha comprou uma facecam. Sans got the 2 watch buff as well. You know, we know how instrumental that can be. Got to point that out. Got to point out. There's a reason he does it. There's a reason. Well, we have to go to our MVP as voted for you on event.brawlstars.com. Let's see who stood out the most on the side of Stmn. It's Bobby, the man with the shades. And I think, to be fair, he really did tap in Hot Zone and Ring of Fire on that bell. Really did do wonders on Piper. Oh, just, yeah, it's well deserved.
Mas tá o Rafa, 200k de view. Mas ó, entra no Brawl aí pra você ver uma coisa, mano. Se você entrar no Brawl, eles estão divulgando a live do Brawl dentro do Brawl, velho. Ano que vem você vai, se for no Brasil eu vou. Tem que ser no Brasil, mano. Very, very exciting as we go back and reflect on the brackets and how the day is formed. It's just been upset after upset, Trav. Eu quase acertei. O único que eu errei aqui foi a SK, que ganhou da Tribe, e a Zeta ganhou da Racon, mano. SK Gaming cleaned up another one of their rivals in Tribe Gaming. But right now, Stmn just beat SK Gaming in a quick sweep. And before, Zeta beat Crazy Raccoon in a huge upset, 3-2, to meet each other in the finals. Stmn versus Zeta Division up next. Wonderful stuff. It really is. I mean, every single match has just been mind-blowing to me. Something that I cannot wait to reflect on later. We've got a little bit of a surprise for you guys now as we get towards our grand finals. We're not going to go quite there just yet. We're going to have to head over to the stage and a little bit of an announcement from Supercell. Ó o Zedgar lá atrás, mano. Lotado de... Ó o Brawl Talk. Hi everyone. Hey. And welcome to almost. Ó o moletom da hora, né, mano? Eu queria esse moletom aí. So Miko is the newest brawler coming in December for our Brawly Days update. Novo Brawler Miko. Member of the Brawlywood trio, together with Lola and Gray. É do trio da Lola e do Gray. Miko. But in reality, he's the é o macaco. holding the boom mic behind the scenes. And he's the first brawler that jumps with his main attack. Ele pula as coisas, mano. Que roubado, velho. Que roubado, mano. A ult dele vai seguindo. Que roubado, mano. Que boneco roubado, velho. Que boneco roubado, velho. Mítico, ele é mítico. Hello, hi. Can you hear me? Hi, I'm here. Hello, guys. Is that Paula? That's Paula, yes, yeah. Sorry to interrupt. I'm really sorry, but I really needed to ask something. Do you remember how cool it was releasing Edgar for free in the Brawly Days? Edgar de graça no Brawly Day? Eu já tenho Edgar. It would be even cooler if we could get Miko, the new brawler, for free this year. A Miko é de graça alguma coisa? Que tradução é essa, velho? Eu tô horroroso, mano. A Miko é de graça pra quem tá lá? Aí é safadeza, mano. Why on earth do you think we should give him for free? Also, do you remember what happened last time when we released Edgar with the servers? Yeah, but you know, okay, let's do something. Let's ask the players. Do you want Miko for free? Well, Frank, we can't que safadeza, mano. A Miko é de graça pra quem tá lá. Miko will be free in our Brawly Days update in December, on 14th of December. De graça em dezembro pra todo mundo. Eu achei da hora esse Brawl, mano. Eu não achei ruim, não. Ele tá muito forte, mano. Só pela ideia dele ali. Stmn Esports. Enjoy everyone and see you soon. Bye. Enjoy. Miko for free, but who can say no to that? Que dia de dezembro que eu não vi? Eu sei que é de graça em dezembro, mano. For your bottom line, mate. Great to see that, of course, and can't wait to jump in the game and get my hands on that new brawler for free. That's right, everybody. 14. With that said, with that excitement building for that moment, we've got another one coming up here. Not since 2019 Mas ele é mítico, né? EMEA hoisted a Brawl Stars World Championship.
Ele é mítico de graça. North America had that honor. Today, it'll be one of those outcomes, Ark, and either one makes for an incredible story. I was there in the front row in 2019 when Tom, Cerulean, and Stmn lifted gold for EMEA, Nova Esports. No, the OGs, two of them are here today. Tom and Stmn. Quem tá lá vai ter acesso antecipado. It was a very, very exciting time for the game. An area of unknown territory. Mano, eu tô com 2.100, velho. Esse aqui não vai chegar em 3.000 nem ferrando. F, perdi a hipercarga e a live travou. Taking defeats, taking the hits, but coming back stronger, gaining more opportunity within the region, and now on the grand finals world stage. There can be more at stake. Absolutely, and what a way to come into a match like this. SK Gaming looked like they were on their own Cinderella story, taking after rival down, and then they go up against a cool, calm, collected. Eu vou votar na Stmn, mano. With impunity. Mano, o pessoal tá votando na Zeta. O pessoal é maluco, mano, é maluco. Como assim, velho? Muda esse negócio aí, pô. Como assim, velho? O pessoal tá tomando todinho, velho. O pessoal tá tomando todinho, velho. They go after Chasmat Gaming EU, a strong team, but one that exited the 2022 finals rather prematurely. And my God, has that gamble paid Final é melhor de 7? Eu acho que é, o Rafa. Could you really? I mean, as an organization, just going from strength to strength, it just seems to me like they are the organization which just have the ultimate success time and time again. But for North America, a chance to put a stop in the tracks. It's to be Stmn versus Zeta Division, Zar, Bobby and Sands up against Gero, Meow and Naui. One thing we can say about Stmn is that they have been so O pessoal votou mais na Zeta do que na Stmn. Como? Como, velho? A Zeta é azarão que tá na final, mano. A Zeta perdeu pra Stmn na fase de grupos, não perdeu? Eu tô maluco. Se a Zeta já perdeu pra Stmn, por que o pessoal tá votando na Zeta, velho? Perdeu não? Ela ganhou? Quem perdeu foi a Zeta, então. Quem perdeu foi a Zeta. A Stmn passou em primeiro, pô, de 2-0. Não tem lógica votar na Zeta, não, mano. O pessoal é maluco, velho. É maluco, maluco. Eu previ o futuro, Davi. Eu previ o futuro, só. Eu estou apostando na Stmn já tem uns 5 meses, velho. Brawl Talk essa semana, eu acho que não, mano. É quando tiver acabando a temporada. Acho que é daqui uns 30 dias, não? Satetá que os caras tá falando. Satetá. Agora é Zeta. Dia 9? Mas dia 9 não é muito perto, não? Dia 9 é sábado sem ser nesse próximo no outro. 250,000 in fact. Basically, the tension has never been higher in this arena. DreamHack wins. Isso aqui vai upar o macaco top 1 global Brasil. Eu nem vou subir troféu, mano. Eu só vou pegar meus 50k ali e acabou. A Prota ali, a mãe dela. Ela levou a mãe dela, mano. Será que o Brawl pagou a passagem da mãe, mano? A Prota é maior de idade, pô. Como assim, velho? And as we were sort of discussing, Zeta Division had a little bit of a slump over the last couple of weeks.
dropping some key matches, of course, in the Snapdragon Pro Series Season 4 and failing to qualify for those finals. But I spoke to Dre, just, you know, finally managed to dig him out of the doldrums after their tough game earlier on, and he said, about a week ago, something changed with this Zeta Division team. Something snapped, and all of a sudden, they were miles better than they even were at their best this year. This is the kind of thing you don't see. So you only hear from the players that scrim against teams like this. So Stmn will be aware of this. But eu só não acertei a Racon, o resto eu acertei. Even as the number 2 seed from NA. It's so funny you mentioned Drake. He said the exact same thing to me just a few days ago. 57% Zeta, o pessoal é maluco. Of the Snapdragon Pro Series, so to not see them even qualify for the Season 4 Challenge Finals, unbelievable. A huge storyline in that region, but now just look at them on the world stage in the grand Edgar finals. 2.0 Against North America's finest. It's 43% the side of Stmn. Zeta just have a little bit of a lead there. We unanimously had Zeta Division exiting their group winless. We could not have been more wrong. This team is here to play. One of the most stoic rosters you will see in Brawl Stars. It is very hard to rattle this team. Mano, a Zeta tem muito patrocínio, velho. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Olhando assim, eu já tô vendo 5. 3, 4. E a Stmn tem nenhum, mano. Let's head over now to Knockout. It's going to be out in the open to kick off our grand final. The bands are in. Meg, Artie and Jean for Stmn. Meg, Pipe, Macaco. Macaco não, é aranha. Eles estão lançando só animal, né, mano? É aranha, agora é macaco. Dani. Aí pra cauterar eles baniu o Eugênio. Aí não tem Eugênio pra cauterar a Nani, mano. Max cautera a Nani. Mano, o Ricardo acertou tudo, velho. Como assim, mano? Quem acreditava que a Zeta ia ganhar da Racon, mano? Eve é bom contra a Nani. Mr. P, mas ninguém pega Mr. P no Mundial. Yeah, I really do like it. It's got that left-hand side lane as a bit of an escape mechanism. I think it was that Trav in the crowd. I couldn't quite tell, but I hope if it was, it goes back to him. Let's see as the second pick now about to come in for Zeta. Certainly the sharp shooting affair is where things are won and lost, in my opinion, out in the open. And that's a pretty decent one in my eyes. 8-bit going to come in, and damage boosters, we know it's just brutal, absolutely brutal in those bushes. And Stmn, you're going to have to be very cautious, but there's always been a great counter and a brawler which Stmn know how to use best. Picking up a second sharpshooter here has definitely been the MO for Stmn esports on maps like this, whether it is Bounty or Knockout. We've even seen Mandy being picked up if the bans come in thick and fast, but you called it Arc. A Nose nos treinos parecia mó boa. Ah, mano, no campeonato antes do Mundial dava pra ver como é que ela era, pô. Você não viu o campeonato não? Que ela estava 2-0 e foi pra 2-2? Vai ter live amanhã, vai nada, Ricardo. I really like it. Zeta, those final pick. This is a really brutal one because when you're in those back lines, you've got no escape. Only with that jump pad back into the map, Sprout can just shut everything down, leave you nowhere to go, and sometimes that just leads to a clean-cut victory. There are 3 chokes on this map, right? You cut off one of those and basically create a 3 versus 2 situation while that hedge is blocking one of those openings. That's what Zeta Division want to do. Drastically reduce the stopping power of Stmn with that super. Vai ter live do macaco? Eu acho que não, Davi. O Brawl vai cair. E eu não vou subir troféu mais não, mano. And in we go. The first match of the grand finals. Eve quase morreu. Meow de Sprout. Quase morreu. Tique quase, faltou um pouquinho de nada, mano. Nossa, olha isso, mano. O Meow sabe jogar de Sprout, pô. Gonna see some of this terrain blown on up, and now it's open. That hedge all of a sudden not so effective. Morreu. Ziquei o Meow. Ziquei o Meow e olha no que deu.
Ziquei o miauzada, mano. This is looking good for Stmn. Garo can't escape. Sands gets involved on the right-hand side, and now Novi, he's done. O Bob tá jogando errado, mano. O Bob tava atacando com a ult já. Não era pra ele atacar, não. Era pra deixar o Nani pegar a ult, pô. Ou o Tiki. Errou a ult. Nani ultou. Acertou. Yeah, Meow's forced back into this left-hand side pocket. Gary low as well. If Bobby finds a connection. Oh, Lord. They're coming. They're gonna go away. Bobby able to just be able to... Mano, eu acho que aqui é 1 a 0 já pra Stmn, mano. O time deles está muito bom. Nossa, o Nani errou a ult. Effective against single shot brawlers, but Zara is able to take them down with the mines. Here comes Meow again, wants to touch his space. Damage amplifier, he goes low. Zara more than happy to stand his ground here. Here comes that head first. 10.000 de vida, 8-bit tem. GG, acabou. 1 a 0. Agora passou. Agora a votação passou, mano. Agora a Stmn tá com 52%. And the cleanup, the clean downs, they're clean. They're getting those takedowns consistently. So Stmn at the moment, not giving Zeta a single look at. Yeah, breaking that wall open, absolutely critical. Something we didn't really account for when we talked through the pick and ban, I think. But now again, Meow wants to take a more aggressive position. Oh goodness, that last hurrah won't save Zar. So crucial to have a brawler advantage at this early stage. ZK. Can you break that wall? It's not going to be easy. Sand's going to be forced right on back. Bobby with that extra shielding for reverse polarity. Wants to step up. But again, how long can he contain this space for, Ark? It's going to be really, really tough. I didn't really see a place that Bobby or Sands have to go here. Do Bobby é da Naus. 3 versus 1. I think Sands just waiting for the gas to close and trying not to feed in any utility along the way. Yeah, don't give over any more supers. The gas can't come quick enough for Sands and Garo. ZK a Stmn, mano. O Tiki morreu muito rápido. It's good to see Zeta now starting to collect themselves. O Tiki tá jogando recuado. Ele tá atrapalhando o Nani jogar. O Tiki tá atrapalhando o Nani. F8-bit. Sprout was absolutely dominating him over the wall, and now Zar, with the head first onto the jump pad, can finally get into the game. Novi trying to feign a position of strength here, but Zeta Division don't have the numbers, and they're going to have to give this ground eventually. Unreal, unreal from Zara. Another thick head going to be coming in here. Now though, shreds through it. He is going to be low. Bobby finds him quickly and easily, and it's just Garo. O Bob não ataca não, na moral. Obrigado, velho. O Bob aprendeu a jogar, mano, e não atacou com a ult agora. So crucial, Zar. What a clutch play to get out of a situation he was almost no chance of winning. This round now for Zeta. Ooh, it's a crucial one. They do not want to be going one step down at this stage, but the mark from Bobby and Tanawi. And now the hatchlings coming in, going to force back Stmn, and Zeta will take the high ground. Now be hit with a mark though. Bear that in mind. As durable as 8-bit is, that damage amplification is going to be... Bob acertou a ult no 8-bit, acertou o acessório no 8-bit também agora. Puta Tiki. Puta Tiki. Puta Tiki. Ué, Tiki. But it's given Stmn some space to get back in this game. Ooh, Meow though as well. No, these taps from... Nossa, nossa, nossa. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Nossa, 8-bit quase morreu. Morreu. Finishing him off with the grenade. Here comes Stmn now. Now he has to try to find a way to stand his ground. He's going to have to use the cheap cartridge and back into the gas he goes. It's Garo in a 1v3. It's all but impossible. And Stmn stick the land. Eu descobri ontem que eles colocam Bob top 1 no jogo.
struggle in their first sets. It's normally a loss for them. Well, not today. Not today, and not in the grand finals. That is how you get the party started for North America. Tá vendo que eles têm que remover a marca da água para não fazer propaganda? O rótulo. I'm going to be struggling in the first part of these rounds. Until I can find a way to peel the sprout off of me, it's going to be virtually a 2 versus 3. MD5, Rafa, não é MD7 não. This is the patience that gets you into grand finals in the first place. That sounded like a broken record at this point, but for me, Zar is shining, man. I love that tick play with a thick head onto the jump pad, forcing then the hand of Naui and the connections off the back of it. They just forced the position and claimed the takedown off the back of what was just, I mean, the perfect time to bring in that kind of maneuver, wasn't it, really? Absolutely. And again, the draft was nothing fancy from Stmn, right? This is a composition we've seen time and time again. You could say the same of Zeta Division, right? I think both teams really familiar with the protocols on Knockout with these setups here. Gero really trying to keep that bell quiet as much as he could, but again, there's only so much you can do as the Eve. You must get that tick out of the picture early. Zero kills do 8-bit. Zero kills do 8-bit. It's a tale of two very different teams on this stat screen. Yeah, not the best of starts for Zeta Division, but all year long, it has all been about them in the EMEA region. They are just very cold exterior as a team. Nothing seems to penetrate them. There's no amount of taunts, no amount of... eu não vou conseguir 3k de ponto na conta nem ferrando. Vai ser a única conta que vai faltar pontuação. F hipercarga, mano. Só se eles der ponto à toa agora. Começar a dar ponto à toa agora, eu vou aceitar, mano. Bearing in mind here that Bobby will try and opt for sharpshooters on this map as well, right? You can basically, the vast majority of them, that's what you can expect to see. But this is such a classic map here. We're very familiar now. Grey foi de graça ano passado, foi. Só tinha uma missão, acho que tinha que ganhar pra ganhar ele, ganhar umas partidas pra ganhar ele. Era dano, né? Ganhar dano. Dar dano pra ganhar ele. Acho que era 1 milhão de dano. Aí. Good bans on both sides. The Sandy, for me, as a brawler that's just kind of floating back into the meta in Hard Rock Mine, is quite a key one on the side of Zeta, the Roughs as well. It's a very classic North American pick. Stmn. First pick, Mr. P. I was talking with Bobby about this, and they love this brawler. They really, really do. And why not? Why not go for it? You know, it's going to be one of those things that can just seek and destroy and give that information over. Mr. P primeiro pick só porque eu falei. He can really stay safe behind a lot of these walls. The only place he's even more oppressive is minecart madness, but we'll keep that one quiet, of course. So we don't need to go back to that particular era of Brawl Stars. Again, the porters can be really impactful, just occupying some of those single shot. Brota tem muito visual de grilo, mas não é. So he sort of sits there and has to fire off those shots and lacks mobility in that window. It's going to be really annoying from whoever. Eu acho que ela é um pouco, Davi. Ela é geek, mano. Ela vê as coisas nerd. Ela segue a Marvel. That insurance policy you've got to have on your side. If Stmn want to go crazy and bring out some tanks, then avisa quando tiver enquete. Você tá com quantos pontos, Daniel? Mr. P is not the brawler to have it, so surely that will be the case. A spike potentially just as a safe pick into that stew on the lane side wouldn't be the worst of ideas, and cover themselves the eventuality that Zeta bring in that final pick. Let's see though. Two brawlers about to join the field. Eu aviso, mano, eu tô no site ainda, eu tô olhando. Eu preciso de pontuação. 2395 mais 600 e mais uma torcida vai pra 400 mais 300, 700. Tu consegue, eu acho que tu consegue 2.800, mano, fácil.
people like Stu. 8-bit. Agora 3K eu não sei, Daniel. 2.800 você chega. A brewing hand for Zeta here, but I can't not like it. You know, 8-bit can just blaze through the majority of its competition. Não, Rosa. Não, tá banido, né? Piper. I mean, it's not bad. It's certainly going to have a good interaction. Piper meio. It's not. It's really good, yeah. It's obviously really good, and there's just enough open area, plus the bushes that can really obscure the Piper's position. Bobby is probably feeling a little bit jealous right now, but he's been told, hey, you need to take the loot here. Piper meio, mano. And that's something that obviously Piper can't really deal with. You connect with that hypercharged super on her. She's absolutely dead to rights. Anything you can do to close the gap is going to be big. This is a matchup of individual mechanics. Connecting those sharpshooter shots at long range or getting the Cordelia safely into position, they're going to be the defining characteristics of this set. Esse time que tem uma estrela azul no peito, qual que é o nome do time? É tipo 2V, um V em cima e um V embaixo. É um V ao contrário e um V normal. Aí vira tipo uma estrela azul. Oh, beautiful gadget, the homemade recipe from Geru leaves solo, and that's going to be the gems going the way of Zeta. Great work though, Bobby intervening in that mid lane matchup to also deny the stamina side gem that spawns there. Now when Sands is going to have to be pretty canny to get out of that situation. Zar can at least trade it out. Meanwhile, Bobby goes deep. Novi sends him packing. 2 gems in the middle though, and Geru is still finding Zar. Really struggling our Stmn to get in this game so far, and there's yet 6 and a clean jump. 6x2, 8-bit sem torreta até agora. 8-bit agora pegou torreta. Agora ficou mais fácil pra ele. Mr. P pegou torreta também. Eles vão começar a virar agora, mano. Vai começar a virar agora porque os dois pegou torreta. Não, agora é só um, né? A torreta do Mr. P ajuda muito, mano. 8x9. Another stamina side gem though picked up by Zeta Division. They are really starting to flex their muscles. Morreu. F, que crime, mano. Que crime, velho. Mr. P primeiro pique, mano. Quem pega Mr. P primeiro pique, velho? Mr. P, mano. Anticlimactic, that really was not close remotely. Getting the Piper against the 8-bit, you love to see that. The Cordelius to be able to pressure down not only the Mr. P, but we can swap into the loot lane and cause problems there as well. Such a powerful brawler on his own. Zeta Division had to be pleased with this, I'm sure. Inzo also, with some satisfaction, has seen that draft plan pay off. Well, a chance to wipe the slate clean here for Stmn, but they do need to show more for what it's worth. It wasn't a great hand. Another gadget early on from Geru, but that's one less for later. Sounds just trying to help hand things until Zar's back in full. Tu não falou que pegaram pra pegarem? Mas é pra pegar, mas não o primeiro pique. É igual pegar Mortis primeiro pique, pô. Quem ganhou tá 1x0 Zeta, mas total tá 1x0 Stmn, mano. Tô fazendo arroz. Tu sabe fazer comida ou Davi? O Rafa sabe não, mano. O Stuka altera o low. Acabou, mano. 1x1. Acabou, velho. Acabou. Crime, crime, crime. O Buster tava banido? With 10 seconds to work with, they're healthy enough, and there is that Piper super available for Gero in case it's needed. Both very mobile brawlers right now, with 4 seconds to go. There is no hope for Stmn to force these gems out of their hands. A wake-up call for Stmn, as they are reminded that they just cannot let themselves get ahead of themselves. Quanto que foi o primeiro jogo deles, o Rafa, na fase de grupos? Foi 3x2? Again, they have counterpicks in so many of those lane matchups, right? Mr. P does not like dealing with Cordelius or Stu. Stu being the first, the pick in response, of course, to that Mr. P.
A mid-range brawler that has susceptibility up close and personal, picking that first can leave you open. I know you want to leave your other options available here, but Zeta Division just got to look at Stmn and go, right, well, we know exactly how to play around this. Mas os modos foi diferente, foi não? Dá pra eu olhar aqui, quer ver? Os modos foi... I mean, Meow played a fantastic game, and now I mean the aggressive lane sides actually was. Dá pra eu ver aqui, ó. A ordem foi Pique Gema, a Stmn perdeu. Roubo e Zona, a Stmn ganhou. O Knockout ela perdeu e o Foot ela ganhou. O modo que foi o único modo 2-1 que teve foi a Zona. E foi 2-1 pra Stmn. O resto foi tudo 2-0. Então, Pique Gema, a Stmn é ruim. Roubo e Zona, a Zeta é ruim. E Foot, a Zeta é ruim. Knockout, a Zeta é boa. A Zona é o mais pareado dos dois. Zona foi 2-1. Zona já passou, não, né? F teve votação, mano, eu não vi. F. Teve votação e eu não vi, olha no que deu, mano. Mano, um site não tá tendo votação e o outro tá tendo, mano. O site tá tendo votação e o outro não. Beleza, o que eu preciso ponto não tá... Não tá mostrando, velho. O que eu preciso de ponto não tá mostrando. Great, kind of going to be banged. The walking cane is just too diverse an option to be able to pull through, open things break those walls. Yeah, it's just so good. And give yourself the option to really dive on that solo brawler, right? Because quite often teams split themselves 1 and 2 across these points. You really want to pick a very self-sufficient brawler in that solo point if you can get it, because someone has to 1v2 here. Most often. Stu also really ah, aqui acabou, mano. F quinta conta, vai parar em 2.200 ela. A conta que eu preciso ponto não tá vindo. Transitioning from between those points, he just stays on the point. He just throws himself out over and over again with that super and gets a lot of free value. Luke, gotta pick it. Zeta Division, they know the score. Oh no, oh no, oh no, oh no. I mean, you know, Stmn are kind of forced to only have the 2 bans because the Charlie, right? Yes, yep. So the Chuck has to be there, the Cordelius as well, and the Chuck here is often underlooked. You know, you've got to consider it highly. Colette, Shelly, Macy, all gonna have their place. That Lou though, you know, I do worry. That can shut down everything we saw Zulan play on this very map, cycling to perfection. So Stmn maybe considering throwers now as a way around this situation. Yeah, we've absolutely seen that, right? What? Stamina. Is this the phone? Oh my goodness. Perdi a votação por culpa do Paulo. Ah, mano, o jogo tá bugado, pô. Isso ia errar também. Qual o técnico da Zeta? Não, tu ia acertar, pô. Porque o não é jogador, Miau é jogador. O Gero é jogador. Sai fora, Daniel. Ué, como assim? Ué, é 3 low, pode tacar mais um low aí. Taca 3 low aí, acabou. Stmn going, what's up with that? Yeah, good question, mate. Again, if the surge is a legitimate pick. Ah lá, tá vendo a camisa do cara que ele mostrou a estrela ali azul? Qual que é o nome daquele time ali? Existia um modo que vinha só o único Brawler? Não, né? É o LoL que tem isso. O Brawl podia copiar o LoL, né? Tinha um desafio do LoL que vinha 5 campeão igual. Imagina 3 rosa contra 3 rosa ou 3 Shelly contra 3 El Primo. 3 Tiki contra 3 Grom. Ah, tá tendo mais uma votação lá, ó, enquete. Qual é a única equipe chinesa a chegar na final mundial? Acho que é a nova. Acertei? Não, é a BC. F. ABC, mano. BC enquete.
the majority of the game if your opposition don't feed in to what you're trying to achieve to get that later speed buff. E o modo 5v5 vai ser o crime, Davi. Vai ser o crime. Mais uma votação. Qual jogador competirá em sua primeira final mundial? Zaha? Errei, quer ver? É o Sam, mano. É o Sam, mano. Sans. Enquete. Abalo. Agora você mudou seu nome, né, Moro? Tamo junto, mano. Mais uma. Em que mês Navi venceu uma final mensal? Abril? Deixa eu ver. Errei, quer ver? Abril. É abril mesmo. Abril. Manda mais uma, eu tô com pouco ponto. Manda mais, manda mais, manda mais. Taca mais enquete, taca mais enquete. Mas eu preciso de mais 16 enquete. Que equipe se classificou para a final mundial? A nave. Acho que foi a Tribe, né? Foi a nave. Nave. Manda mais 17 enquete, vai. 17, pode tacar mais 17 aí, vai. Mais enquete, mais enquete. Uma eu já bati 3 mil. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais 16, vai. É Conic, vai. Mais 16 enquete, confia, 16 enquete. Taca mais, 16. Eu erro tudo, aí é foda, hein, Davi? Eu tô com duas contas, eu erro em uma e acerta a outra. Quem SK derrotou na classificatória mensal para classificar? A Rumble, vai, Rumble? Será? Deixa eu ver. É a Rumble. É a Rumble. Mais 15, mais 15 enquete. Confia, taca mais 15 enquete aí, vai. Pra eu pegar meu hipercarga. 15 enquete, mano. Na verdade é menos 300. É menos 6, é 9 enquete. Em que mês Replicota venceu a final mensal? Não sei, deixa eu ver. Julho. I've been clean today. I'm gonna be real with you, man. Oh yeah? I predicted that SK win against Tribe, and then I, to be fair, predicted them falling to Stmn Esports. So. Tô com 2.400, mais 300, 2.700. Falta 6 enquete, mano. 6 enquete. I had Crazy Raccoon winning it all, so I'm already up. But the only way you beat me is if Stmn. Foi 3-0, Matheus, eu acho. Foi a Zest, mano. Foi a Zest. Chasmack? Foi a Chasmack? Foi a Chasmack. Caralho. Falta 5 enquete agora. Taca mais 5, confia que eu vou pegar hipercarga. Mais 5, mano. Certainly looking like it's rubbing with Stmn more so than Zeta. I mean, aí, ó, mais 4. E que equipe Motep jogou? Foi a AC Milan, mano. Eles estão tacando pergunta pro Brasil, sendo que o Brasil perdeu tudo. Falta 4 enquete. Na verdade, falta 3 enquete, mano. 3 enquete e a Stmn campeã mundial. Aí eu pego minha hipercarga. 3 enquete, vai, mais 2 agora.
Em que mês a Nós Sport não venceu a final mensal? Agosto? Vamos ver. Agosto. Mais duas enquetes, mano. Duas enquetes eu pego a hipercarga. His teammates have accomplished to get to this point. It's gonna be bittersweet, right? Yeah, for sure. I mean, he worked for many years, so you've Todas as finais mensais. a position where they can actually vie for a championship here. Foi a Tribe ou a Zeta? Foi a Tribe. All the fans in the crowd as well who followed the journey of Stmn not only through this year, but through their entire tenure in the Ball Stars Championship. Remember, Stmn had a really sort of slow start to this BSC season. Falta uma enquete, mano. Se mandar mais uma enquete, eu acho que e a Stmn ganhar, eu ganho minha hipercarga. Agora é verdade ou falso? Verdade. Couple of months that others had looking, but not really much to show or write home about. Zeta have just been the epitome of consistency. Yeah. And by the way, epitome of consistency in GG, mano. Se a Stmn ganhar, eu ganho a hipercarga agora. Foi tanta enquete que deu certo. É só ganhar, mano. Tem, o Gustavo, eu achei da hora. Quantos domínios um Brawler pode conseguir? É 9, não é? Quer ver? Pera aí. É 9. Inzo and Bobby here taking a sidebar. I think they're probably trying to discuss what was happening because naturally. Mais 3 eu não preciso que a Stmn ganhe. Mais 3 ela pode perder. Exactly to Inzo and these two teams will be back in just a moment. Now I do wonder. É mais 3? É mais 3, mano. The teams up there on stage, you come in with a bit of energy, especially Stmn, right? Now you're feeling like you're kind of getting iced out a little bit, right? The kick is getting iced for Stmn now. They've had to sort of stew on that sort of loss in that second set and find a way to come back here. These are the kind of conditions, though, that will really test that championship mentality. Yeah, it really does. I mean, a little break here and there. It's time to reflect and sometimes time for the circumstances to get inside one's head. You've got to play it cool on the world stage, ultimately, on both sides of the coin. And, you know, it's going to be Os jogadores melhores já competiram em uma final mundial? É falso, vamos ver. Pera aí. Eu chuto em uma e acerto na que eu preciso. É falso. E eu tô acertando na que eu preciso errar. Depende, ô Gustavo, mês que vem, na verdade é dia 9 agora, né, vai ter Brawl Talk. E no último eles falaram que vai reformular a Liga Estelar, né, mano? Se eles reformular a Liga, eu volto a jogar facinho, mano. Mais 2 e a Stmn perde. Chupa, o que é chupa? Chupa é o Chuck, né? É, o cara chama o Chuck de chupa, mano. Vamos chamar o Chuck de chupa agora? Duvido que vão banir o safado. Ah, mano, eu queria que eles arrumassem a liga mesmo, mano. I have no idea. No. Maybe Grom? Estou com 2942. Ah, mas se você votar no crack, tu pega 3k, Ricardo. Tá de boa. Yes, it's Nita. Nita? It's Nita sound. Call it. What? You don't know that? É só votar no crack, tu pegou a hipercarga. Cold. Obviously, super. Cold. Gray. Gray. Cold. That's cold. No, it's gray. Pew, pew, pew. No. Gray doesn't even have a No. It just says pew.
O coach. Piu é coach. Crack dá 100 pontos, dá 100 pontos, ô Ricardo. I only think about Carlo. It's Charlie. I don't know who that I have is. no idea. Oh, it's a new brawler. It's just Hank? No. No. I don't know. Carl. ハイパーチャージかなんかを置いたスタパがスタパがなんかを買った時のそっち系か。Unlock sound? É qualquer um, Ricardo. Aquilo lá é votação pra porcentagem pra ver quem que foi o melhor do jogo. Não precisa votar no que foi mais votado. Você pode votar em que você quiser ali. É tipo dar like no crack da liga, do Brawl. Tu dá like em quem você quiser. No, Showdown Energy Drink. When it spawns. We might be in the dying hours of DreamHack Winter 2023, but I tell you what, we're very Eu só acertei 3 perguntas, F. F Biel, mano. One more game to decide it here. And Stmn Esports representing North America. Low. É o terceiro low, ele pegou 3 low. 3 low aí, mano. Low e low. So the draft underway yet again. So the search pick was not the case for Stmn. It was going to be the Gale followed up by the Barley. First pick Lu though. Still. Tu tá com quantos pontos agora, Daniel? Tu foi pegando a resposta ou você foi chutando? In the game currently, Bands of Colette, the Shelly and the Maisie there for Zeta. Rose are coming in. This is Acertei só 2. F, Daniel. Mandei a resposta aqui de tudo, mano. O crack vai ter, Biel. Pulasse. Se a tu pulasse no... I am? Não lembro. Aí, Brasil. Rosa, Grey, Low, Barley. O que altera Rosa? Quem pegou Rosa ganhou, mano. A Zeta ganhou, é. Tá 2 a 1 agora, a Zeta. F total, mano. GG, Zeta. This is a tough drop for both sides here. Yeah, I'm a little disappointed we didn't get the surge here, but I understand. The Gale is really powerful. Fui chutando lá, saí da live pra ir lá, F Daniel. Shelly Colette. Eu tô com 2.784, mano. Clicando na tela eu vou pra 2.800. Aí vai faltar 100 se eu errar o ganhador. Porque eu vou votar no crack. Tem que ter mais 2 enquetes no mínimo, mano. Tem que ter 2 enquetes aí, mano. Pra eu garantir a hipercarga mais suave. É o primo. A Shelly eu acho que tá mais a Rosa tá mais forte que é o primo hoje. Errou o acessório. 50 a 16, mano. Errou a ult. Errou a ult. So overextends, Bobby gets pulled in with Orc and Kane. Zeta now firmly GG, mano. Now Zara trying to make good on that. The heals coming in from Bobby. Now finally Stmn sort of tipped. Grey errou tudo. Um acessório ele acertou porque a parede tá quebrada ali, ó. Acho que ele acertou 2 acessórios. Nossa, virou. 60 a 60, mano. 60 a 60. This snow from Sands is really causing a problem for Zeta and Bobby now still staying firm. But look at the scoreline. 70 a 60. Now pops a hypercharge and Sands gets stunned. Bobby still though staying alive here. Sands back in the mix just in the nick of time, but not able to get super off. 80 a 60. 94 a 70. F. Matheus zicou, mano. Bane o Matheus, mano.
Mano, tava 60-10, os caras virou. Grey errou os 3 acessórios. E como é que a parede estava aberta ali? Como é que eles quebrou a parede então? Que o único que quebra a parede é o Grey. Ah lá, ele acertou de novo, tá vendo? Porque ele tinha 4, ah tá. Gero here, of course, that walking cane thrown in. Zard definitely able to sidestep the shots that followed it here. Sticking around, deployed on the left-hand side, but Meow just works from around it. Now we're going in again, getting some valuable time in that zone. Gets taken down now. Last call from Bobby. And this is the time for Stmn with the missed walking cane to go in. Ready to get some value for it. Gary's low. Morreu. Watch, o cara mandou watch, mano. He does need to walking cane. Left-hand side though. He does. Sam morreu, Rosa ganhou o lado, perdeu o outro lado. Aqui acabou. Aqui acabou, mano. Morreu. Hipercarga da Rosa é roubadão, mano. Morreu. Now straight on the zone, and again this right-hand side is in peril. Stmn have got to Morreu. defend these things faster. Gero comes in and Lutou errado. so susceptible here. Sans force the left-hand side. It's Matou. getting so close, but Stmn 70-70. side is where the problem lies. Needs a good super here to try and force Meow away. Stmn now 80-80. they're in the lead. Sans playing this left-hand side here, and here comes the Matou. force Meow away. In fact, he's taken down. Matou. 90-80. 95. 95-80. 80. Vai. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? 95. 96. 97. 97. 98. 99. GG. Mas tá difícil, mano. That is so crucial. That comeback midway through the round. Tá muito difícil. A zona é o modo mais difícil, que foi o mais empatado, mano. Na fase de grupos, foi o modo que ficou 2-1 pra Stmn. Se eles perderem esse modo aqui, eles perderam o Mundial, mano. É o único modo que teve igualdade entre os dois times. Se perder o modo que teve igualdade, eles perderam o Mundial, pô. E ficou 3-2. Bobby can't see Novi coming here, so it's a little bit scary when those fists start coming out of the bush. The map gets opened up in the middle, and Sans needs early warning of this Rosa coming so he can get a twister nice and deep. Ó, pode ficar a dica. Se eles perderem esse jogo aqui, vai ficar 3-2 pra Zeta, mano. Vai ficar 3-2 pra Zeta, mano. Quickly here, heals from Bobby just to ensure it, but that TP from Gero, it's going to be dangerous. Here he comes! Dives on in, Geronimo, he says, but Sans is there with open arms to catch him. Gale forced to push Novi back here, and Sans is camping on that TP. He knew Meow was going to be coming. Acabou, perdeu. Perdeu o Mundial, mano. Perdeu 100%. Esse TP do Grey aí é muito roubado, mano. 2k de vida que dá quando dá TP também. Morreu. Morreu também. 70-50. F. Japão mandar um F aí, mano, pra quem torceu pra Stmn. Eles perderam o modo da igualdade, mano. Acabou. Nossa, mano, que tristeza, velho. Só pra vocês verem aqui, ó. Eu até mostro pra vocês, mano. Eles perderam o modo que eles tinham ganhado na fase de grupos, velho. O modo que fez eles ganhar, eles perdeu. Aqui, ó. Aqui é tristeza, mano. Aqui, ó. Eles perderam o pique, ganhou roubo.
2-1 na zona, igual agora, só que trocou o lado. 2-0 nocaute pra Zeta, 2-0 futebol pra Stmn, mano. Eles perderam o pique e nocaute. Aí eles ganhou... O último que eles ganhou foi o quê? Tá 2-1 agora, né? Tá 2-1. Dá pra ver no site aqui, quer ver? Não dá pra ver o que passou. Falta roubo e fute. Ué. Mas roubo e fute, mano, quem ganhou foi a Stmn, velho. Quem ganhou roubo e fute foi a Stmn. Aqui pra você ver, ó. Falta roubo e fute. Roubo 2-0, fute 2-0. Eles ganhou algum modo que eles tinham perdido. O primeiro modo que eles ganhou foi o que, velho? Talvez a Stmn ainda é campeã mundial, mano. Os dois modos que eles ganhou de boa é os que falta. É os modos que falta, mano. Foi nocaute. Então GG, velho. É só eles copiar a fase de grupos. É só copiar, mano. É só copiar agora. Copia que ganha, mano. And a draft that could be a winning one here for Zeta. Stmn have now got to bring out everything in that trick book. And Hot Potato is a map that really forces F total, hein? 2-1 pra Zeta, velho. Só não pega Brawl errado, mano. Obviously the gumball very important, how it bounces back and forth. We've seen Rico many times in the past picked on this map. Stmn have scrims Zeta division. They know they don't want to deal with the dynamite here. That's taken away. Chuck, of course, a mainstay here. Colt. Coach. Aqui já foi F. When his opponents are moving laterally, that is really hard to do on Hot Potato. Cole first pick in the grand finals. Yeah, why not? Não teve enquete, não teve. I love it. If this pays off for Stmn, it will be huge. Dynamite, Cadelis, and Lou bans. Glad to see that Lou ban. I mean, he's just so good everywhere. Honestly, Colette, Chuck, and Charlie. No surprises there on the third and final. This is why they have 12 hypercharge brawlers, because you don't ban out half of them. M's picked up MZ. here. Again, Brawler we see a little bit less of here, but the bushes give us such a good staging ground in the middle part of the map here, and we've seen her be decent in side lanes as well. That caustic charisma covers a lot of the map. Will also reveal anybody in the bushes in that center part. The problem I have so far is that Eles vão abrir o mapa, mano. O trem tá banido, a aranha tá banida. O Stmn ganha. Vai ter que passar daqui, velho. Pegou o coach já, Davi. Ufos, MZ. O coach é do... É do Bob, né? If he's interested in trying to break up the map at all, I think you'd probably rather play to your strengths for the most part. Maybe even like field promotion if you see the game drag on a little bit here. Spike gonna be locked in here. Zar going for that pick again. Zar always seems to get the tough lane assignments, right? The short end of the stick. I mean, what a Nossa, mano, e agora, velho? Acho que perderam, velho. Perderam, velho. Going for a throw once more. We're gonna have the Barley. Pega Stu, não? É Stu, eu acho. Stu usada? The odds of the Colt on the save, but the M's can shred through just as easily. So if Zeta now adds something of a safe shred and Nita as well, I mean that's wide open here. Hyper Bear on the save, but Jesse Turret. Oh my God! The hard counter of the Barley. I know that Adrian loves that. E olha que o Edgar é bom aqui, mano. O pior que Edgar é bom, mano. Nossa, eu preciso de 2 enquetes pra ganhar, mano. What an interesting pick. One that I just honestly would not have seen coming. But it is very, very strong. But if left in a position where eu preciso de 2 enquetes, pelo amor de Deus, mano. Zeta ganhou, também acho que Zeta ganhou, mano. F total, mano. Eu lembro quando eu peguei Spike e o Motep pegou Edgar nesse mapa aqui, mano.
Eu fiquei 0/8. This could be done here. Stmn know that this is a real problem for them. They've got to land these shots. They've got to take care of him quickly. And he's on the safe. Não, eu fiquei 3/6, eu acho. E acabou, mano. Stmn start to open up this map. Zayt know they've got the early game in the pocket. It's these late moments once they are more vulnerable to attack. O coach cautera o Barley, mano. Por que pegou Barley tendo coach no time? Morreu. Matou. Morreu. Morreu. 70-70, empatou. Mas vai vir a virada agora. Coach morreu. This is still dangerous for Stmn. Only one charge of sticky syrup mixer remains for Bobby, and Gero still wants to throw down. That was much better though. Stmn defending well, but now Meow F. damage booster as well. Mano, se a Stmn ganhar aqui, eu confio na vitória, mano. No futebol. No futebol eu confio. It's just 4%. 4% is all that is in this game so far. Zayt in the lead for now, but Stmn closing forwards. Now he goes down. It's wide open for Sans, and he started to tap it. Acabou. Confia. Confia, vai, ataca. Isso aí, ó como é que vai. Ó como é que vai. Confia, pô. Se ganhar aqui, eu dou 100% de garantia no futebol, mano. As soon as you see an Edgar locked in as that last pick, you have to have a plan. You have scant seconds to figure out how you're going to deal with it. Bobby makes the right choice. The sticky syrup mixer gives him enough breathing Edgar só mata to coach. deal with that up close and personal brawler. The bullet storm from Sans on the safe in hypercharge. That's what gets him within striking distance of the win. Love to see that now. Gero wants to go in early. Still gets a kill despite the gadget being deployed. And Meow's going to come on in Coach too. morreu Oh também. my goodness, they're in a vision arc. They're not messing around Aqui now. já ziquei. Aqui eu já ziquei, mano. Morreu os dois. 60-100. O Edgar tem ult. O Barley morreu. Spike morreu. Coach se matou. O Edgar é ruim? Não é, mano. Não é, não. Ele tá jogando certo, pô. 20. Aqui acabou, mano. 10-80. Acabou. Tem como ganhar aqui não, mano. Ticking damage brings it down to 55. One Edgar jump and this game could be lost, and Stmn know it. They've got to get the perfect balance now between E olha que a Zeta é azarão, mano. A Zeta é azarão, velho. Mano, vai faltar 100 pontos pra eu pegar a hipercarga. Se a Stmn perder, acabou. F, tristeza, mano. F, total, mano. Mano, é coach, mano. Coach atrapalha o Barley, velho. Pra que pegar coach e Barley no mesmo time, mano? One game away. Championship point. I mean, this is now Stmn's final chance to fight back. We're going in. Gero very quickly to the left-hand side lane. Last chance saloon for Stmn and straight to the safety goes hard landing, assisting with some of that damage. Sands. Ó, tão jogando melhor, confia. On that safe. Já ziquei, né? Já deu dano, se deu dano tá bom. Confia no dano, mano. Correu. Até o Rufus abre o mapa, mano. 60%. Ó o dano como é que vem.
Confia, confia, confia. Confia. Confia, confia. 20-50, confia. Confia, mano. 16-26, mano. Confia, confia. Confia que dá pra ganhar, mano. Confia, velho. É só o coach não se matar, mano. Na moral. In a row, this organization will hoist the trophy. They take a flyer, a gamble on a relatively untested European roster, and now they reap the rewards. The trophy going back the way of EMEA. We've come full circle from 2019. What a moment to enjoy. And of all maps for it to be on Arc. Hot potato. Time O pessoal vai votar no Miau, mano. and be crowned the new Kings of Brawl. Mano, o time ruim é campeão mundial. Como assim, velho? E tipo, mudou o jogador e a organização continua ganhando. Ah, tá tendo votação lá, o craque. Vou votar no Miau, capa. Todo mundo vai votar no Miau, mano. E o Miau é horroroso, velho. Mano, falta 100 pontos pra eu pegar a hipercarga. 100 pontos, mano. É 3 anos seguidos, mano, que a Zeta ganha. Me dá 2 enquetes aí, na moral, por favor. 2 enquetes, mano. 2 enquetinhas, vai. Eu confio. Manda 2 enquetinhas. 2 enquetinhas pra mim, vai. Podia ser anão, né? Não, podia não, Arthur. Podia não. Me dá 2 enquetinhas, vai. Manda 2 enquetinhas pro pai, vai. Cadê as enquetes? Tristeza, mano. Cadê a enquete? Enquetinha. Manda enquetinha, vai. É possível, mano. Que tristeza de enquete, mano. Falou, Ricardo, tamo junto, mano. It's an amazing feeling. We were grinding so hard to win this. O cara pegou uma frigideira, colocou na cabeça e cortou o cabelo, pô. I want to shout out all the EU teams for screaming against us all year. And yeah, thank you everyone for support. Well, you didn't let Europe down today. And how are you feeling about this? Não vão mandar enquete, não é possível, mano. É 2 enquetinhas, velho. Tô esperando na moralzinha aqui, velho. 2 enquetinhas, velho. Na moral. Na moral. Miau, campeão mundial. O crime compensa, Davi. Faz o L aí, velho. For your team, a true MVP. What is it like to come o crime compensa, mano, faz o L. I mean, it's really amazing. I don't have words to say. Well, I tried it with your teammate earlier. 2 enquetinhas, mano. Toma. Cadê as enquetinhas, velho? Ladies and gentlemen, everyone watching around the world and here at DreamHack Winter, please. Não acredito, mano. Faltou 100 pontos, mano. 100 pontos, mano. While it is the same name to be inscribed on this trophy as in years past, it's a very different team, heralding, I think, a new era
of Brawl Stars arc. Incredible to see Europe once again hoist the trophy aloft. It has been many years since that 2019, that fateful Nova team to lift it. I mean, the region has always produced world-class teams. This time, though, they conquered the very best from East Asia to get here. Can't imagine anybody else to be more deserving. Yeah, honestly, this whole year long, it has been about Zeta for me. Sabe o que falta desses 100 pontos? O craque que eles não me mandou no jogo passado. Faltou 100 pontos exato do craque que eles não me mandaram. They've just got that cold exterior, you know, even in the darkest of times, they're able to prevail. Really hard to rattle. This Stmn absolutely tried here. I think Hot Potato was an incredibly exciting map. The M's, as soon as Meow, I mean, I love that Frankie wanted to highlight just how much of a revelation this player has been. Gero, of course, an incredible Edkit pick. What a time to bust it out. But that M's, as soon as she gets any space in mid, that safe gets absolutely chunked down. Mano, o Biel, tô igual tu, mano. Falta 100 pontos, mano. Tô esperando 2 enquetes aqui de boa. 2 enquetes, vai, me manda aí. I saw a little cheeky look from Frank as well from Supercell because this brawler in the eyes of the team itself. Eu não vou sair da live, eu quero minha enquete, mano, na moral. Não é possível que eles não vão mandar 2 enquetes agora, mano. O Miau matou 11, o Miau era o Edgar. O Miau era o Edgar, eu tô maluco. Stmn, such an incredible roster here, taking North America just this close to victory. Mas o coach, o Bob é um dos melhores coaches que tem no Brawl, Davi. Que da hora, 2 enquetes eles não mandam, mano. And that's ultimately what they ended up going for. Those last 2 maps ended up in base races. Teve enquete no torneio da SL que o Brasil tá? Tem não, né? Quer dizer, teve votação, teve não, né? No, it wouldn't be the same without checking out for one last time our MVP from that match to see who on event.brawlstars.com gave it the edge. O coach era o Sans, aí é o crime, aí é o crime. Let's see who takes it. Once more, Meow takes the MVP, the biggest MVP, of course, here in this grand final. It's no secret to me that he was absolutely a standout player here. Miau do L. On every single level, and you know, it just amazes me every time when we have champions there, the most unlikely of candidates. A lot of the time, we said time and time again in previous years, how Zay's division, you know, in the East Asia region, were just so humble, so reserved, and it's no different now. Miau do L. Cadê enquete, mano? Eu tô esperando, já tem 10 minutos minha enquete, mano. Até criminoso ganha mundial, mano. Vem falar que o Brawl é honesto aí, como? For Poland as well to be hosting a world championship rather with this roster. The guys are really down to earth, right? Não, nem tem jogo mais. Eu tô aqui esperando enquete, mano. E eles não mandam enquete. Them sort of think about their family and the support they've received to get here. I mean, Europe, EMEA is in incredible hands right now in Brawl Stars. They will continue to be a dominant force. Olha lá, o pessoal já tá indo embora. But what excites me so much more is the rest of the world has risen to join them. North America in a grand final. Finally, we see the rest of the world be able to stand on equal footing, if not greater, with Crazy Raccoon, Revenant. What a story seeing them. Não é possível, mano. Putting themselves on the map here. Just incredible stuff. Ladies and gentlemen, as always, it's been an incredible honor to bring to you another year of the Brawl Stars World Championships. What a final it has been. Been a pleasure to be here with you, Ark. Of course, massive shout out to everyone that can make this show. Não, eu só preciso de 100 pontos, mano. 2 enquetes de 50, vai. 2 enquetinhas de 50 eu aceito. So for now, everybody, goodbye and keep rolling. 2 enquetes, mano, não é possível. Tô esperando até agora minha enquete, mano. Não é possível, velho. 2 enquetinhas, mano. 2? Que miserável, mano. 2 enquetinhas aí, velho. Não é possível. Sério. Eu vou chorar, mano. Olha isso aqui.
Tinha que ter uma pergunta. Você gostou do Mundial? 500 pontos, vai. Eu ia responder não. Manda uma pergunta aí na moral, velho. Não vai mandar, mano. Nenhuma enquete, mano. Eu vou ficar aqui 10 minutos esperando uma enquete, mano. 10 minutos, mano. 10 minutão. Quer ver? Ó. Bora. 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 Tudo rodando. Mano, cadê a enquete, velho? Eu quero enquetezinha, velho. Cadê a enquete, velho? Beleza, vai acabar sem enquete. Da hora. Cadê as enquetes? Acabou. Vou até mutar aqui que tem o direito autoral, né? Na moral, cadê a enquete, mano? Me dá enquetezinha, velho. Não tem enquete, mano. Vou ficar aqui até acabar a live. Eu preciso da enquete. Tô esperando votação. Eu também tô, também tô esperando. Eu só vou sair daqui com a minha enquete, mano. Na moral, mano. Joga PL, mas eu não tenho celular pra jogar, mano. Eu acho que eu tenho. Não vai ter mais, não. Sai fora, Biel. Sai pra lá, só. Sai pra lá, Biel. Lógico que vai, só confia. Vai ter duas enquetes, pô. Obrigado por assistir até a final. Toma mais 500... Ah, não. Acabou, velho. Que arrombado, mano. Eles cancelou o site, mano. Nossa, mano. Eles fechou o site, mano. Desarrombado, mano. Eles fechou o site, mano. Desarrombado, velho. Dia 10 tem mais? Mas onde é que você viu isso, Rafa? Ready for battle. Onde é que tu viu isso, mano? Super Rick.
Nossa, tá bom, tá bom, tá ótimo. Tá roseta, mano. Super Rare. Roseta. Só emoji. Ó, skin. Toma skin. Skin. F skin, mano. F skin, mano. Não, mas tem coisa pra bagaço, hein, mano. Rare. Tem muita coisa, mano. Olha isso aqui. Super Rare. E por que meu áudio não tem áudio? A tela tá certa? Tá. Tá nada. Vocês não estão vendo, mano. Estão vendo sim, pô. Estão vendo. Não é possível que não vai vir uma skin nesse tanto de coisa que eu tô abrindo, mano. Super Rare. Você não pegou a hipercarga, ou Daniel? Tem que comprar a skin da Pan, mas não nessa conta. Rafa me hackeou. Como assim? Biel, Arthur e Cauã. Biel, Arthur, Cauã. F Daniel, mano. Ó, a skin do Pio. Vale 1000, né, essa skin? Skin do Pio, mano, épico. Eu tenho do low nessa conta, então vai vir da collect, mano. F. Ó, acertei. Achei que era coach, a collect mesmo, mano. Cagadão, hein, mano. Cagadaço, velho. Mais cagado que isso é impossível. Música tá alta pra bagaça. E essa propaganda da hora aqui? Faz o L propaganda. Mais sortudo que eu? Não, não tem como não, mano. Não tem como, Rafa. Eles podiam ter dado algum star lendário, não? Tipo, 2.900 um star lendário. Tem de ouro. Aqui acabou. E hoje eu não joguei, né? HBO Max eu já assino. Tu tá vendo o Invencível, Daniel? Cooking up some carnage and serving it. 16. Rare. 13.
Essa conta eu não sei se eu tenho. Eu acho que eu tenho do Spike nessa conta e da Shelly. Pode vir Colette ou... Aranha eu tenho? Não, aranha eu não tenho não. É Colette ou Rosa, mano. Não tem outro. Spike tá bom. Eu jogo de Spike. Não lembrava que eu não tinha do Spike nessa conta, não. Épico, mítico, lendário. F. Mas vai vir uma skin aqui, vai. Confia. F. Olha a skin bonita, na moral, mano. Na moral, velho. Skin da hora, velho. Tristeza de skin, mano. Eu sou mais sortudo que tu. Olha o quanto de conta que eu tenho, Rafa, e não ganho nada, velho. Eu tenho mais conta que tudo e não ganho nada. Eu já abri da Dona Maria, né? Dona Maria é a próxima. A Capivara não ganhou hipercarga, mano. F, Capivara, mano. Faltou 100 pontos pra Capivara pegar a hipercarga. Vamos lá. F. Aí já zicou, mano. Lendário, toma. Aqui é skin bonitona, mano. Toma, skin. MZ fashionista, é isso aí. Não tá ruim, não. É minha MZ. Que nível nessa conta? Cadê ela? Level 10, tá bom. Tá ótimo. Dá pra usar ela, mano. Acabou o Mundial? Acabou, mano. Acabou. F. Brasil perdeu ontem. F, aí a música travou. F, entrei na conta errada. Não é nessa, é na Capivara. Capivara. Don't touch my jewels, you fools. F, hipercarga. Super Rare. Fui. Epic. Vem a skin do Chester azul. Aquela skin horrível. Ela é bonita, mano. Ela é só barata, né? Ela vale 1000. Se ela tivesse efeito, ela seria da hora, mano. Sem de ouro, sem de bling. Eles podiam dar muito mais prêmio, mano. É muito pouco. Pra mim, eles deveriam dar 500 de ouro, 1000 de ouro. Star lendário. Star mítico. Acabou? Ué. Ah. Um dia atrás. É. Super Rare. Vale. Moeda. Parei de jogar a liga depois que tiraram os pontos estelares. Só pega roxo 2, mano. Até roxo 2 dá pra jogar de boa. Porque roxo 2 reseta pra roxo 1, mano. Aqui acabou. Davi falou que eu não tenho level na PAN. É porque eu tô sem ouro, pô. Eu tô sem ouro pra upar a PAN, mano. Falta ouro. Ela tá level 8. Agora é level 9.
Agora falta ouro pra comprar isso aqui, ó. Eu não tenho ouro. Então, GG, é isso aí. Valeu quem viu até aqui a live. Eu votei na Stmn há 3 meses atrás, ou 6. Chutei que ela ia ser campeã, ela ficou top 2. Perdeu pra Zarão. Pegou pique todo torto, jogou todo torto. Picou todo igual eu, cego. Na moral. Então, valeu, tamo junto. Não sei quando vai ter mais live não, mano. Vamos ver. Quando tiver um evento aí, vai ter Brawl Talk dia 9, né? A próxima live é dia 9. Eu tenho certeza, né? Então valeu, fui, tamo